Thank you.
Honorables invités, mesdames et messieurs, bonjour. Veuillez prendre place dans quelques instants. Madame la secrétaire d'État africaine au développement des entreprises, présidente sortante du FRAD, Madame la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification du Niger, Madame la présidente du Conseil économique et social des Nations Unies, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, Madame la représentante du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant du président de la Banque africaine de développement BAD, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les responsables du système des Nations Unies, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs les ministres chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Niger, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur le député maire président du conseil de ville de Niamey, honorables autorités coutumières et leaders religieux, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'Environnement, honorables invités en vos titres, grades et qualités respectifs, bonjour, bienvenue, welcome. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 9e session du Forum régional africain sur le développement durable, FRAD 9, que Niamey, la capitale nigérienne, abrite ce jour et ce jusqu'au 2 mars 2023. Pour la gestion et la modération du programme, je suis Adamou Imeran Mega, maître de cérémonie. Excellences, Mesdames et Messieurs,
avant le discours officiel d'ouverture de cette cérémonie, le programme établi par le FRAD prévoit 7 interventions préliminaires et une animation culturelle. Sans plus tarder, nous invitons le premier intervenant, M. Oudou Ambouka, gouverneur de la région de Niamey, pour le mot de bienvenue. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame la présidente du Conseil économique et social des Nations Unies et représentant permanent de la Bulgarie auprès des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique, Mesdames, Messieurs, à vos titres, grades et qualités respectifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais, en ce moment solennel, exprimer le sentiment de reconnaissance et de profonde gratitude des populations de la région de Niamey à nos illustres hôtes qui ont bien voulu faire le déplacement de Niamey pour prendre part à la 9e session du Forum régional africain sur le développement durable avec pour thème accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et complète de l'agenda 2033 et de l'agenda 2063. Je voudrais également leur souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue et un bon séjour parmi nous. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi aussi d'exprimer à la Commission économique pour l'Afrique et le gouvernement du Niger, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement, ainsi que les autres entités du système des Nations Unies impliquées, toute notre satisfaction pour le choix porté sur notre pays ayant permis à la région de Niamey d'abriter la présente rencontre d'une importance capitale pour l'ensemble des pays africains membres, tous engagés dans le noble et rude combat en faveur du développement durable. Je voudrais également, au nom de la population de la région de Niamey et au moins propre, présenter nos vifs remerciements aux organisations
organisateurs de la présente cérémonie. Mesdames, Messieurs, aussi me plaît-il de rappeler que la plupart des pays de l'Afrique, surtout ceux au sud du Sahara, font face à des défis énormes, notamment les sécheresses, les inondations, les dégradations des terres et des ressources naturelles, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la pauvreté qui sont les conséquences des effets néfastes du changement et variabilité climatique. C'est dire, en somme, des défis de développement socio-économique durable. C'est pourquoi cette 9e session du Forum régional africain sur le développement durable nous donne l'occasion d'inviter tous les acteurs publics, non étatiques, institutions de formation et de recherche, partenaires techniques et financiers à une plus grande prise de conscience sur les enjeux du développement durable et leur accorder une place de choix dans leurs priorités de développement. Mesdames, Messieurs, au Niger, face aux défis cités ci-dessus, je voudrais relever que sous la conduite éclairée des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement, des résultats significatifs tangibles sont obtenus et plusieurs actions sont en cours. Tout ceci procède bien sûr de la mise en œuvre du programme de développement économique et social PDES, traduction de certaines orientations des politiques publiques du programme de Renaissance, acte 3, décliné en action gouvernementale porté par la déclaration de la politique générale à l'axe 4. Et je cite, « Étant donné les effets du changement climatique au Sahel sur la résilience des bases productives, le gouvernement travaillera à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des accords internationaux, à l'amélioration des conditions environnementales des communautés et à la mobilisation de fonds innovants pour le programme d'adaptation, puis impulsera et appuiera fortement les initiatives en faveur de la coopération régionale et internationale pour atténuer les effets négatifs du climat sur les conditions de vie des populations. » Fin de citation. Enfin, je ne terminerai pas mon propos sans aussi exprimer aux partenaires techniques et financiers la reconnaissance et la profonde gratitude des habitants de Niamey pour les multiples appuis qu'ils ne cessent d'apporter aux efforts du gouvernement. Que Dieu bénisse nos peuples. Je vous remercie. Merci, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey. Permettez que j'invite la présidente sortante du bureau du Forum, Madame Adalgisa Barbosa Vaz, secrétaire d'État au développement des entreprises de Cap-Vert, à prendre la parole. Madame Vaz, s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur Mohamed Bazoum, président de la République du Niger et chef de l'État, Son Excellence, le président de l'Assemblée nationale du Niger, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Niger, Son Excellence, Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, Son Excellence, le gouverneur de Niamey, Son Excellence, Madame Monique Nzabangawa, représentante de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence, Madame Lachezara Stoeva, présidente du Conseil économique et social des Nations Unies, Son Excellence, Monsieur Antonio P., secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique,
Mesdames et Messieurs représentants du corps diplomatique, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Au nom du bureau de la 8e session du Forum régional africain sur le développement durable, du gouvernement de la République du Cap-Vert et en mon nom propre, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à l'ouverture de la 9e session de ce forum régional qui nous offre une occasion unique de transformer notre continent en un lieu prospère, inclusif et résilient où nous vivrons en harmonie avec nos écosystèmes riches et diversifiés pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Permettez-moi de commencer par exprimer notre gratitude à Son Excellence le Président Mohamed Bazoum, au gouvernement et au peuple nigérien pour accueillir cette session de notre forum régional. Votre présence ici, Monsieur le Président, témoigne de votre engagement en faveur du leadership africain et de la transformation de notre continent pour que l'Afrique tire parti de ses ressources naturelles et de son avantage démographique, intensifie ses investissements stratégiques et crée une région résiliente au changement climatique, verte et inclusive, des étapes cruciales pour les aspirations incarnées par l'agenda 2063 et le programme 2030. Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, lorsque nous nous sommes réunis à Kigali en mars 2022, des crises multiples étaient déjà à l'œuvre. Nous étions en train d'apprendre à vivre avec une pandémie qui a accentué toutes les formes d'inégalité et a pesé sur les budgets des États, entraînant des pressions à la hausse sur l'endettement public. Ces fortes contraintes ont retardé la transition vers des économies plus vertes et plus inclusives, alors que notre continent subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Cependant, de par son capital naturel et sa capacité de résilience, l'Afrique peut tracer son chemin vers une prospérité partagée et durable, tout en répondant aux défis auxquels le continent fait face. Cela passe par des solutions innovantes et durables qui offrent à nos pays des réponses rapides pour attaquer le cercle vicieux des problèmes de liquidité, de la réduction de la marge de manœuvre budgétaire et du surendettement d'un nombre croissant des pays de la région. Ce forum régional de Niamey nous offre l'occasion de renforcer la solidarité régionale et multipartite, d'évaluer en permanence les progrès accomplis et d'identifier des solutions viables pour faire face aux défis. Excellences, chers délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à ce stade d'exprimer notre gratitude aux États membres pour avoir élu et confié aux membres du bureau sortant du Rwanda, du Cap-Vert, de la Namibie, du Congo et du Maroc la responsabilité de diriger les travaux de la 8e session de notre forum régional. Je tiens à féliciter et à exprimer ma gratitude aux membres du bureau pour leur engagement actif, à la CEA pour le soutien solide apporté au bureau pendant notre mandat, ce qui nous a permis de diriger avec succès les travaux de la 8e session du Forum régional qui ont abouti à l'adoption de la déclaration de Kigali et au message clé du Forum. Dans le cadre de notre plan d'action et avec le soutien du secrétariat de la CEA, notre bureau a mené des actions de sensibilisation à la déclaration de Kigali et à ses messages clés, au forum politique de haut
niveau sur le développement durable qui a eu lieu à New York en juillet 2022, à la 10e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique et aux comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique de la CEA. Le bureau a mené des actions de sensibilisation sur les mécanismes de financement de l'action climatique et du développement durable, la haute intégrité des marchés carbone, notamment via le développement des registres carbone dans le cadre des commissions climat africaines, comme celle du bassin du Congo, sur les échanges de dettes pour l'action climatique, la nature et le développement durable, et sur les obligations bleues-vertes qui font partie de ces mécanismes. J'ai ainsi le plaisir de vous informer que la CEA et ses partenaires ont contribué à donner corps à la coalition pour la dette soutenable lancée sous la présidence égyptienne de la COP27. Nous demandons ainsi à la CEA et à ses partenaires de continuer leurs efforts afin de renforcer la capacité des États membres à tirer parti de cette coalition pour faire face aux problèmes de surendettement. Excellences, chers délégués, mesdames et messieurs, le thème de la 9e session, à savoir accélérer le redressement inclusif et vert après des crises multiples et la mise en œuvre intégrée et complète du programme 2030 et de l'agenda 2063 représente la continuité de celui de la session de l'année dernière. Il s'agit avant tout d'un appel au rassemblement pour assurer la pleine réalisation des objectifs de développement durable dans le cadre de cette décennie d'action en cours. Cela implique une opportunité et une marge de manœuvre considérable pour consolider les réalisations et intensifier le travail entamé pendant le mandat de notre bureau sortant. J'invite donc le nouveau bureau et notre forum à intensifier leurs efforts sur les 4 priorités suivantes. La première, le développement et le renforcement des mécanismes de financement innovants pour une relance inclusive, verte et résiliente, promouvant l'action climatique et le développement durable. La deuxième, la mise en place de la Grande Muraille Bleue sur l'ensemble des mers et océans du continent et augmentation des investissements dans la biodiversité durable et la gestion des terres, conformément au cadre de biodiversité post-2020. Et permettez-moi de souligner en ce point l'organisation par la République du Cap-Vert le mois dernier du sommet de l'océan en la présence du secrétaire général des Nations Unies, Dr Antonio Guterres. La troisième priorité que nous annonçons serait d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063, conformément à la décennie d'action, avec un accent particulier sur les questions de vulnérabilité des petits États insulaires en développement. À cette fin, des efforts accrus et un soutien solide sont nécessaires pour revitaliser le cadre de planification et de budgétisation nationaux et infranationaux et pour générer et appliquer des données et des statistiques de qualité. Finalement, la quatrième recommandation, renforcer la capacité, notamment des jeunes et des femmes, à tirer parti de la numérisation, de la science, de la technologie et de l'innovation pour des entreprises et des industries vertes créatrices d'emplois. Je termine en vous souhaitant à tous, honorables invités, une 9e session réussie de notre forum régional et je vous remercie de votre attention. Troisième intervention. L'honneur revient à M. Antonio Pedro, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, de prononcer son allocution. M. Antonio Pedro.
Your Excellency. Votre Excellence le Président Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, chef de l'État, Son Excellence le Président de l'Assemblée nationale, Son Excellence le Premier ministre, Madame Amina Mohamed, l'adjointe au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Niger, Son Excellence, chers camarades des Nations Unies et partenaires au développement des organisations régionales, Mesdames et Messieurs. Après le sommet sur l'industrialisation de l'Union africaine en novembre dernier, pour lancer une accélération dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030. Nous nous engageons en relance verte et inclusive, fondée sur les chaînes de valeur durables. J'exprime notre appréciation profonde à Son Excellence le Président Mohamed Bazoum, au gouvernement et le peuple du Niger de nous avoir convoqués encore une fois à Niamey pour que l'Afrique puisse aller au-delà du statu quo et trouve un nouveau souffle dans cette ère de crises multiples. Merci pour votre leadership constant. Notre gratitude aussi à Son Excellence Madame la ministre Garama Saratou Rabio, ministre de l'Environnement et de la lutte contre la diversification, pour sa coordination exemplaire dans la préparation de ces forums et dans l'élaboration des thématiques si importantes pour la réussite d'une relance verte pour le Sahel et pour tous les continents. Et nous reconnaissons également tous les efforts de l'équipe de l'EANEC et de tous les gouvernements qui ont démontré la capacité du Niger pour héberger les conférences de haut niveau et de traiter le sujet de plus grande importance pour notre continent et pour les planètes. Ce forum est possible grâce au partenariat entre les institutions de développement africaines et je salue également les contributions de la Commission de l'Union africaine, de la Banque africaine pour le développement et de toutes les agences des Nations unies. I would also like to use this opportunity to... J'aimerais aussi saisir cette opportunité pour remercier l'adjoint du secrétaire général pour continuer à assurer la cohérence et les actions qui impactent à travers les États de l'Union africaine pour travailler dans le cadre de l'agenda pour le développement durable. Ses excellences, pendant la pandémie de Covid, il y a 63 000 personnes qui ont atteindre le stade de la pauvreté entre 2019 et 2020 et pour le SDG pour l'agenda 2030 et comme le business as usual ne fonctionne plus pour l'Afrique et pour cette vision et pour accélérer la mise en œuvre du développement durable pour l'agenda 2030 et donc c'est un moment crucial pour travailler afin d'atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Mesdames et messieurs, les chers invités, cette année nous travaillons dans le cadre de les ODD 6.11 et j'aimerais vraiment m'attarder sur les ODD 7 et 9 pour la construction des infrastructures pour l'atteinte aller vers l'innovation. Les résultats du sommet de l'Union africaine pour l'industrialisation auquel nous avons pris part ici à Niamey nous a permis d'avoir une feuille de route vers le développement durable et autrement c'est pour les États-Unis afin de travailler avec plusieurs partenaires pour les investissements et se fixer des priorités pour cela. Dans les 2 dernières décennies pour les énergies renouvelables sur lesquelles on peut faire des efforts en Afrique et cela constitue 6% de la radiation solaire. Donc on doit changer ce paradigme. Et une étude de CC a montré que
plus d'emplois peuvent être créés dans les chaînes de valeur vertes comparé à la traduction qui se passe dans ces secteurs. Donc on peut aller vers les potentialités que dispose l'Afrique, par exemple en investissement sur la chaîne de valeur, comme en Zambie, une étude récente a montré que les composantes ont montré que l'énergie verte comparée à la production, comme en Chine ou bien en Europe, mesdames et messieurs, chers participants, le continent africain a signé la charte du libre commerce pour faciliter le commerce dans l'Afrique. Et en mars, hier en Afrique, on va approfondir la réflexion, voir comment est-ce que la région africaine va travailler là-dessus pour accélérer la mise en œuvre des ODD pour ce continent. Et ça va être un moment crucial pour discuter comment est-ce que les nations et les coordinations de l'Afrique vont travailler sur cette stratégie, et avec votre appui et les gouvernements des pays africains, voir comment travailler vers l'atteinte de ces objectifs. Et donc, la transformation accélérée de l'Afrique va être alimentée aussi par la technologie, par exemple e-commerce, qui doit avancer à 50% en 2025, et pour cela, donc, on doit renforcer cela et aussi mettre l'accent sur les genres et l'inclusion pour utiliser les potentialités. Et alors, les investissements ou l'investissement dans le renforcement des capacités est très important pour cet objectif. Et enfin, nous avons besoin de financement pour que ces ODD soient atteints. Et cependant, le capitaux pour cela doit être élevé pour les pays africains, alors que les ressources qui nous sont disponibles, les institutions sont insuffisantes pour nous permettre d'atteindre nos ambitions. Le secrétaire général des Nations Unies a souligné l'importance de cela pour viser ce développement en utilisant les ressources disponibles, et cela demande des objectifs et une organisation aussi, une participation de tous les pays africains pour pouvoir mobiliser toutes les ressources et ne pas dépendre des donateurs, des bailleurs. Pour ce développement, nous avons signé un protocole d'accord avec la Commission climat pour commencer cela avec le crédit de carbone avec beaucoup de pays membres au niveau du sommet COP. L'organisation du forum des entreprises et aussi pour que le crédit du carbone puisse fonctionner en Afrique la semaine passée à Addis Abeba, et pour ces potentiels investisseurs pour ces initiatives du carbone vers 2027. En plus, la CEA renforce la coalition lancée en Égypte à Sharm el-Sheikh pour faciliter l'adaptation climatique et l'investissement pour cela, pour le financement des indicateurs clés pour l'atteinte des résultats. Mesdames et messieurs, nous sommes tous conscients des défis que nous faisons face, mais on doit avoir la détermination pour réussir, et là on doit avoir la force nécessaire pour aller vers cette accélération, faire le développement durable. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le secrétaire exécutif de la CEA, Monsieur Antonio Pedro. Thank you. Comme vous le savez, le présent forum se tient dans un format hybride. Ainsi, faute de pouvoir... En vidéo, il s'agit de celle de la présidente du Conseil économique et social des Nations Unies, représentante permanente de la Bulgarie auprès des Nations Unies, Madame Lachezara Stoeva, que je vous invite à suivre. Merci. Excellencies, distinguished delegates, it is my honor to address the Africa Regional Forum on Sustainable Development. I thank the government of Niger for hosting this year's gathering and the Economic Commission for Africa for their leadership in convening the forum each year.
The regional sustainable development forums catalyze momentum for implementing the SDGs. They help channel local and national voices to the international level, including for the high-level political forum on sustainable development in July. The high-level political forum promotes sustainable development in Africa by providing a forum for collaboration and peer learning, fostering international solidarity and policy coherence, building capacity and mobilizing resources. This year, the high-level political forum will address the theme of accelerating the recovery from COVID-19 and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels. It will reflect on how we can respond to the multiple crises we are facing in a way that promotes the achievement of the SDGs. The forum will also conduct an in-depth review of progress on SDG 6 on clean water and sanitation, SDG 7 on affordable and clean energy, SDG 9 on industry, innovation and infrastructure, SDG 11 on sustainable cities and communities, and SDG 17 on partnership for the goals. The high-level political forum will examine the situation of African countries, least developed countries, landlocked developing countries. 40 countries will present their voluntary national reviews this year, including 7 countries from Africa. The European Union will also present a voluntary national review. The voluntary national reviews are at the heart of the high-level political forum. They have been instrumental in supporting the implementation of the 2030 Agenda and its SDGs. As Africa struggles to recover from the worst aspects of the COVID-19 pandemic, progress towards the SDGs has been mixed, with significant challenges remaining in many areas. However, there have been some notable successes, particularly with regards to clean energy, health, and economic growth. While poverty rates have declined in many countries, setbacks in efforts to eradicate extreme poverty have required expanded social protection programs. More must be done to support economic growth and job creation as a means of reducing poverty. Integrated development strategies that address the root causes of poverty and inequality are critical. Africa's infrastructure deficit is constraining the continent's sustainable development. A key to success is to prioritize predictable financing for African countries by taking a long-term view of domestic resource mobilization and continuously mobilizing external funding. I encourage you to utilize this regional forum to define Africa's key messages and priorities for the SDG Summit in September. The SDG Summit should result in transformative recommendations and concrete actions and commitments to achieve the SDGs and leave no one behind. I also encourage your countries to come to the SDG Summit prepared to announce their vision and share transformative actions to achieve the SDGs. I wish all of you a very successful forum and hope to welcome you to New York in July. Thank you. Thank you, Mrs. President. Madame Monique Nzangagwa, représentante du président de la Commission de l'Union africaine, aura une adresse. Elle va intervenir sur Zoom. Grâce donc à la magie du son et de l'image, nous allons la suivre. Merci beaucoup pour m'inviter à prendre la parole. Est-ce que vous me suivez très bien? Your Excellency, Mohamed Bazoum, President of the Republic of Niger, Your Excellency, Ambassador Lachezara Stoeva, President of the Economic and Social Council of the United Nations, Your Excellency Amina Mohamed, Deputy Secretary General of the United Nations, Honorable Adargisa Barbosa Vaz,
State Secretary for Business Promotion of Cabo Verde and representative of the President of the Bureau. Honorable Mr. Antonio Pedro, Acting Executive Secretary, Economic Commission for Africa. Your youth representatives, Anita Hamidou and Mustafa Jafare, distinguished participants, ladies and gentlemen. On behalf of the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mahamat, I would like to express our sincere appreciation to His Excellency President Mohamed Bazoum for convening this event at such an important moment in the implementation of Agenda 2030 and Agenda 2063. Our appreciation also goes to the Economic Commission for Africa for its long-standing commitment in organizing the Africa Regional Forum on Sustainable Development. Our two agendas, 2030 and 2063, remain robust and essential blueprints for transforming and realizing the well-being of the peoples of our continent. We must spare no efforts to realize the ideals of these two intertwined agendas and also accelerate implementation by delivering on the African Union's Green Recovery Action Plan. Your Excellency, Mr. President, distinguished guests, we are fully aware of the impact of the multiple crises putting pressure on the adaptive capacity in Africa. These crises have pushed an additional 55 million of our people into extreme poverty. 9 African countries are also already in debt distress, and an additional 13 are at a high risk of falling into debt distress. Against this backdrop, I invite the forum to identify and articulate concrete proposals on some of the following factors, which I consider as keys to the success in the implementation of the two agendas over the coming decade. 1, the implementation of the two agendas is to be based on well-costed implementation plans that are African-owned and designed at the continental, regional, national, and local levels. 2, we need to dramatically upscale financing available for both the SDGs and the Agenda 2063. And these findings needs are also to address climate resilience. We know that with the high-level expert group on climate finance highlighting the need to mobilize $1 trillion by 2030, this is the figure we need to meet the needs of developing countries. We need, therefore, to go beyond development aid, and this is at the heart of the Green Recovery Action Plan. Connecting almost 600 million Africans without access to electricity today will indeed be one of the biggest boosts to sustainable development and economic growth we can imagine. 3, upscaling finance is also to be improving domestic resource mobilization.
and exploring innovative sources of financing. This includes developing a fair price for carbon credit issuance from Africa, addressing affordable market access for African countries to finance green projects, addressing debt sustainability, including facilitating debt swaps for green investments. Fourth, accelerating the implementation of the Africa Continental Free Trade Area, which was just announced by the African Union Summit earlier this month as the theme of the year 2023, and addressing Africa's sustainable industrialization and economic diversification will be key. Last year, the African Union convened a summit on sustainable industrialization in the very beautiful country of Niger, where African heads of state identified the critical steps to be taken to revamp Africa's economic model. We need to invest in sustainable value chains, and we need to deliver on big ticket initiatives, including the Plan of Action for Accelerated Industrial Development for Africa. We call it AIDA. We need to invest on PIDA, the Great Green Wall for the Sahel, and the Great Blue Wharf set to harness the vast marine wealth of our region. Number 5, resilience must be built into the delivery of the goals of the 2 agendas, Agenda 2030 and Agenda 2063. The current crises have shown the fragility of the gains made, as demonstrated by the millions that have fallen back into poverty. Factor number 6, the implementation of the 2 agendas must be with and for the youth. Youth should therefore be actively engaged in and empowered for the design and implementation of policies, plans, and programs for the 2 agendas. In so doing, implementation will leverage the creativity and energy of our young people, while at the same time being responsive to and deliver benefits, including the urgently needed employment for our youth. Last but not least, we should strengthen partnerships to deliver on our goals. Let me recall here the joint communiqué of the 6th African Union United Nations Annual Conference, which convened in Addis on the 1st December last year. The chairperson of the Commission and the Secretary General of the UN underscored the importance of deeper horizontal and vertical integration, coordination, collaboration, and alignment of the UN Africa Union work towards implementing Agenda 2063 and the Agenda 2030 in support of African Union member states. We both agreed to enhance the joint implementation of Agenda 2030 and Agenda 2063 by promoting a results-based approach focused on energy access, food security, climate action, financing for development, and governance. So let our meeting today be the first step in implementing what we agreed
II in December. And in this context, I also call for the projection of the Africa we want is enshrined in Agenda 2063 in the upcoming high-level political forum of the UN ECOSOC in July, within the ongoing process of preparing for the summit of SDGs in September of this year. Pour terminer, j'aimerais encore une fois remercier Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, le gouvernement et le peuple du Niger pour leur détermination à relever le défi du développement durable, et ce, avec tout le continent africain. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, Your Excellencies. Merci, Dr. Monique. Sous le leadership de la ministre nigérienne de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, Madame Grama Saratou Rabiou Inoussa, le FRAD a prévu un créneau pour la voix de la jeunesse. Ainsi, la 5e intervention sera un message à nous tous, un message de cette jeunesse. Donc, par le canal de 2 jeunes, il s'agit de Anita Hamidou et Jafar Mustafa, qui ont respectivement 11 ans et 12 ans. Je vous invite à écouter leur message. Anita Hamidou, Jafar Mustafa. Bonjour, je m'appelle Anita Mohamed, élève du CES Malika, membre des clubs verts. Excellence, Monsieur Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Excellence, Madame Amina, vice-secrétaire générale de l'ONU. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine. Distingués invités. C'était une fois, la Terre, elle est née dans un petit coin de l'univers, il y a 4,5 milliards d'années. Un jour, elle s'est refroidie, toute l'eau du ciel s'est mise à couler et la vie s'est développée. Mais il a fallu beaucoup de temps avant que l'homme n'apparaisse. Et ce qui a pris si longtemps à se former, l'homme est parvenu à le maîtriser et à le bouleverser. Le continent africain est confronté à des graves problèmes environnementaux, notamment la dégradation des terres, la déforestation, la perte de la biodiversité et l'extrême vulnérabilité au changement climatique. Le tout constituant un frein au développement durable du continent. Nous sommes des jeunes du Niger, un pays au cœur du Sahel, caractérisé par un climat aride dont la désertification, les effets du changement climatique combinés au risque de catastrophes accentuent la vulnérabilité des communautés. Chers parents, tous ces problèmes sont causés par nos actes, pour ne pas dire vos actes. Nous voudrons saluer la tenue de cette rencontre en terre témoin de la dégradation accélérée des ressources naturelles et plaider pour une synergie africaine face aux enjeux du développement durable. Nous ne voudrons plus que la sécheresse, les inondations, les fortes températures continuent d'accentuer l'insécurité alimentaire et le déplacement involontaire des personnes, que l'insécurité continue à persister dans nos pays. Nous voudrons poursuivre notre éducation, même en cas de conflit, de catastrophe ou de crise humanitaire. Nous voudrons être davantage associés aux initiatives nous concernant en tant qu'enfants, filles, femmes et jeunes de l'Afrique. Nous sommes des jeunes volontaires pour l'environnement. Ayant compris la nécessité d'être engagés pour la préservation de notre environnement et de la gestion de ses ressources, on doit apprendre à ne pas détruire la terre, à ne pas gaspiller l'eau, ni polluer l'environnement.
En un mot, on doit apprendre à préserver notre planète. Nous avons plein d'idées pour la sauver. Nous respecterons la nature. Nous utiliserons moins de véhicules polluants. Nous sauverons les espèces en danger. Nous recyclerons au lieu de jeter. C'est pourquoi nous nous engageons à planter et à entretenir des arbres dans nos écoles, à débattre et échanger avec nos pairs sur notre devenir, sur la crise climatique et les défis de changement et à cultiver la paix. Chers dirigeants du monde, les générations passées et présentes ont satisfait leurs besoins. Léguez-nous une terre exploitable pour satisfaire nos besoins, aussi en respectant les engagements pris aux forêts internationaux. Nous devons tous demeurer éco-citoyens pour un avenir durable et une équité intergénérationnelle. Œuvrons toutes et tous pour une reprise africaine, une transition verte pour un avenir durable. Ensemble pour une croissance verte et inclusive. Nous vous remercions. Bravo à cette jeunesse. Le message est livré. Excellence, honorable invité, comme annoncé tout à l'heure, nous allons suivre le chant dédié à l'événement, l'œuvre du groupe Soga du Niger. La Commission économique pour l'Afrique, le gouvernement du Niger, la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement organise la 9e session du FRAD. Bienvenue en terre africaine. Wakubaini.
Welcome to Niger. Bienvenue. Merci au groupe SOGA. Forum régional africain pour le développement durable, 9e session, le Niger accueille l'Afrique, une fois de plus. Excellence, honorable invité, en 6e intervention, l'honneur revient à son Excellence Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Madame la secrétaire générale, vous avez la parole. Your Excellency Mohamed Bazoum, the President of Niger, Your Excellency the Deputy Chair of the African Union Commission, Your Excellency the Co-Chair of the Regional Forum of the SDGs, Madame Baz, Excellencies, ladies and gentlemen, youth, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me begin by appreciating deeply the President, the government, and the people of Niger for their warm welcome to me and to the UN delegations here in Niger, but also to the excellent facilities that have been put at our disposal. And at this juncture, I'd like to pay special tribute and thank my sister, the Minister of Environment. I would also like to thank my colleagues in the UN ECA for putting together this event. It's an important event where we get to hear Africa's voice on the subject of development. We are meeting at a crucial moment for Africa and for all of us. Our world is experiencing a series of cascading crises that are undermining hard-fought development gains and threatening current and future generations alike. Africa is taking the impact full on with the socioeconomic fallouts of COVID-19, the climate crisis, and the war in Ukraine, all of which Africa has least contributed to. We are meeting in the Sahel, where the climate emergency is exacerbating a rising security threat, the spread of terrorism, and a catastrophic humanitarian situation. We are currently heading to 2.7 degrees of warming, which could translate into losses of close to 15% of the GDP in the Sahel region. And there is an unprecedented cost of living crisis that have pushed some 23 million people in Africa into extreme poverty in 2021. At the midpoint of the Sustainable Development Goals and Agenda 2063, we are far from where we need to be. But now is not the time to despair. On the contrary, now is the time for solidarity, for leadership, and for commitment to the actions that we need to take to implement the agenda. As the Secretary General of the United Nations said in Addis earlier this month, Africa is poised for progress, and the 21st century is poised to be Africa's century. Your Excellency, Mr. President, thank you for bringing us together here in Niamey to face these challenges head on. Thank you for your leadership in the face of incredible complexities in our environment, in which we must achieve so much with so little and urgently for our people and the environment that we live in. We are doing so with the common understanding that through Africa-led solutions, born on African soil, we can change course and rise to the challenge of Agenda 2063 and the SDGs. Intra-Africa trade is rising in the region, and the Continental Free Trade Agreement has the potential to lift 30 million people out of extreme poverty. Thanks all to the leadership in the African Union. African heads of state have also endorsed an action plan on sustainable industrialization and economic diversification. And so we must ensure that the emerging green and digital economies better serve Africa's people and the natural environment. And here, key to implementation will be the inclusion of our young population.
Africa's energy transformation is at the heart of these efforts. The development of a sustainable value chain for electric vehicle batteries, minerals by the Economic Commission for Africa, and other development partners is a promising example. So too is the Congo Basin Carbon Credit Registry, which provides a platform to ensure high integrity carbon credit that are issued and strengthens African carbon markets. Meanwhile, the Great Green Wall that has been on the drawing board for many decades has the potential to deliver both climate resilience and sustainable livelihoods for vulnerable populations, that they may have an alternative to the conflict in the Sahel. The proposed Great Blue Wall can secure similar benefits from effective management of the continent's marine and fresh water ecosystems. And this is important because as we have a conflict in the Sahel and in many other parts of Africa, so too do we see the rise of criminality in the Gulf of Guinea. Excellencies, ladies and gentlemen, when world leaders, including our 54 African leaders, gather at the SDG Summit next September, it is solutions that, like these from a rising Africa, that must be supported, that must be invested in. This summit is a moment when we come together to fight for the SDGs, but also to keep the promises that we made in 2015. It must deliver in 3 key areas. First, we must re-energize national SDG promise. It is clear that after 7 years of implementation, we are not taking the bold decisions, making the needed investments to drive transformative progress. At the summit, world leaders must set out clear ambitions to reduce poverty and inequality by 2027 and 2030. And they must do this by making investments in Africa, investments in our economy, investments in our people, especially our women and our youth. They must convey a clear commitment to fully align national institutions and budgets with the framing of the Sustainable Development Goals. And they must put forward concrete plans to drive critical SDG transformations from energy to food systems, to digital technology, to social protection and education, and make real our commitment that we leave no one behind. Second, the summit must deliver on tangible progress in the area of SDG financing. The financing gap to achieve the Sustainable Development Goals and deliver climate resilience continues to widen. 43% of African nations are in or near debt distress, mostly driven by external factors that are beyond the control of those governments. This cannot be acceptable. The Secretary General has called on the G20 to unlock an SDG stimulus of at least $500 billion annually to developing countries, especially in Africa. On so many fronts, our world is on fire, and putting out that fire demands equality in our support, not hypocrisy and broken promises. More broadly, we also need systemic reforms to a global financial architecture that today is not fit for purpose and that remains too short-term oriented, crisis-prone, and fundamentally skewed towards the interests of the rich. Through the SDG stimulus, coupled with initiatives like the Bridgetown Agenda, we will continue to call for such reforms. This includes ensuring that African countries can access debt relief, write-downs, and additional finance that they desperately need to recover and plan for an uncertain future. We need a breakthrough on access to finance for African countries so that they can scale up urgently required investments. Third, the summit must reinvigorate the concept of genuine partnerships. That means engaging with young people. It means engaging with civil society and the global public as co-creators of our efforts to transform the world by 2030. It means securing more ambitious and more credible SDG ambition from businesses, the private sector, while expanding engagement of local authorities, our traditional fathers and mothers, and investing in the science policy interface. And it means mobilizing global support behind those interventions that we know will drive maximum progress
across the goals and country level. Mr. President, Excellencies, over the coming month, the UN system will work with governments and other partners to advance these areas towards your ambitions. These efforts will be grounded in the work that has been done by our resident coordinators, our country teams, and our regional capacities. The resident coordinators are supporting countries to develop and to move ahead on key transition pathways, policy transformations, partnerships, and coalition building, all to accelerate the momentum towards the 2030 agenda. It is important that we see the resident coordinators not only as coordinators of the UN system in your countries, but as conveners of the partners that will accelerate the progress towards the SDGs. The UN's regional collaborative platform will also meet here this week to continue strengthening our support of countries across the region. And so, Mr. President, today you have with you all the resident coordinators of Africa meeting here in Niger, and I hope that the resident coordinator of Niger will set the ambition and the speed at which we need to reach the SDGs. You can count on our full support and collaboration. Finally, Excellencies, the 2030 Agenda and the Agenda 2063, these represent our roadmaps to peace and to prosperity. And in 2023, as we decide whether or not we will travel that road, let us use this 9th Africa Forum on Sustainable Development as an opportunity to chart ambition. I look forward to these fruitful deliberations and the outcomes that are influenced by Africa's ambition that we can take to the series of meetings at the summit in New York and at the COP28 in the United Arab Emirates. I thank you. Bismillah. Thank you, His Excellency. Merci, Madame la Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, à présent, je vous invite à suivre le discours d'ouverture officiel de la 9e session du FRAD, discours qui sera prononcé par le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence, M. Mohamed Bazoum. Excellence. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur le Président des institutions de la République du Niger, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades respectifs. Après le Rwanda, en 2022, c'est au tour du Niger d'accueillir la 9e session du Forum régional africain sur le développement durable. Et je voudrais me réjouir de cette marque de confiance que témoigne toute l'Afrique en général et la Commission économique pour l'Afrique en particulier à l'endroit de mon pays. Permettez-moi aussi de reconnaître et saluer les immenses efforts déployés par mon cher frère, son Excellence, M. Paul Kagame, dont le pays a présidé avec un grand succès la 8e session de notre forum. La présente session du forum régional dont le thème est accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et complète de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 intervient à un moment crucial pour notre continent, confronté à de multiples problèmes aussi complexes les uns que les autres. Problèmes liés notamment à l'accès à l'eau, à l'énergie propre, aux nouvelles technologies, aux difficultés d'accès au financement durable pour faire face aux effets néfastes du changement climatique.
Ce problème se pose dans un contexte marqué par ailleurs par une croissance démographique élevée, provoquant des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Cette croissance de la démographie combinée à l'aménagement des ressources naturelles induit par le changement climatique a généré de nouveaux types de conflits aux effets déstabilisateurs pour les États en mains endroits du continent africain. C'est pourquoi je me réjouis du choix du thème central de la session, un thème tout à fait pertinent au regard de la mutation rapide du monde, mais surtout des enjeux qui lui sont attachés et que j'ai évoqués plus haut. Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les participants au forum, l'accélération et la reprise inclusive et verte requièrent assurément des efforts collectifs et bien pensés, aussi bien de la part des États membres, des entités des Nations Unies, des organisations régionales, des différents partenaires de développement, que des acteurs de la société civile et du secteur privé. En d'autres termes, nous devons tous nous convaincre d'une évidence. La réalisation de réels progrès dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine passe nécessairement par ces efforts qui mettront l'accent sur la promotion d'un monde juste, fondé sur des droits équitables et inclusifs, de nature à promouvoir une croissance économique inclusive, la protection de l'environnement et la prise en charge des intérêts des générations futures. Mesdames et Messieurs, le Forum régional africain sur le développement durable, constituant une plateforme pour le partage d'expériences, de bonnes pratiques et de leçons apprises dans les efforts de mise en œuvre de deux agendas, j'ose espérer que la rencontre de Niamey, s'appuyant sur les acquis des sessions précédentes, nous fournira des messages clairs, des orientations et les mesures nécessaires pour favoriser la mise en œuvre des deux agendas précités dans notre région. En effet, les différentes évaluations des progrès des pays africains dans l'atteinte des ODD ont montré que des performances ont été réalisées dans certains domaines et que, malgré tout, le rythme actuel d'ici à 2030, à ce rythme, l'Afrique ne saurait atteindre toutes les cibles des objectifs de développement durable, d'où la nécessité d'œuvrer pour accroître et accélérer les progrès, surtout au regard de certaines contraintes telles que l'insécurité et l'impact du changement climatique susceptible de remettre en cause les acquis déjà obtenus. S'agissant justement de ce dernier aspect, l'insuffisance de financement et l'inadéquation constatée de plusieurs mécanismes de financement des actions de résilience au changement climatique constituent des sources de préoccupation pour notre continent. C'est pourquoi, et en référence aux résultats de la 27e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, j'invite le Forum à des réflexions approfondies qui s'imposent au contexte de l'Afrique pour des solutions innovantes et durables à même d'améliorer l'accès aux fonds nécessaires pour faire face à ces fléaux planétaires et pour lequel, on le sait bien, notre continent n'est pas le premier coupable, loin s'en faut. Je me réjouis à ce stade de mon propos de rappeler que dans la perspective de cette amélioration de l'accès à la finance climat, la Commission climat pour la région du Sahel, que mon pays a l'honneur de présider depuis sa mise en œuvre, vient de se doter d'un nouvel outil, à savoir le Fonds climat pour le Sahel, qui ambitionne de promouvoir des approches innovantes de financement climatique dans la région du Sahel. Je suis persuadé que l'opérationnalisation de ce fonds jouera un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement dans les pays membres de cette Commission. Mesdames et Messieurs, j'ai noté avec satisfaction qu'au cours de la présente session, vous vous pencherez sur l'examen des progrès réalisés
dans l'atteinte des objectifs des 5 ODD dans notre continent. Il s'agit de l'ODD 6, eau potable et assainissement, ODD 7, énergie abordable et propre, ODD 9, industrie, innovation et infrastructure, ODD 11, villes et communautés durables, et enfin ODD 7, partenariat pour les objectifs. Il s'agit là de domaines dans lesquels notre région a en effet besoin de progresser pour véritablement éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent en paix et dans la prospérité. Nous avons besoin de progrès dans ces domaines pour tendre vers cette Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Une Afrique qui évolue dans un monde juste, équitable, tolérant, ouvert et socialement inclusif, dans lequel les besoins des plus vulnérables sont satisfaits. J'ai ainsi cité un texte de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, il me semble également important d'insister sur la problématique des villes et communautés durables dans le contexte de l'Afrique où les inondations et d'autres calamités naturelles provoquent chaque année des pertes nombreuses en vie humaine, le déplacement massif de populations appelées réfugiés climatiques et la dégradation de leurs infrastructures de vie. Face à cette situation, il est urgent et crucial pour notre région de se doter rapidement de nouveaux outils et de définir de nouvelles approches qui renforcent les administrations locales et les communautés, ainsi que leur capacité à faire face à de nouveaux problèmes et à mieux protéger nos villes. En d'autres termes, l'Afrique a urgemment besoin de s'engager dans un vaste chantier de renforcement de la résilience urbaine face au changement climatique. Je voudrais à cet effet me réjouir et me féliciter de la tenue récente à Niamey du premier forum national sur la résilience urbaine dans la perspective de la formulation d'un important programme de résilience urbaine. Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, mesdames et messieurs les participants, à l'entame de mon allocution, j'ai fait allusion aux défis qui assaillent l'Afrique dans ses efforts pour le développement durable. Oui, bien évidemment, ces défis sont nombreux, mais il nous appartient de nous donner les moyens de les transformer en opportunités pour promouvoir le développement durable de nos États. À ce sujet, il me semble que la question des infrastructures, des industries et des innovations qui sera au cœur de vos réflexions nous offre une bonne occasion dès lors que nous la mettons en regard avec la jeunesse de la population africaine. C'est pourquoi, dans mon pays, je mets un accent particulier sur le développement du capital humain car je suis convaincu que sans ressources humaines de qualité, les énormes potentialités énergétiques et minières de notre continent ne sauraient être efficacement et rationnellement valorisées pour son développement. J'exhorte à cet effet le Forum à une réflexion approfondie afin de tirer parti des nouveaux outils, des technologies innovantes disponibles notamment par le biais de partenariats renforcés avec le secteur privé, le monde universitaire, les organisations non gouvernementales, la société civile et d'autres parties prenantes afin de construire des structures nationales de production solides, durables et résilientes. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon allocution en insistant sur la question de l'eau, dont la gestion saine et durable est essentielle pour l'atteinte de l'ODD relatif. Cela passe par la mise en place de programmes stratégiques et intégrateurs dans nos efforts de préservation de cette ressource au regard du contexte mondial marqué par de fortes compétitions en la matière. Je vous invite à orienter vos réflexions dans cette direction de manière à permettre à la rencontre de Niamey de porter haut le message de l'Afrique au prochain Forum mondial de l'eau qui se tiendra en mars 2023, très bientôt donc à New York, aux États-Unis.
Mesdames et Messieurs, j'ose espérer que les conclusions issues de ce forum régional africain constitueront un nouveau départ pour de nouvelles actions et pour une véritable mise en œuvre du suivi des ODD. Je souhaite que la présente rencontre, de par la richesse des idées qui en sortiront, offre à l'Afrique les moyens d'une contribution pertinente au forum politique de haut niveau à venir. Sur ce, je déclare ouverte la 9e session du Forum régional africain sur le développement durable en souhaitant des discussions fructueuses et fécondes. Vive la communauté internationale, vive l'Union africaine. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Honorable assistance, nous vous prions de rester sur place. Le groupe SOGA revient en animation, le temps de permettre aux différentes personnalités invitées pour la photo de famille de se rendre juste à l'entrée du hall pour la photo de famille. Donc, le protocole est chargé de guider ces officiels. Nous vous demandons donc de garder position parce que Soga revient. Pour la photo de famille, sont invités donc leur Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le haut représentant du Président de la République, les membres de la table donc, sont là au podium, ainsi que tous les ministres venus des pays africains, les ministres qui sont venus des pays africains membres du FRAD. Je voudrais aussi préciser, sont invités pour cette photo de famille, donc les membres du système des Nations Unies suivants, la coordinatrice résidente, Louise Aubin, sous-secrétaire général, Christiane Duarte, sous-secrétaire général, Parfait Onanga, sous-secrétaire général, Marc Dieye, député secrétaire exécutif de la CEA, Hanan Morsi, directeur bureau de coordination ONU, Oscar Fernandez, directrice du bureau régional de la CEA, donc Ngone Diop, assistant secrétaire général Yacoub Ali, assistant secrétaire général et directrice PNUD en Afrique, Aouna Ezian Konwa. Donc, veuillez suivre une animation de Soga. Soga, s'il vous plaît. Le temps, donc, s'effectue cette photo de famille. Nous allons vivre une ambiance avec Soga. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Animation Soga, s'il vous plaît.
Nous continuons en animation avec Soga. Merci pour ceux qui ont bien compris qu'il faille attendre un peu. Merci de votre compréhension. Soga en animation toujours.
Soga. Merci à l'ensemble des participants à cette importante cérémonie. Je voudrais faire mention spéciale à ceux qui ont bien voulu accepter de respecter l'appel lancé, à savoir patienter le temps que la photo de famille se réalise. Merci, vous faites honneur. Je voudrais remercier également les experts du COJ, ceux de l'ANEC, merci à la sécurité, merci au protocole d'État, merci à la cellule communication de la présidence de la République, toujours dynamique, merci à la presse publique privée, merci à MSA, Médias Services Audiovisuels. Une fois de plus, merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement et mention spéciale à tous ceux qui ont accepté de respecter l'appel lancé, à savoir patienter, garder position, le temps que l'organisation et le protocole orientent les personnalités pour la photo de famille, donc les personnalités retenues pour la photo de famille. Merci, agréable journée. Merci. Merci beaucoup.
Et, 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 hello, 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 hello. Ismail Anel Bishop.
Recording in progress.
We can hear you, Nina. Abdullah, we can hear you good. Thank you. Claire, go ahead. Parfait. Bonjour. Parfait, Claire, merci. Oui, on t'entend. Merci, Rita.
Excellences, Mesdames et Messieurs, si vous pouvez prendre vos places, nous allons passer tout de suite au panel 1.
Bonjour, mesdames et messieurs, chers participants, distingués délégués. Je m'appelle Madame Garama Saratou Rabiouza. Je suis la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification du Niger. J'ai donc l'honneur pour ce premier panel du premier jour donc, du Forum régional africain sur le développement durable, 9e session, donc de présider ce premier panel. Qui va donc être modéré par Monsieur Parfait. Je vais directement, puisque nous avons perdu assez de temps, déjà donner la parole aux panélistes déjà pour faire les présentations et donner la parole à Parfait qui sera le modérateur de ce panel. Je vous remercie. Monsieur Parfait, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la ministre, et merci encore pour l'accueil chaleureux depuis hier dans ce beau pays, dans cette belle ville de Niamey. C'est un immense privilège que j'ai de partager le podium avec vous-même et avec les éminents panélistes autour de ce podium. Ma tâche va être vraiment très simple, étant donné la session d'ouverture à laquelle nous avons assisté et qui a vraiment, comme on dit, cadré l'ensemble de nos discussions, poser les problèmes fondamentaux auxquels notre continent est confronté. Et j'aimerais simplement ajouter quelques mots dans une autre langue empruntée
simply to say that we are really most grateful to our distinguished panelists, who I'm going to introduce in more detail shortly. I think in this first high-level panel, we will be discussing Africa's path to the 2023 High-Level Political Forum on Sustainable Development and the SDG Global Summit, and reflect on priorities to address the multiple crises and accelerate implementation of the 2030 SDGs, and of course, the 2063 on the Africa we want of the African Union. And as Madam Minister said, I think the time is very short to go into lengthy development. But suffice to simply say that it's just such an amazing opportunity to have in the same room such a huge array of experts, partners, and doers. Actually, as the DSG said, we have in the room the entire UN family handling the challenges of development on a daily basis in this fascinating continent. Then we are really faced with a cascade of challenges. Then some of us could grow easily very pessimistic given the daunting issues that we are facing every day. Then you want to look back and appreciate the fact that in the realm of things, this is only 60 to 70 years in this development endeavor. And it's quite fascinating to see, against all odds, the journey that this continent has undertaken. So there will be no room for pessimism, but only for optimism, but knowing that the challenges are absolutely fascinating and huge. And therefore, what we are here today is really to listen to this really amazing panel of experts and political and UN expertise to help us really work through these 2 or 3 hours that we'll be having together. And let me just say a few things to remind colleagues and the audience about the calls made by the UN Secretary General, Antonio Guterres, on the need to accelerate SDGs implementation for developing countries, including by agreeing on the stimulus package. Moreover, and I do remember just 10 days ago in Addis Ababa, the SG called for an overhaul of the current outdated global financial architecture to make it fit for purposes of the 21st century, to help address the cascade of crises facing our world, including, of course, responding to the climate emergency by delivering promises on climate action in support of Africa's urgent needs. And I just want to add that just on February 8th, just some 20 days ago in Geneva, the Deputy Secretary General Amina Mohamed, reflecting on the challenges at hand, stated, and I quote, "It's no secret that halfway through implementation, the Sustainable Development Goals are in trouble." So this is a reality before us. And this discussion can't be really more timely. So at this juncture, allow me just to introduce the Director of the Macroeconomic Policy Division at UNECA, my dear colleague and brother, Adam Eli Reich, who will brief us on the highlights of the 2023 Africa Sustainable Development Report. Adam
has been director of the macroeconomic division since 2014 and recently played a role in supporting macroeconomic policy reform in his native Sudan. Adam has been with ECA since 2004 and previously worked at the Islamic Development Bank. His PhD thesis was entitled Financial Development and Economic Growth in the LDC country, Sudan, from 1960 to 1988. So, Director Adam, the floor is yours. Thank you, Mr. Moderator. Good afternoon, ladies and gentlemen. My job is simple, though not fascinating. Just wish to present the main findings progress report on SDGs. Like you said, Moderator, the progress is really not good. And I think all of us sitting in this conference need to really talk about what needs to be done in order to accelerate progress towards SDGs and Agenda 2063. So what I'm going to present has to do with the goals that will underpin the theme of the high-level panel on sustainable development for 2023 and the corresponding agenda goals of Agenda 2063 of the African Union, the Africa we want. So the selected goals are 6, 7, 9, 11, and 17. And my next slide shows SDGs and the corresponding goals of Agenda 2063. So first we have goal 6, clean water and sanitation. And the goals of Agenda 2063, 1, high standard of living, quality of life, and well-being for all citizens. And goal 7, environmentally sustainable and climate resilient economies and communities. And the second goal is goal 7, affordable and clean energy. And also, I think, next slide, please, okay. The slide shows corresponding goals of Agenda 2063. And then goal 9, industry, innovation and infrastructure. Goal 11, sustainable cities and communities. And goal 17, partnerships for the goals. Next slide, please. When it comes to clean water and sanitation, we note that only 30% of sub-Saharan Africans use safely managed drinking water sources, compared to the world average of 74%. Of course, this is very low and progress is very, very slow. So access to safely managed sanitation was also very low in 2022, only 21% in sub-Saharan Africa compared to the world average of 54%. It is important that we manage competing demands for water resources and enhance water use efficiency on the continent, and to really invest more on providing clean water and sanitation. So the negative trend in water stress levels must be reversed. And we'll see in the next slide that water stress level is especially high, very high in North Africa. And we note that in 2020, ODA for water and sanitation in sub-Saharan Africa dropped below the 2015 level of 2.5 billion. So
we see here that water stress is very high, especially in North Africa. Regarding SDG 7, affordable and clean energy, again, we note that over 50% of people in sub-Saharan Africa do not have access to electricity. Of course, this is for us who live in cities. This is unthinkable. Progress is very uneven in countries like Algeria, Egypt, Mauritius, Morocco, Seychelles, and Tunisia. They achieved close to 100% access to electricity by 2020. But in at least 16 countries, 60% of the population do not have access to electricity and clean energy. So despite notable efforts to increase the use of renewable energy sources, the share of renewable energy in total energy consumption remains 68.3%, up slightly up from what we had in 2013. Again, North Africa and Southern Africa are more reliant on non-renewable energy consumption than the rest of Africa. Indicator 7.8.1, international support for clean and renewable energy, is heading in the right direction. So this shows that the effort we are making through COP and is helping somehow with mobilizing international support for clean energy. Next, we note that the proportion of the population with access to electricity, like I said, is very low. So the whole sub-Saharan Africa in particular is far below world average, but North Africa is even above world average. Indicator number 9, industry, innovation, and infrastructure. Again, it is also disheartening to note that there is no notable progress in terms of diversification of African economies, especially into manufacturing and industry. So the share of manufacturing remains very low, around 10%. And the share of employment in the manufacturing sector has declined since 2019, following the outbreak of COVID-19. But we notice huge changes. Actually, I always get worried when I talk about Africa average. We really see progress in some countries, notable progress in all the indicators we present. There are notable differences across countries, but Africa average remains disappointing. The share of medium and high technology manufacturing in total manufacturing in sub-Saharan Africa was 21.4%, compared with the global average of 45%. And again, Africa is on track to achieve Agenda 2063 target of doubling ICT penetration and realizing a 70% increase in broadband accessibility by 2020. This is something good to note. This figure shows that share of manufacturing in total output has been stagnant in Africa, ranging between 12 and 15% over the last 30 years. Looking at sustainable cities and communities, we note that the proportion of the urban population living in slums declined, but again, the decline is very, very slow.
We also note that progress has been made in providing decent people out of informal settlements. Of course, when you go to cities like Nairobi, cities like Marrakesh, and a number of cities, we see a lot of progress. But overall, Africa average also remains very low. Progress remains very slow. So we note that progress towards reducing the number of deaths, missing persons, and directly affected persons attributed to these disasters has shown improvement, but also remain below the target and uneven across countries. Increasing the scope of adoption and implementation of national disaster risk reduction strategies must also be accelerated. This figure shows proportion of urban population living in slums, as I said, declining but very slowly compared to the world average. World average of about 24% in 2020, but in Africa, the average is 50.2% of people living in slums. Finally, with regard to goal 17 partnerships, we note that domestic revenue generation in Africa continues to lag behind other regions and is below the average for least developed countries. Of course, we have been talking a lot about this, and a number of side events were organized around this. Of course, I'm not going to go through this, Mr. Moderator. The proportion of the domestic budget financed by domestic taxes improved in Africa, and Africa is increasingly more dependent on domestic resource mobilization. So this percentage rose to 65.8% in 2019, compared with 61.9% in 2015. So again, we underscore the fact that African countries are becoming more and more, increasingly more and more reliant on domestic resource mobilization. OECD countries have collectively fallen short of the 0.7% of their gross national income to ODA, and FDI lags behind other regions such as Asia and Latin America. Debt management has been challenging for African. I think we heard the DSG saying today a number of African countries are in debt distress, and a good other number of about 9 countries in debt distress, and a good number, other number of African countries also facing increasing debt challenges. If we look at this figure, we see that external debt service as a percentage of exports of goods and services remains high, and that's why we have seen macroeconomic indicators challenge in many African countries with depreciation and rising internal and external imbalances. To conclude, Mr. Chair, we need to really look into these issues and challenges that slows down progress towards achieving the SDGs of Africa. And as I said also, we need to really look at the countries that are making progress, the countries that are lagging behind, and learn from each other. So rapid population growth, urbanization. This is a time for breaking away from business as usual. And I hope over the next few days, around, of course, the national authorities of this country in the context of the forum and around the DSG, we will have an opportunity to really devise different ways of doing business. And I will challenge the panelists, now that the set is seen,
really to come up with this out-of-the-box thinking and solutions durable solutions that we hope can really break this absolutely toxic and really counterproductive cycle. Now, it's my distinct honor and privilege to invite His Excellency Minister Rabiot, Monsieur le Ministre du Plan du Niger, de nous faire part de ces perspectives et des priorités que le Président a très bien indiquées ce matin vers l'accélération de la mise en œuvre des ODD. Merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui a une très grande expérience, un doctorat en économie de l'Université d'Orléans en France et de l'Institut de l'INSEE. Vous avez été membre du Parlement depuis 2016, en 2016, et vous êtes aussi un banquier pour avoir fondé la Banque agricole du Niger en 2010 et la Société africaine d'ingénierie financière, d'analyse économique et statistique. Vous savez le faire, vous savez faire ces choses qui peuvent évidemment changer la réalité. Monsieur le ministre, si vous voulez bien, vous pouvez prendre la parole. Merci, monsieur le modérateur. Comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, Son Excellence, Monsieur le Président de la République a bien campé les vrais enjeux en ce qui concerne le Niger vers l'atteinte des ODD. Alors, pour mieux comprendre en réalité la trajectoire et les contraintes en ce qui concerne un pays comme le Niger, je pense qu'il vaut mieux passer par les obstacles. Voir maintenant comment adresser ces obstacles, c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse tendre vers l'atteinte des ODD. Et en ce qui concerne le Niger en tant que pays de Sahel, et d'ailleurs je me permets sans risque de me tromper, de généraliser à l'ensemble des pays du G5 Sahel, la contrainte majeure demeure un des aspects que nous traitons ici, c'est-à-dire la contrainte climatique. Et j'ai dit la contrainte climatique comme certainement beaucoup de gens ont pu déjà en prendre connaissance. Un rapport de la Banque mondiale sur le changement climatique au niveau des 5 pays du G5 Sahel, sur les données de 2022, qui est paru d'ailleurs cette année, fait ressortir que les pays du Sahel font partie des plus vulnérables au choc climatique au monde. Et ce rapport fait ressortir clairement qu'à l'horizon 2050, si rien n'est fait, les pays du G5 Sahel verront leur PIB enregistrer une baisse d'une amplitude de 7 à 12%. Et cela précipiterait 13,5 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. On voit bien qu'ici, la contrainte majeure au niveau de nos pays, c'est vraiment le choc climatique. Et pour l'illustrer, j'aime bien prendre tout le temps la trajectoire de la croissance au Niger, ponctuée par des effets de choc climatique. En 2020, pendant que la croissance s'effondrait à l'échelle du monde due à la COVID-19, l'économie nigérienne a fait preuve d'une résilience extraordinaire en sortant avec une croissance réelle de 3,6%. En 2021, pendant que la reprise s'amorçait à travers le monde, l'économie qui était parmi les plus résilientes du monde voit sa croissance s'effondrer à 1,3%. Pourquoi? Juste parce que, malgré la résilience au Covid et en dépit du climat favorable de reprise à travers le monde, un choc climatique dû à la mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace de la pluviométrie
est venu frapper l'économie nigérienne avec une baisse de la production céréalière de 39%, ce qui a fait que la croissance qui a résisté au Covid n'a pas pu finalement poursuivre sa trajectoire et tout s'est effondré. En 2022, pour montrer que le climat est le meilleur facteur dans ces conditions, il a fallu juste un bon retour, donc une bonne pluviométrie, pour que la croissance rebondisse à 7,1%. Vous voyez donc, on est en face d'une croissance totalement erratique, imprévisible, mais qui évolue au gré des caprices climatiques. En termes de pauvreté, qui est l'un des facteurs quand même essentiels pour juger si on tend ou pas vers l'atteinte des ODD, notre pays a enregistré une tendance favorable vers la réduction de la pauvreté. En 2014, on avait un taux de pauvreté de 46%. En 2018, nous étions à 40,8%. En 2021, suite à ces chocs climatiques, le taux de croissance est reparti à 46%. Vous voyez donc, un choc climatique nous ramène en arrière de près de 10 à 9 ans d'efforts en termes de croissance. Et le problème ici, c'est que autant vous pouvez enregistrer une croissance une année, vous calculez, autant la pauvreté qui réagit, elle, ne réagit pas de façon ponctuelle. C'est que même quand la croissance rebondit, l'inertie au niveau de la répartition de la richesse fait que le taux de pauvreté, lui, ne réagit pas de la même manière. Voilà ce qui fait que, en ce qui nous concerne, le climat demeure un des facteurs à adresser si on veut réellement tendre de façon certaine vers l'atteinte des ODD. Et pour adresser ces préoccupations relatives au développement durable, notre pays a formulé un plan de développement économique et social, le PDS 2022-2026, qui n'est rien d'autre en fait que la déclinaison quinquennale de notre stratégie de développement durable et de croissance inclusive que nous appelons la SDDCI Niger 2035. Ce plan contient en fait toutes les mesures de politique que nous envisageons pour accélérer l'atteinte des ODD au Niger. Il s'articule principalement autour de 3 axes. L'axe 1, c'est le développement du capital humain, inclusion et solidarité. Le président de la République en a parlé tout à l'heure. C'est l'un des piliers de sa politique de développement. Cet axe, nous lui consacrons, pour marquer son importance, 44% des 29,6 milliards d'euros de notre plan de développement économique et social à l'horizon 2026. Le deuxième axe, c'est consolidation de la gouvernance, paix et sécurité. Nous sommes un pays sahélien, vous savez tous que un des facteurs également qui retarde l'atteinte des ODD dans la zone des G5 Sahel, c'est bien l'insécurité due aux attaques djihadistes que nous affrontons avec beaucoup de courage, malgré l'effet d'éviction certain sur nos dépenses budgétaires, mais surtout sur nos dépenses de développement qui devraient accélérer l'atteinte vers les ODD. Et enfin, le troisième axe, c'est la transformation structurelle de l'économie, qui est un axe majeur de notre politique, parce que tout à l'heure, le présentateur a souligné l'importance de pouvoir mobiliser les ressources internes pour que, au lieu de toujours pleurnicher sur l'insuffisance de l'aide extérieure ou la mobilisation des ressources extérieures, que nous puissions nous-mêmes générer de façon intrinsèque et permanente des ressources à même de nous permettre de planifier et de financer nos propres politiques de développement. Et donc, le changement climatique, tel que je viens de le décrire, ça fait que dans notre plan de développement économique et social, nous l'avons traité, vu son importance, de façon transversale. Ça veut dire qu'il est présent au niveau de tous les axes et de tous les programmes. Néanmoins, au regard de son importance, un programme spécifique, le 16e programme de notre plan, a été dédié à la gestion durable de l'environnement et au renforcement de la résilience climatique. Voilà donc un peu comment le gouvernement du Niger a esquissé cette politique. Et là, ce que je viens de décrire incite et enseigne une seule chose qui paraît très clairement,
c'est qu'il faut réduire la dépendance de notre production par rapport à la pluviométrie. C'est par ce canal que le changement climatique annule tous nos efforts vers l'atteinte des ODD. Et pour y arriver, nous avons mis en place un ambitieux programme de production céréalière, mais cette fois-ci, pas à la merci de la pluviométrie, mais en développant l'irrigation. Une irrigation pas à partir de la force humaine, non, plutôt la force motrice, parce que soutenue par une vraie politique de développement de l'énergie renouvelable, en particulier l'énergie solaire, qui nous permet de mobiliser l'important potentiel de ressources en eau que notre pays dispose, qui a été mis en exergue récemment par une étude de l'MCI. Et nous mobilisons donc ces potentiels en eau de ressources, en eau de sous-sol, avec de l'énergie renouvelable, et nous développons l'irrigation. Ainsi, notre économie ne va plus dépendre des caprices climatiques. L'effet donc de changement climatique va être atténué sur la production et donc sur la croissance, donc sur le bien-être des populations. Ensuite, une fois cette agriculture développée via l'irrigation, nous avons mis en place une politique industrielle basée sur des pôles agro-industriels au niveau de toutes les régions, chaque région spécialisée selon son avantage comparatif, relatif et agro-silvopastoral. Ça va nous permettre non seulement de produire, mais de transformer sur place, ce qui permet de créer davantage de la valeur ajoutée, renforcer la capacité de l'État à financer lui-même ses politiques, mais surtout créer des emplois décents à cette jeunesse dont le président parlait tout à l'heure, dans laquelle nous investissons beaucoup au titre du développement du capital humain. Une jeunesse qui fait plus de 50% de notre population, une population dont les 2/3 ont moins de 25 ans. Et vous voyez, et comme notre politique et notre stratégie d'industrialisation est basée sur le développement agricole, 84% de notre population vivant dans le milieu rural, alors on génère du revenu constant et permanent à la majorité de notre population. Et je pense qu'un tel cercle ne peut qu'être vertueux vers l'atteinte des ODD. Je m'arrête à ce stade-là, monsieur le modérateur, quitte à ce qu'on réponde à d'autres questions de précision après. Je vous remercie. C'est moi. Absolument. Absolument. C'est moi qui vous remercie, monsieur le ministre, pour cette brillante présentation, très brève, très concise, mais qui redonne du moins de l'espoir. Une présentation qui remet, je dirais, l'humain, le capital humain au centre du développement, tel que l'a souligné le chef de l'État ce matin. Je crois, monsieur le ministre, que de vous entendre, on est optimiste. On a ici un pays qui a fait l'état des lieux de la situation qui est certes difficile, comme vous l'avez évoqué, notamment par rapport à ce phénomène, je dirais, existentielle qu'est la crise climatique, mais vous en avez une bonne connaissance, vous en avez pris totalement compte dans votre propre planification, dans vos projections, et ça donne de l'espoir de savoir que vous avez une vision claire sur la trajectoire que le pays veut suivre, et donc je suis sûr que les autres intervenants vont rebondir en partie également sur ce que vous avez dit. J'ai vu Christina qui vous écoutait passionnément, surtout lorsque vous avez évoqué la question de la mobilisation de ressources nationales, mais qui doivent évidemment être appuyées par le partenariat, comme l'a souligné notre collègue Adam un peu plus tôt. Voilà, monsieur le ministre, en tout cas, merci beaucoup. Et avec ces quelques commentaires, je vais maintenant inviter ma chère collègue, my dear colleague Christina Rotte. I don't know which language we'll be using. I know you can speak in multiple languages, but it's a pleasure really to invite you. And let me simply say that Christina will be sharing with us, the few actions that are required
by the UN to allow a breakthrough to happen in the SDG implementation in Africa. Now, Christina joined the UN as the special advisor to the Secretary General on Africa. She was formerly the Minister of Finance and Planning of Cabo Verde, a country that many of us see as a role model on this continent when it comes to development or to breaking the cycle of poverty and embracing sustainable development. So Christina was the Minister of Planning. So your dear colleague, Minister Rabiot, from 2006 to 2016, so a solid 10 years, in that capacity, and among other positions in the country. In the private sector, she rose to become the vice president of Citibank. So we have in the room someone who was a doer, was a wealth of knowledge and really hands-on expertise. So Christina, without further ado, please, the floor is yours. Good morning. Can I keep saying good morning to everybody? It's a pleasure to be here. I'd like also to greet my fellows in this panel. Thank you very much. Allow me, Parfait, to structure my intervention around two words in the title of this session. I don't know, the title of this session is quite long, but there are two magic words in the title of today's session. The first magic word is priority. And the second one is accelerate. These, I believe, give us the space, not to say the opportunity, Parfait, to, for me in special, to structure my remarks, if you allow me, Parfait, more from a methodological and conceptual standpoint. Because I do believe that this is the challenge when you are on policy making. If you want to avoid approaching a policy making as a wishing list, in order to avoid approaching policy making as a wishing list, you need upfront to adopt very sound, pragmatic methodologies and conceptual frameworks. So basically, the exercise to define priorities, and I will try to be brief, the exercise to define priorities requires a two-fold approach. And you have been only taking one based on my assessment. It requires first a political economy approach. Second, it requires a economic policy approach. And these two are different. And allow me to give you a very simple example. When you structure your policy making, essentially captured by economic policies, you put yourself in a short-term time frame and you narrow yourself to the GDP growth. If you bring a political economy dimension, you will notice that you need to bring to the macroeconomic reasoning income distribution. And if you do not bring income distribution, you will not get the right solution. Because income distribution from a macroeconomic stability standpoint is as important as economic growth. The second word that I mentioned, and this is priority. So
when defining priorities, you need to have this background. Second is accelerating SDGs. Yesterday, I had the opportunity, one of the panels, to say that, yeah, everybody is talking about us accelerating SDGs. But we need to recognize that before accelerating or before being ready to accelerate, you need to build resilience. Otherwise, you not deliver acceleration. If you don't build resilience, meaning that at every and each external shock, you are back to your starting point, one, and it takes a long time to rebound from the external shock. But if you build resilience, when the external shock hits you, it's your country, you go back, but you rebound very quickly, very quickly. And Cape Verde, I believe that my country is an example. The Secretary of State is here. You cannot imagine how COVID-19 hit Cape Verde. The economic rate was negative, minus 14.8. Minus 14.8. But since Cape Verde has built resilience in the past 40 years, when the external environment started improving, Cape Verdean economy was ready to rebound. And is rebounding. Expected gross economic rates are between 5 and 7. I don't know if this is the last number at Algisa, but at Algisa, my friend from Cape Verde is a member of the government. She can correct this figure. So it's important. To priorities, we cannot do everything. You have no time and you have no money. So you need to create a methodological framework to define your priorities. And accelerating, which is in the title, please bear in mind that you cannot accelerate in a sustainable way if you don't build resilience. If you agree with these methodological remarks, then I would like to move to the second part of my remarks. And again, I believe it is based on my experience. You maybe ask me, what you say is obvious. Of course, you need to define clear priorities. But in defining clear priorities, you need to have a clear conceptual framework. And I will tell you the one that I used. It may be useful, it may be not, but allow me to tell me what I use. Basically, when the 2008 international crisis hit Cape Verde, and of course, we had to cope with international crisis in the first 2 years before starting receiving the first financial concessional to help us to deal with the crisis, you need to look for inside solutions. And there are space for inside solutions. So what we did at that time in Cape Verde, we identified a driver. Out of all sectors that you have as government, we have the obligation to intervene, we have obligation to invest. We need to identify one driver. Second, we need to identify a game changer. Once you are able to do that in a very participatory way, you need to ask yourself, as the government, as the policymaker, what are the enablers that I need to activate to unlock the driver and to unlock the game changer? And by using these three pillars, driver, game changer, and the enablers, it provides you, I believe, a correct and meaningful approach from a policy-making standpoint. Drivers. In the case of Africa, and was the case back in Cape Verde, I do believe that everybody in this room would agree that
energy is the driver. We can do nothing without energy. Nothing. You name it, education, health, you name it. So the driver should be energy. So unless you unlock the driver potential of energy, we'll be stuck. And to unlock the driver potential of energy, we need to deal with a paradox in Africa. Africa is a dark continent, full of energy resources. We need to break this paradox. And we need to put ourselves in a position to be able to go through energy planning and define our own energy mix to address the 80 million jobs that we need to create, to address the 600 million without electricity, but at the same time, to keep Africa in that path to deliver down the road a green world. But we do have different starting points. And the international community needs to recognize that Africa has different starting points as far as energy is concerned. And there is already a good example of that. The Nigeria energy transition to 2060 is as we speak, is a reference how to unlock energy as the driver. Is a reference. And Nigeria was clear to everybody. In order for Nigeria to deliver a green Nigeria in 2060, in the next 10 years, I need to invest and to create a solid base in the energy sector, using renewable energy, but as well as traditional ones. If we don't build this base of the pyramid, I will not be able to be down the road to put Nigeria in the green path. So the driver, the game changer, and I had the opportunity to discuss that in the one of the workshops yesterday. SDG 17 is one of the priorities for this year. I'm going out of my time. Game changer, I'll be very quickly. So game changer is basically the need to recognize that Africa, as we talk, Africa has the financial resources to lead financing for development. We are already financing our development. $800 billion is not ODA. We are financing our own development, $800 billion. ODA is 55. It's critical. It can play a better role. It can be more effective. But as we speak, we are financing our own development. Second, Africa loses 70 billion in efficient public spending, 88 billion in illicit financial flows, 46 billion in tax exemptions, and has $1.3 trillion outside in pension funds. Yes, as we speak, we are ready to unlock the game changer, which means domestic resource mobilization. And when we advocate the need to give a primacy role to domestic resource mobilization in Africa, is not from an accounting standpoint, meaning that the DRM will provide any penny that Africa needs. Now, it's nothing to do with that. It's to do that the DRM is the pre-requirement for African policy making to gain policy space, to start exercising higher levels of ownership, and be able to change the risk profile of African countries and tap international markets in a better position. When the external shock hits Africa, we are not in a situation, for example, that Ghana is now going through. Enablers. We need enablers to unlock the energy as a driver, to unlock the domestic resource mobilization as a game changer. We need enablers. And I'm about to finish, perfect. Enablers are institutions, country systems. We need to provide, you need to give some priority
to these intangible assets. At the end of the day, institutions do matter. We need to have strong DRM systems, strong regulatory frameworks, you name it. Without institutions, we'll be unable to unlock, for example, energy as a driver. In the case of Cape Verde, allow me to give one more example. The reason we were in a position to increase from a coverage rate of, I believe, of 52 to 98, because we put in place a strong regulatory framework. And once we put in place a strong regulatory framework, we didn't need to chase investors. They knock on our door to ask to invest in the energy, because institutions, at the end of the day, are de-risking mechanisms, because it allows to have predictable cash flows. And everybody knows that the private sector is looking, at the end of the day, for predictable cash flows. If a country wants to put predictable cash flows on the table and influence positively the risk profile, that same country need institutions. And I stop here, Prophet. Sorry about that. Not at all, Christina, and really, big round of applause. Christina, it's a joy to listen to you. And just following Minister Rabiot, now you can see how finance ministers think. You guys are strategic. You know how to transform reality. And I really cannot thank you enough in the presence of colleagues from the country teams, you know, from the field, that you need indeed to have this strategic vision. And I used to say when I was in the field some times ago, we have to learn to dream for countries in which, and money will come when you have strong institutions in place and accountability mechanisms and credibility. So really thank you for all of this, Christina. And at this juncture, I would like to now invite my neighbor, Mr. Diabre, to consider the main priorities. Let me ask, because he may also wish to speak in French, but en français peut-être cette fois-ci. Mais voilà, selon l'inspiration. And we want to see how we can deliver sustainable value chains in Africa and move away from simply exporting raw materials. And this is one of my really biggest frustration, that 400 years after the triangular trade, we are still stuck in this really conundrum where the continent is still seen as a place for cheap raw material that will travel miles away for transformation and come back. And sometimes, you know, it's kind of the low end of this product will be dumped back here in the name of international trade. So we have to break also that cycle. And maybe the fact that we are all now confronted with the daunting challenge of climate change may provide an opportunity not only for this continent, but for the world as a whole, so that we break that cycle. We try to do something better so that we are value added, that we transform where we extract. And this is what we heard already this morning and yesterday about the ongoing, you know, work that ECA is supporting in the Congo on this battery energy, renewable energy transformation. So there is hope. Therefore, really, it's a joy for me to invite Mr. Zéphirin Diabre to speak next. And Mr. Diabre is a former Minister of Finance and Planning, Minister of Trade and Mines, and most recently, Minister of National Reconciliation of Burkina Faso. He has also served as Associate Administrator of the UN. So he's one of them. You know, he is at UNDP. He's really one of us. And then African Middle East Director of the Areva Group, which is, of course, in the specializing in nuclear power. So he knows everything about business, environment, and sustainable energy and greening.
the SDGs. So, Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous inviter. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous arrêter, mais je dirais simplement que je m'excuse de n'avoir pas établi les règles dès le départ, mais je crois que personne ne m'en voudra parce que tout ce que nous avons entendu jusque-là est plutôt passionnant. Alors, on dit 3 à 5 minutes, mais à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est un immense plaisir d'être part de ce panel-là et d'apporter ma contribution donc à la réflexion sur les voies et moyens de sortir notre région de la crise actuelle et surtout de contribuer donc à la réalisation des ODD. The first thing I would like to say before responding to the interesting question that you have asked is that maybe propose a different perspective as to what we're doing. I'm reading on all this document that has been shared that it's about recovery from 3 crises, COVID, war in Ukraine, and the climate change. And I guess we need to have a broader view and make sure that we can link what seems to be a rescue plan to not only recovery, but more importantly, to something that will look like a long-term sustainable transition. Because I guess in a few months, hopefully, even less than a year, COVID will be gone. You know, when I look at here, nobody's even wearing a mask. And when the Western country will be tired of spending money on Ukraine, they'll find a way to agree with Russia and leave us alone. But something that will never go quickly is climate change. And something that will take time to go is all the other impediments and obstacles that we're facing for our development and for achieving the ODDs. So let's make that linkage. And when you make that linkage, it means that we don't need to think about only greening our economies. We should also do it in the framework of a structural transformation that needs to take place. Let's not forget that and linkage. Otherwise, we'll come back again here and here again and here again with the same problem. If our economies had gone through this transformation, we'll have been more resilient facing the crisis that we went through. And certainly, the ODD achievement will have been made easier. So this, in terms of perspective and vision and outward looking, I want to say. Second, when you consider some of the issues that has been raised pertaining to the current situation, I can take 1 or 2 and flag them and try to propose solutions. One emerging issue, which is also stressing, I see, is the debt issue. Clearly, we are at a juncture where we certainly need a new debt initiative, tailored and adapted to the profile of the new indebtedness policy of this country, which is not the same as what you used to do before. For instance, most of the creditors are no more Club de Paris members. They're different people. Second, interior debt, domestic debt now, has taken a big proportion of it. So you can't solve that issue with the traditional remedies that we have been witnessing for decades. And I'm glad that the IMF managing director is calling from all the creditors of Ghana and Zambia to meet in the forum. But I wish it can be broadened into a bigger initiative because 39 out of the 70-something countries where it's today are African. And something needs to be done very quickly. This is the second thing. Third, while we wait for external solutions to solve that, clearly domestic resource mobilization is a key. The ratio are not very good as compared to others, part of the world. We're still lagging behind. We need to collect more revenue. To do this, there's not, and first the finance minister know it, 1,000 solutions. You have to widen the basis. And one way of widening the basis is to go in local and decentralized. And that makes a linkage with the cities, which I will, if I have time, I will say that we need to reach a point whereby we consider cities as economic units that can generate revenue, that can collect revenue, and be able actually to implement some of the policy linked to the ODD. If you take, for instance, SDGs, if you take, for instance, clean water and sanitation, it is done at a very local level. What is good with local tax is that since people see the way it's being used, they're more ready to pay for it. When it's about national tax, you don't even see where it's going. And there's a lot of corruption going there. So you always are suspicious that if I pay my taxes, does it really contribute to the development? Why, when it's local, something that is being done in front of you, you can see it and contribute immediately and clearly. That gives you an incentive to be able to do it. Clearly, to respond now to your question, the
way we can get out of this, meaning that having our country only being exporters of raw materials and giving people outside our territories the monopoly of transforming them, is that we will self clearly and quickly embark on a big program of industrialization, coupled with the free trade area that's going to be in place. One of the reasons why for many years, it was not possible for African countries to go into manufacturing is that because of a limited size of the domestic markets. When you produce something, it is difficult for it to be able to compete with things that we imported. When I was a trade minister, for instance, we had some tires made locally, and we're trying to liberalize the trade of tires. But we have made a calculation. Even if we put 1,000% of custom duty, there's no way the tire made in Bobo Dioulasso, actually, the second state of Ouagadougou, will be more competitive than the tire imported from India, where the market is huge and large. Now, with this free trade area, we're having the possibility and the opportunity to reinvent a new import substitution strategy, which is not done as it was done in the past, but in a smarter way, whereby the barrier is not only national, it's continental, and the market is used, then we can have something that can be produced and be competitive. If we don't have it, it will be difficult. And I would like to point on one specific area which I've been working recently, is extractive industries. Take gold, for instance, gold. Everybody should, in his own country, look at and see the company that export gold in our country. How many companies are locally owned? In Burkina, it's only one. It's failed, actually. In Ghana, it's one or two. All the companies extracting this gold are foreign owned, which is not a problem by itself. But how can you develop an economy if some of the companies exporting our underground resources are not also locally owned? There's a problem there. And why is it that the situation that way? Because, we try to understand it's because exploration requires a lot of resources that our businessmen are not able to provide for. But then it is up to us to invent the mechanism to make sure, because when you look at, for instance, the Canadian company, where do they get their money? It's the Toronto Stock Exchange. How on earth can we, as Africans, build even a Pan-African stock exchange dedicated to extractive resources, or create a segment of mining in our various regional stock exchanges, so that an investor sitting in Zambia, hearing that somebody in Senegal has taken the permit, has made some drilling, and seems to have good prospects, will come and invest. That's the only way we can reverse that trend. Still on gold, how many countries do possess refinery of gold? The continent. The gold is shipped to Switzerland. It's refined there. How on earth can we do better in our own countries? But this is the kind of thing that we need to start doing, to make sure that, we have a control, not only in terms of sovereignty on our underground, but also create and provide, jobs to our population and a certain number of things that people are waiting. It is not possible to continue as a continent relying on finished good that has been manufactured for the past from raw material that came out from our underground. Last week, I was at a conference and I asked somebody to make a test, and you can make it tomorrow morning. When you wake up, just count the number of finished items that you touch until you reach your job place or wherever you're going. From the switch in the morning when you wake up, to the cell phone you have in your hand, to the whatever in the washing room, to the car waiting, which percentage of this item are manufactured in Africa? Not even 1%. If we were Chinese or Indian, it will be 70 or 75%. This is where our dilemma is. And there's no way we can achieve all these objectives we have if we don't recraft our economies in a different way, so that it can not only produce wealth, produce decent jobs to people, and contribute to the taxes. That's the only way to do it. Regain our sovereignty, which doesn't mean being against foreigners. No, not at all. I understand you very well. But I clearly say, I wouldn't imagine, for instance, one of these Western countries whereby the mineral resources are being exploited by a company headquartered in Ouagadougou and Bamako. They'll say, why don't you create our own? So why will you accept that? There's a problem there that we need to look at. And on manufacturing, there's so many things to be done. But if we create this free trade zone,
it will give us some incentive and economy of scale that will enable to fabricate something like in Nigeria that can be sold in Zambia, but still competing the same thing that comes from China, where the marginal cost, because of a huge population, is low. This is what I wanted to say to respond to the question. Now, just one or two words on these SDGs that we're talking about. The first one I would like to touch on, we see coming with some provocation, is the energy one. I guess we're all clear. I mean, the way forward is promoting sustainable energy. We started with biomass, and then hydro came, and then the wind is coming. That's fine. Now I'm asking just a bold and candid question. If we want this continent to transform, as we say, to industrialize, as we say, would it be possible with only what I've said as type of energy to satisfy domestic homes and persons, and also to the industry? I think it will be hard. Let's be frank, it won't be possible. We need something else. You talk about clean and affordable energy. Affordable energy is for the individuals. But about industry, it doesn't need to be affordable because money is there to buy it. It just has to be clean. Then we need to investigate. Now in the continent, only South Africa is using nuclear power. It's maybe something like 4%. Is there a taboo on it? No, I've had a chance to work in the industry to manufacture some of them, and the technology has been changed. I know all the ideas about it, but we should look at it because there's a way of having some small modular that can be usable at its clean, if you put aside the issue of waste. But that's a different story. We need to make sure that, we open mind and try to see what we can do in that area. Otherwise, but if we only still rely on renewable energy, which is fine, it won't be up to our ambitions in terms of making this continent become the industry of the world and providing manufactured goods to all, which is our ambition. First one. As for cities, as I said earlier, we need to move and making cities economic units. A few years ago, we had a study on the Wayum area, trying to see what is the kind of investment best Wayum, which is the country that uses the CFA currency, will be needed by 2025. And we find it may be 80% non-commercial infrastructure and 20% commercial infrastructure. And we have calculated that, those of the municipalities of the cities who are more than 100,000 inhabitants, if you take 20% of the net saving as a collateral for a loan with a bank on the market rate, you can finance all this. You can do that. So we need to break from the current philosophy whereby cities are sitting as NGOs to the philosophy new one, where cities become economic units. That's also one way for us to be able to fund some of ADGs, for instance, water, sanitation, education, and so on, and to complement the role of the public sector. Last but not least, on partnership, we'll take only one segment of it, is the private sector. Since Rio's 1972, it's clear that the private sector has been a companion of the UN and all other multi-stakeholders around the world in terms of sustainable development. And we need to commend them for that, and also commend the various UN funds and programs who have program or strategy in that regard. And I would like to mention what UNDP is doing in the private sector. But still, we need to go one step further because we need them to be transformers. Then it has to be bolder. At last resort, if they can even fund, okay, but before that, there's a big role for them and a bigger role for them to play, which I would like the UN to embark on. Because when I observe is that when you read our document, the document, talk about the private sectors, it's only the big shots we talk about. A small lady sitting at the corner of the street here and selling some cakes, shifting from plastic to paper bag, is a big contribution to sustainable development. We need to also have it in mind. These are, Mr. Moderator, some of the ideas I wanted to just flag out. Time permit, I will be able in the parallel session, to be able to elaborate more on them. Thank you very much for that. No, thank you so much. Thank you so much. Yeah, you can hear it from the round of applause that you nail it. And we cannot be more really grateful to this absolutely insightful
input you've made to our conversation. And long-term sustainable transition, I mean, indeed, I can just mention some of the words you used, transforming our economy. It's about transformation, changing the paradigm and the realities. For our debt issues, I mean, I'm sure my dear sister Ahuna will be reacting to most of these points you've made so eloquently. But then let me just comment on the need to bring development where people are. And I think this is absolutely the same strategic vision I heard this morning about human development. Bring it where it is and where you can indeed also change and check accountability. So really, thank you so much for all of this. And another comment maybe, because you need to make sure that this is captured well. You have the EU, which is today maybe the most powerful economic bloc in terms of its leverage in the world economy in terms of and political, absolutely. But why did they get there? For one single reason, they managed to move beyond the differences, and they have many. History can tell and remind us, absolutely. And they established one powerful thing that you kind of refer to, that is the customs union. I mean, the CFTA and colleagues from ECA will tell me if I'm wrong, will not yield all expected, outputs if we don't quickly move towards this customs union to have the critical mass that will make it possible for a continent to negotiate with the rest of the world on near equal footing, away from tiny entities. Even when you are 200 million, I'm not mentioning any country, my sister hears me. Africa needs that critical mass, and 1 billion people, if this was a customs union, exactly, the reality would be absolutely different. And why I'm saying this is simply because we all agree that a more stable, stronger, and stable Africa will be for the benefit of the world. So it's the world indeed as a whole will benefit from a more stable and stronger Africa. So thank you for all of this, Minister. And it's now my really pleasure to call on my dear sister, Ahuna, to provide us her views on how the UN system can best support implementation of the SDGs at country level. She's done it. She was one of those UN leaders. You have many in the room, but she was one of those UN leaders in the field and trying to leverage the comparative advantage of the organization to advance development of that. She's now the Assistant Administrator and Director, Regional Bureau for Africa, UNDP, Mrs. Ahuna Ejaknoa Onochi officially began a role as UNDP's Assistant Administrator and Regional Director for Africa on August 15, 2018. So it's been over, nearly 5 years. In this role, she leads UNDP's work supporting 46 countries in Africa to achieve Agenda 2030 and Sustainable Development Goals, and I would say even beyond, because now with the RCP Africa, she's able also to make concrete and direct input into the implementation of the Agenda 2063, hence bringing closer together these two major frameworks. Prior to taking up this post, my dear sister Ahuna was UN Resident Coordinator, UNDP Resident Representative, as I just said, and Humanitarian Coordinator in Ethiopia from 2015 to 2018, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Uganda 2012-2015, and before that, she held the same position in Lesotho from 2008 and 2012 to 2012. And again, before joining the UN,
she held a series of senior positions within civil society organizations in Africa. So we can't have really anyone better than our ASG, our director for the Africa UNDP Bureau, for really to help us respond to this, to the challenges we face, and how can the UN system support countries to advance and accelerate the implementation of the SDGs, keeping in mind what Christina reminded us, that you need to set clear priorities, bolster how did she put his resilience, so that you can now move forward with acceleration. So my dear sister, the floor is yours. Thank you so much, our able moderator, and let me say a good afternoon to a very patient audience that is listening to us today. And to congratulate ECA, I think, for what has been a very good start of this forum this morning. Our moderator, I think on your question, I have 4 imperatives which I want to elaborate on. Several speakers have already touched on them, but maybe I can reinforce some of those points. 4 imperatives that will help us get there in terms of also where the UN system could best bring its value to countries. The first is the agency imperative. Agency, for me, is really a must for this continent. Because if we think about who is going to develop Africa, who is going to transform this continent, it's not going to come from outside the continent. It will be Africans, African institutions, African people. And therefore, that they are in the driver's seat, owning their development agenda, it's absolutely crucial. And could we say that with some confidence today? I would say no. I don't think that the full agency is there yet on the continent. So the UN can help build this, not dilute it, by the way we position ourselves to accompany African governments and people in their development journey. What are some of the elements of agency? One is governance, and this is an area that we all work in. Governance, because it's not possible to actually achieve everything that we're talking about here today unless we can guarantee competent, compassionate, capable governance systems, institutions with integrity that can deliver services to the people, that can maintain transparency that are inclusive in nature. And by this, we don't just mean political governance, although that's a big part of it. What we do in supporting countries to deepen the democratic culture, we must continue to do. Today, we're seeing a recession in democracy. This Africa cannot afford, because we need systems that recognize the rights of the people, irrespective of who they are, where they're born, or what they do. And democracy can deliver that. But we need democracy that is applicable to different cultural contexts of the continent. So understanding the diversity of the continent and continuing to invest in supporting countries in their democratic journeys, it's critical. But governance also beyond just democracy, governance that touches on local governance, local authorities, empowering the subnational systems to have the equal responsibility and power, not only to raise revenue, but also to deliver services where it matters most. The second element of this for me is fiscal boost. My sister Christina has spoken about it. Agency cannot be born out of a situation where Africa remains in a begging situation. And even if we are financing our development,
our own development up to the tune of 800 billion compared to the aid that Africa receives. We know that what dominates the mindset and the landscape of Africa's development today is aid, even if it's not at the level that Africa's own financing is of its own development. And this is crippling imagination, innovation, and initiative. And I think for agency to be reclaimed, Africa needs to sort out its fiscal situation in two ways, already spoken about by some of the panelists. Domestic resource mobilization. We have a program today we call Tax Inspectors Without Borders. And this is helping countries to understand how to craft contracts in their natural resource governance that win for the people, that make Africa's resources work for Africa's people and development. We need to plug the holes on illicit flows. Billions of dollars leaving the continent, much more than what's coming in. Just recently, I heard in one country that shall remain unnamed, within a period of 4 years, $32 billion left that country. That's a least developed country where we have a presence at the UN, working within a very predominant aid framework. But the country was able to generate $32 billion that flew out of the country. How do we plug these holes on the leakage of Africa's money outside of Africa? It's a governance call. And that is why governance and institutions also remain important. And I would say also that it's important to look at climate finance. We are today working closely with government to get them ready for the carbon markets. And I think this is a role that the UN system could play, because therein lies a lot of, carbon today is the new gold or the new oil, and it is abundant on the continent of Africa. We have deep carbon sinks everywhere, not just in the Congo Basin. And UN system needs to now understand it, first of all, but then also understand how to deliver capacities at a national level for Africa to be able to position itself better to benefit from this. There will be a scramble for Africa's carbon as we race towards net zero. And is Africa ready to monetize, to commoditize all these? Then part of agency is also having a clear vision, a clear purpose, and a clear plan. And this is an area that the UN is already quite seasoned in accompanying countries to develop their national development plans. I think what's missing is an embedment, to embed foresight thinking in those plans, but also to embed a culture of implementation with capacities. The second imperative, acceleration. It's really about looking at the levers right now, investing in the levers of what will help Africa accelerate. There are many of them. One is AFCFTA, already spoken. The One Africa market provides completely new orientation, almost like a backdoor shortcut to accelerating industrialization, for instance. We didn't have it before, now we have it. And the UN system has been part of making it happen, but now we have an even bigger call to help its implementation. Linked to that is the issue of youth, investing in youth. We have to be stubborn about this. This is a continent that has not yet fully recognized the asset that it has in its youth, the talent, the ingenuity of this youth. As UN, we're observers of this. We're witness to what young people are able to do. And it's not just about creating jobs for youths. It's about recognizing that they actually have the solutions because of their innovation, because of their talent. We see so much talent coming out of youth, but no one is investing enough in them. Today in UNDP, we're thinking of establishing an initiative we call Timbuktu, which will be an initiative that sparks a startup revolution on the continent.
that we take all of these talents we're seeing, we take it seriously, and we establish a $1 billion fund that will actually invest in that early stage risk capital that is missing today. In Ethiopia just now, I met a young man, young professor from the university there, who is a mechanical engineer, and he's come up with a technology to build bricks for building houses at low cost with very minimal use of cement, which is extremely expensive today. In his new invention, and the machine he has built for it, you can build these houses at 40% less cost than currently with cement. He got $10,000 from UNDP just to develop his idea. I asked him, what do you need to take this idea to industry? He said, between $100,000 and $150,000. Is he gonna get it easily? No, unless we're deliberate, intentional about taking these young people seriously, we will be sitting on a lot of solutions that are homegrown. Let me move quickly to digital and energy. Energy already spoken about, but I want to bring another dimension to energy, which is the fact that it is true that we still have 600 million Africans who don't have access to sustainable energy. This is not right. We need to continue to work on the big things with the national grids, but we also need mini grids that can help us reach the farthest behind. And this is where we are investing now in an Africa mini grid program that is constructed now to cover 18 countries and help reduce the energy poverty that we see for people significantly. So we're hoping to reach 200 million Africans with more sustainable solutions. And I think on digital, it's a no-brainer. Africa is developing in the age of digital transformations. We need to leverage this. Every UN country team should have a digital strategy in terms of how the UN accompanies Africa's digital readiness to be able to touch on every sector of the development framework. And impact, moving quickly to impact imperative, we have to take it as an indictment, as a development system, to see that there are people today, children who are not in school or who are studying under trees. We have hunger growing in many places. And yet there's a lot of money going into aid, whether it's humanitarian or development aid. We need to establish impact where it matters and insist on it. We have today a PAYUDESE program, emergency development program, where we're using government money to take development packages from roads to bridges to clinics to schools to areas that have not been touched by development by anyone. We're doing this in DRC currently. We did it in Senegal. We're doing it in Chad, in Liberia, and many other countries are signing up. You will see the impact of development at the local level where it matters. I think this is critical, and that the UN can actually ensure this. It is that all-important golden rule of leaving no one behind. However many times we say this, we need to bring it to reality. And finally, is the resilience imperative. I think Christina spoke about it. It's not possible actually now, you can make all these plans unless you make development shock-proof. It can all go to waste overnight. But for it to actually be resilient, we need that governance system that I was talking about. We need governance institutions and systems that are themselves resilient, but also that have the will, the political will to invest in resilience. You need resources to be able to be resilient. So that, I think, some of the, I would say, aspects where I think that the UN could actually make a big contribution in not only accelerating, but opening up opportunities, using the crisis as an opportunity for Africa's transformation. Thank you. Wow. Thank you so much. Brilliant. Thank you so much, my dear sister. And you've done it.
and you haven't forgotten anything. And it's the vision is still there, very clear. The passion is there. I like your point on ensuring that we have capable, compassionate, and competent government institutions. I mean, because at the end of the day, it's all about the people. And if we don't have that critical mass at home, how can we really make a difference? And indeed, the need to protect the political space and the democratic space. The trends are indeed very worrisome. And therefore, we have to remobilize and make sure that there is no way we can have the kind of, purposeful, and visionary development engagement that we want to be transformative and impactful, as you just outlined it. If we cannot rely on democratic institutions. So really, thank you so much. And I it's so good that the vision is broad and innovative, grounded, including on new technologies. And I cannot but refer to the conversation you have initiated in the continent to start thinking about embarking on the fourth industrial revolution through AI. And that's absolutely fascinating. I see Alessandra, my other colleague, and in the room, you have made it possible so that we use every single tool that we have to really indeed advance and break this cycle of poverty that is really impeding, our efforts to advance the development, sustainable development in the continent. So thank you so much for all of this. And I have to blame myself. There is one person who is far from sight, but I can assure you is not far from mine. And this is our Deputy DG, UNESCO Deputy DG, Mr. Q. He was a permanent representative of China to the International Exhibitions Bureau at the Ministry of Foreign Affairs of China, where he managed Chinese cooperation with BIE and coordinated preparations for the World Expo 2010, Shanghai, China, Expo 2010. At the same time, as Deputy Chief of Mission, Mr. Q served as Minister for Chinese at the Chinese Embassy in France. He was responsible for bilateral affairs and administration of the international functioning of the internal functioning of the embassy. He also supervised the permanent delegation of the People's Republic of China to UNESCO. So, Mr. Q, Deputy DGQ, we want you to outline for us the opportunities for UNESCO to support countries in effort to achieve a green recovery. So the floor is yours. Even though we don't see you, we will certainly listen to you. Over. So thank you, Mr. Chairperson. I hope now that you can see me and hear me well. Oh, fantastic. Here you are. Very good. You have greetings from Paris, UNESCO headquarters. On behalf of the Director General of UNESCO, I am delighted to join you for this session. Today, we are talking about the future of Africa. So that is to say, the future of the world. Because Africa is the youngest continent on the planet. In 2050, half of all Africans will be under 25 years old. But if these young people are a tremendous strength, they are also on the front lines of important challenges. For Africa is currently experiencing the backlash of several crises, from geopolitical issues to food scarcity, economic insecurity, and climate disruption. Indeed, Africa is the victim of a climate crisis
it did not cause. We are already seeing an increase in deadly floods, droughts, and cyclones. UNESCO, which has made Africa a major global strategic priority, stands alongside African states in the face of these global upheavals. For example, we have developed programs to help our member states to better identify and manage water resources, particularly underground. We are also galvanizing the power of science to adapt to climate change. For instance, between 2019 and 2021, UNESCO supported the use of artificial intelligence to enhance the capacity of 11 countries in the Niger and the Volta basins to manage flood risk. We also trained hundreds of professionals. However, to take full advantage of the power of science, we must ensure that scientific progress is not the privilege of a few states, but a common good for all. With this goal in mind, to make science accessible to all, UNESCO developed a major standard-setting instrument, our Recommendation on Open Science, adopted in 2021. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est dans cette même ambition de mettre la science au service du développement que l'UNESCO conduit sur tout le continent des programmes d'éducation scientifique, notamment pour les femmes. Car la base du développement, la condition de réussite de tous nos objectifs restera l'accès à une éducation de qualité. C'est d'elle que tout dépend. Nous avons justement, ce mois-ci, publié un rapport avec l'Union africaine. Il montre que la situation reste alarmante, puisque un enfant africain sur 5 en âge d'être à l'école primaire n'est pas scolarisé. C'est bien pour cela que, dans le cadre de sa priorité Afrique, l'UNESCO a lancé de grandes initiatives pour l'éducation, comme Campus Africa, pour développer un réseau d'enseignement supérieur d'excellence en Afrique, mais aussi pour que l'histoire du continent soit mieux enseignée en s'appuyant sur des sources et des historiens africains grâce à notre programme Histoire générale de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est la question majeure de notre siècle. C'est pour cela que les États africains trouveront toujours dans l'UNESCO un allié, un partenaire pour construire cette Afrique que nous voulons, dont parle l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous n'y arriverons pas seuls. C'est pourquoi nous avons besoin de construire des partenariats solides et efficaces, à l'image de ce forum. Gardons le cap pour dessiner cette renaissance africaine, celui que nous fixe l'intellectuel sénégalais Felwine Sarr. Je le cite, « L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher précisément sur le chemin qu'elle se sera choisi. » Je vous remercie de votre attention.
sont ceux qui vont bâtir le futur de ce continent et du monde, ceci dit. Alors, merci beaucoup à l'audience qui commence vraiment, ça commence à être très long, mais je crois qu'il nous faut entendre aussi ces voix qu'on évoque souvent de cette jeunesse qui veut être non pas seulement associée, mais absolument engagée et actrice de son propre développement. To be engaged and be among the decision-making actors on the African continent. And this is my really distinct pleasure to invite now Mr. Emmanuel Ametepe take the floor. He will address the need to ensure inclusion and participation of young people in the acceleration of the implementation of the SDGs. Mr. Ametepe is the convener of the African Youth SDGs Summit, bringing young people together. This is leadership in action to advocate for implementation of the SDGs. He is also executive director of Youth Advocates Ghana. He is a youth development consultant with a particular interest in governance, participation, and youth empowerment. My dear Emmanuel, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Moderator. Good afternoon. First of all, I would like to begin by extending my deepest appreciation to ECA and the organizing partners for the invitation to me and my colleague youth leaders to be part of this important discussion. The conversation before us is a very important one. And over the past 2 days, youth leaders from the African Youth SDG Summit Secretariat and also from the Pan-African Youth Union and other youth leaders have gathered to brainstorm and to chart a new policy recommendation that will allow or to fit into the 2023 high-level political forum and also the SDG for the future. And it is my honor to transmit some of the key policy recommendations that emerged from that conversation. First of all, I would like to say that listening to the excellencies on the panel and some of the highlights of the conversation so far, it is interesting to know that almost all of them acknowledge the fact that young people are the future of Africa, and there's a need for us to make significant investment in young people. But however, there are some recommendations that we feel must match this kind of acknowledgement that we have experienced so far from our leaders. First of all, if you look at the issue around youth innovation, and I want to say that from the presentation so far, there is that acknowledgement that we need to invest in innovation. We need to make sure Africa transforms, and we need to make sure that we are using the things that we need and we develop the things that we need in Africa. If you compare young people in Africa to young people in Europe or America or China, the only difference between these two cohorts is the fact that in Europe or in Africa, there are systems. Young people in Europe, young people in China and other parts of the developed world are trusted. Whereas in Africa, it is the opposite. Her Excellency, Madam Hakuna, talked about the fact that in Egypt, she met a young man who is pioneering an innovation to transform our infrastructure sector. And I can say that there are a number of young people across the continent leading different innovations. Whether it is in the area of education, healthcare, agriculture, climate change, or anything, we can identify young people from different sectors who are leading innovations. What then becomes the problem? The challenge is that young people in Africa do not have the systems, or the system is not in favor of them. The issue of trust with resources to allow them to be able to scale up their innovations. So even as we chart a path towards the SDG Summit, we must take a deep reflection of how
we relate to young people on the continent. How development actors see young people on the continent, the commitments that they make, and how those commitments are matched with real actions on the ground. I think this is very critical in order for us to see the Africa we want and to see the people in Africa leading change and contributing meaningfully to the development of the continent. I think this is very critical, and it is one of the key recommendations that emerged from our conversation. I want to encourage that this becomes an important recommendation even going into the SDG Summit. The second aspect of young people's engagement, particularly around the SDGs, is the issue of youth inclusion. This year, we know a number of African states will be reporting on the SDGs, conducting the national reviews and the local reviews. The question before us is that, to what extent are these states engaging young people in the process? What platforms and avenues have been created to ensure that the perspectives, aspirations, and desire of young people feed into this report? I can say in the case for Ghana last year, for instance, where Youth Advocate Ghana worked hand in hand with the National Development Planning Commission and other state actors to ensure that we mobilize the youth constituents, not only to feed into the official consultation processes, but also to create that platform for youth networks like ours to be able to create a youth position that the NDPC itself is ready to accept and to report on. For me, I think these are important pathways that the countries must adopt in order to ensure meaningful inclusion throughout the SDG implementation process. Besides that, there's also the need to ensure meaningful participation. I mean, if you look around the room, we see a number of young people, and we are grateful to the partners for the support extended to us. But we feel that for us to own the development outcomes on the continent, the young people who are in their majority must be at the center of the conversation. In this regard, we are making a strong recommendation that national government, the UN system, the African Union, and other partners will make it as a point to include at least 30% of youth or young people in their official delegations to some of these platforms. If you go to the Halle Political Forums, and I can tell you, you'll see from the Western countries, Norway, Denmark, Germany, you see a number of young people who are accompanying the official government delegations. Do we see that in Africa? Maybe a few times. But can this become a deliberate process? Creating platforms, building capacities of young people, and giving them the opportunities to engage, interact, network, and build synergies that will allow them to return back home, use the knowledge gained to be able to influence the national process. I think these are important recommendations that we feel are very critical going into those meetings. The last point I would like to emphasize or to make has to do with resource allocation. I think that if you look at the development space, yes, we acknowledge that there is that significant reduction in resources, especially located to different sectors. If we acknowledge that young people are in their majority, if we acknowledge that young people are creating solutions, why then are we not allocating resources? Because all of these will require them to be able to need resources, both technical, both financial, to be able to work. And so, our thinking is that within the national planning processes and budgeting processes, the UN budgeting process, what components have been allocated to young people? This is very important for us to ensure that resources that are needed are made available to young people to be able to test new ideas, to be able to create new solutions. Even if they fail, yes, these are very important lessons that we can learn, even in our journey to making Africa a better place. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, my dear Emmanuel, and thanks really for your very strong advocacy on what seems to me obvious, but remains a challenge, admittedly, and therefore definitely
more needs to be done. And you've come up with very concrete proposals on how to make the youth more engaged and take part really in the decision-making process. But even beyond that is just to be exposed so that, this intergenerational kind of relationship is critical to passing the baton, to preparing the youth to shoulder their future responsibilities, and therefore it's really critical. And of course, access to resources, because you guys are so creative, innovative, but you lack the means to achieve your dreams. And this is not only dreams, the economic impact is real, and therefore it's definitely a big loss for the continent if we don't fully leverage. If we don't fully tap into really the potential that our youth really offers to the continent. Now, dear friends, we have come to the end of this quick, really panel sessions. You've been extremely patient. I'm told the panelists did very well because we have said for this engagement. And the problem, if any, is that we started a bit late, and that's of course unfortunate, but they have done very well. And before I can ask the floor maybe to take one or two questions, I know you have a lot, to ask or comment and contribute to this conversation. I would just ask you once more to just give a big round of applause to these terrific panelists. Thank you so much. So I will take one or two, if any. Let me look around the room if there are any requests for the floor. And I'm sure there will be, there is one timid hand over there. Is it Sierra Leone? Wonderful. So Sierra Leone, I will only give the second to a women speaker. Morocco? Oh, fantastic. Do we have a lady? I just want a lady. Okay. So it looks like we have to do with what we have. So let's go for Sierra Leone first, brief, and then Morocco. Sierra Leone, you have the floor. Are we lacking a mic? We have no one in the room to help us. Do you want to come closer? I'm sorry. I'm really close to Kenya. So make it brief, no comments, just one question. And then we move on to Morocco. Sorry. Oh, that's okay. Put it on. Thank you so much. I was saying that since comments are not entertained, well, I would say that basically to me, I'm not sure whether there is anything left unsaid by this distinguished panel. I think a range of solutions, recommendations have been advanced. But I think within that, we need prioritization. Among this range of solutions, which ones do you think we need to put, say, one, two, or, what could be the first three
you think we need to pay attention to? Because a whole lot of things to be done. Thank you. Maybe you want to take it to Morocco? Yeah, sorry, Jean-Paul. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, de mon point de vue, je voulais vous féliciter tout d'abord pour la qualité de la. Un peu plus haut, s'il vous plaît. Un peu, oui. Donc, merci encore une fois pour la qualité des intervenants. Donc, c'était vraiment à la hauteur des attentes. Donc, je pense aujourd'hui, d'après ce que vous avez dit, l'Afrique est sur la bonne voie. Donc, certainement, avec ce que vous avez dit, si on arrive à concrétiser tout ce que vous avez dit, certainement, l'objectif escompté d'ici 2030 va être atteint. Je voulais également rebondir sur ce qu'a dit le ministre nigérien. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut peut-être changer le paradigme. Au lieu d'aller d'attendre à ce que les pluies tombent pour que la croissance soit là, il faut peut-être coupler entre l'énergie renouvelable et le potentiel d'eau qui est déjà disponible. Et je suis vraiment d'avis que notre continent va aller vers de l'avant pour concrétiser ce que nous voulons concrétiser d'ici 2030. Et merci encore une fois. Vraiment, le panel était vraiment à la hauteur des attentes. Et merci. Merci beaucoup. Voilà. The panel is being once more congratulated. I think you've done a great job addressing the concerns of all participants. Now, just 30 seconds each, just to say thank you, bye-bye, but this is what you think you need to focus on. And then we'll give the floor to the chair to close the meeting. So, Emmanuel, why don't you start? Just a quick snapshot. Thank you very much, Mr. Moderator. I think for me, the first priority would be an investment in youth innovation and entrepreneurship in Africa. Excellent. Well done. Maria. Agency, building Africa's agency. Fantastic. Strong country systems, institutions. Excellent. Oui, votre priorité, voilà. Une seule priorité, faire de la paix un bien mondial en assistant les pays du G5 Sahel à faire face à l'insécurité. Excellent, excellent. I think we dropped the ball and we have to go back to basics as far as governance is concerned. Over so many years, we worked on governance, and then for some time, for a long time, all UN institutions shied away from governance issues, and we have to go back as UN institutions as well as other institutions concerned with the development of Africa. Thank you, Adam. Monsieur le ministre. Faire du secteur privé vraiment le moteur de la croissance et donc aller au-delà des discours convenus, il faut que ce soit le secteur privé qui soit vraiment le moteur de la croissance. Et à cela, j'ajoute un deuxième problème. On a un problème de perception pour tout ce qui concerne l'Afrique. C'est très général sur toutes les questions. On est vu différemment. Il faut que les gens nous voient aussi un peu comme les autres. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous venez de finir sur la question de la valeur, qui est une question fondamentale, et de la perception, qui malheureusement souvent définit la réalité. Donc, changer de paradigme, c'est fondamental. Investir dans la jeunesse, compter sur une direction et j'aime le mot agency, une agence africaine, un leadership africain, une direction africaine. Je crois que ça, c'est très important. La question, évidemment, Monsieur le ministre, vous nous avez emmené vraiment toute cette question fondamentale du nexus entre la paix
et la sécurité. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Et je souhaiterais simplement conclure en disant merci à ces éminents panélistes, hein, parce que on n'a pas toujours l'occasion d'avoir en quelques heures cette espèce de pluie de solutions, de visions et d'expertise pour les gens qui l'ont fait dans leur vie. Et donc, encore une fois, Madame la Ministre, merci, ça a été pour moi un privilège d'avoir cet éminent panel. Et la parole vous revient pour clôturer nos échanges. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, les invités, l'Afrique que nous voulons de l'Union africaine fait son bout de chemin dans l'atteinte des ODD. Et pour cela, l'Afrique se devrait de définir ses priorités de façon claire pour la mise en œuvre des ODD et aussi pour faire face aux multiples chocs. Et c'est justement l'objectif de ce panel, le haut niveau qui vient de notre tête avec des échanges et des expériences très riches en matière de solutions. Entre autres solutions, nous pouvons retenir comme solution la résilience aux divers chocs, comme celle que nous présente le PDS 2027 en termes de solutions climatiques robustes et appropriées, et qui reflètent pas seulement pour le Niger, mais aussi pour tous les autres pays, Sahel et les autres pays. Nous avons entre autres solutions, effectivement, l'inclusion de la jeunesse. Nous avons entre autres solutions l'industrialisation, tous azimuts, notamment les industries actives. Nous avons entre autres solutions le développement des énergies renouvelables, plein de solutions que nous avons développées par ce panel. C'est pourquoi, dans ce cher membre du panel, je voudrais vous remercier sincèrement pour ces partages très intéressants et aussi remercier toute l'assistance ici réunie pour avoir donné toute son attention et sa patience et les échanges. Sur cela, cher participants, je voulais dire que nous sommes ici, près de notre panel. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nos travaux ne sont pas terminés pour autant. Nous avons encore un point à l'ordre du jour avant d'avoir la pause repas. Désolé, nous avons pris beaucoup de retard, mais nous devons procéder à l'élection du nouveau bureau entrant. Si j'invite sur le podium la présidente du bureau sortant ainsi que comme vous le savez, il y a de tradition dans ce forum que le pays hôte préside le nouveau bureau. Donc, j'invite également Madame la ministre de l'Environnement du Niger à nous rejoindre sur le podium afin que nous puissions procéder à l'élection du nouveau bureau. Également, les États membres sont invités à rester en salle. Merci.
Bonjour à tous. Je vous remercie de continuer avec nous dans cette session portant sur l'élection du bureau du forum de la 9e session du forum de développement durable. Et j'ai le plaisir encore une fois de présider cette session. Et je vais de suite passer la parole au secrétariat qui va nous faire un bref exposé sur le rôle, la composition et les modalités d'élection des nouveaux membres du bureau qui va assumer maintenant la présidence de la 9e session du Forum de développement soutenable. Merci bien. Monsieur le secrétaire, vous avez la parole. Merci, Madame la Ministre. Chers délégués, donc nous allons procéder à l'élection. Je voudrais auparavant rappeler quelques éléments, notamment les fonctions du bureau. Ce document vous a été envoyé, mais également il était disponible sur le site du forum, aussi bien en langue française qu'en anglaise. Donc les fonctions du bureau du forum consiste à diriger les délibérations en séance forum régional et ce faisant assurer la participation active et inclusive de toutes les parties prenantes et l'adoption des résultats du forum, les résultats étant le message clé que nous aurons à adopter le 3e jour, c'est la déclaration de Niamey. Deuxième point, assurer le suivi de la mise en œuvre des produits du forum régional et rendre compte des progrès accomplis à cet égard lors de la session suivante du forum. Nous avons eu justement dans le discours de Mme la ministre ce matin un aperçu des actions accomplies dans cette année. Enfin, présenter et défendre les conclusions du forum régional au forum politique de haut niveau pour le développement durable qui a lieu chaque mois de juillet à New York et également à d'autres conférences ou réunions mondiales, régionales, sous-régionales et nationales. Donc, très bien, brièvement, ce sont les fonctions du bureau. Nous avons, dans ce document qui a été partagé également, mis en annexe l'ensemble des bureaux précédents, tout l'historique des bureaux précédents, ainsi que la liste des pays qui ont présidé, qui ont été membres de ce bureau, aussi bien en tant que président, en tant que vice-président, ou en tant que rapporteur, sachant que comme nous avons 5 sous-régions, il y a un président, une présidence, 3 vice-présidences ainsi qu'un rapporteur. Donc, pour cette session, la composition de la 9e session du bureau aura pour présidence l'Afrique de l'Ouest. Comme nous disions, il est de tradition que le pays hôte préside le forum. Donc là, je pense qu'on peut d'ores et déjà acclamer la présidence nigérienne, personnalisée par Madame la ministre. Par la suite, le premier vice-président sera l'Afrique du Nord, deuxième vice-président l'Afrique australe, troisième vice-président l'Afrique centrale, et enfin le rapporteur l'Afrique de l'Est. Il est souhaitable que les pays qui ont été le moins représentés dans les bureaux précédents aient l'opportunité, l'occasion d'être dans ce bureau-là. Aussi, nous invitons les pays à manifester leur candidature s'ils le souhaitent. Et nous avons d'ores et déjà eu une conversation, une discussion avec un certain nombre de pays, notamment, par exemple, et on peut commencer par l'Afrique centrale. Je pense que le Tchad a manifesté son souhait d'être membre du bureau. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidatures, je pense qu'on pourrait valider la candidature du Tchad, sachant que le Tchad n'a été qu'une fois membre d'un bureau dans l'historique. Donc, je ne vois pas de
demande d'autres pays de la sous-région. Donc, on peut, je pense, valider la candidature du Tchad comme vice-président, troisième vice-président, étant donné que l'Afrique centrale aura la troisième vice-présidence. J'aurais dû commencer par le rapporteur Afrique de l'Est. Là aussi, il me semble que l'Éthiopie a manifesté son intérêt pour être rapporteur. S'il n'y a pas, effectivement, l'Éthiopie confirme cela. Merci, Monsieur le Ministre. Pour l'Afrique de l'Est, je ne vois pas de nameplate, je ne vois pas de proposition. Donc, je pense que nous pouvons également valider l'Éthiopie comme rapporteur. Deuxième vice-présidence, Afrique australe. Est-ce qu'il y a des candidatures au niveau de l'Afrique australe? Je ne vois pas de candidature. Est-ce que la Namibie était assurée la représentation de la sous-région? Est-ce que la Namibie souhaiterait continuer, sachant qu'il y a aussi un intérêt à ce qu'un pays qui est membre d'un bureau sortant ou d'un bureau récent puisse continuer, car ça permet justement de partager son expérience du bureau avec les nouveaux membres du bureau. Je vois que, merci Madame la Ministre, que la Namibie est tout à fait des candidats. Donc, comme il n'y a pas d'autres propositions, nous validons la Namibie comme deuxième vice-président. Afrique du Nord, là aussi, est-ce qu'il y a des candidatures d'Afrique du Nord pour la première vice-présidente? Je ne vois pas de nameplate levé. Là aussi, le Maroc était membre sortant de l'ancien bureau. S'il n'y a pas de candidature, est-ce que le Maroc souhaite continuer à assurer ? C'est bon. Le Maroc donc, continue à être membre du bureau, du FRAD. Je pense que, Madame la Présidente, nous avons là un bureau qui est élu. La salle acclamer ses choix. Nous allons pouvoir donner la parole à Madame la nouvelle Présidente, et bien sûr sans oublier de remercier très chaudement et chaleureusement le bureau sortant qui est ici représenté par Madame la Ministre, Adalji Zavaz. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour le secrétariat de travailler avec vous, Madame la Ministre, cette année, d'échanger, de définir le plan d'action du bureau et de faire le suivi et d'avoir des actions au travers du continent sur les défis majeurs auxquels nous faisons et accélérer la mise en œuvre. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Avant de passer la parole à la présidente du bureau, je voudrais, au nom du bureau sortant, vous souhaiter plein succès dans la conduction du nouveau bureau de la session du Forum régional de développement durable. Et félicitations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord vous remercier, ainsi que les autres membres du bureau, pour tout le leadership que vous avez assuré lors de la toute dernière session du FRAD. Et je voulais encore une fois de plus renouveler mes sincères remerciements et reconnaissance pour notre élection au bureau du FRAD 9. À présent, en tant que présidente donc, du bureau, je voudrais, normalement, nous devrions passer après l'élection, passer au point qui suit, qui est l'adoption des points de l'ordre du jour provisoire. Et je pense bien, comme Nassim l'a si bien rappelé ici, et les documents sont déjà disponibles, ont été distribués et que tout le monde a eu connaissance
des points à l'ordre du jour. Il s'agit notamment du document EKRSFD 2003-1, comme l'ordre du jour provisoire. Il y a l'ordre du jour provisoire à noter dans le document EKRSFD 2023-2 et le projet du programme de travail dans le document EKRSFD 2023-3. Alors, par rapport à ces documents, est-ce qu'il y a d'objection par rapport à l'adoption de ces textes? Je ne vois pas d'objection, donc je déclare que les documents sont adoptés. Donc, avant de partir pour le déjeuner, je voudrais juste aborder une question qui est en lien avec l'organisation. C'est juste pour informer, en tout cas, l'assistance, que au dernier jour du forum, les représentants des gouvernements, des grands groupes du secteur privé, des entités du système des Nations Unies et des partenaires au développement sont invités à annoncer et à présenter des engagements et des actions, des engagements qui sont en cours ou même qui sont prévus. Donc, pour accélérer la mise en œuvre du développement durable. L'objectif, c'est de présenter, d'inspirer et d'intensifier les actions transformatrices afin d'accélérer les progrès pour atteindre les objectifs du programme 2030 et l'agenda 2063, conformément donc à la décennie d'action et de réalisation en matière de développement durable qui est en cours. J'invite donc pour cela tous ceux qui souhaitent annoncer et présenter des engagements et actions à s'inscrire auprès du secrétariat. Donc, le secrétariat est disponible pour recevoir donc, les inscriptions des parties. Donc, voilà, après cela, nous allons donc suspendre cette séance pour aller à la pause qui va durer maximum 1 heure. Et je souhaiterais pour cela, si le secrétariat a une quelconque préliminaire à dire, le secrétariat, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. D'abord, je souhaite vous féliciter pour l'élection de France. Je souhaite être le meilleur. Tout à fait, on reprend à 15h30. Pour le déjeuner est disponible dans le centre d'Andy et pour les chefs de délégation au ZACSI, au Radisson. Et nous reprenons nos travaux à 15h30. Merci et bon appétit. Mesdames et messieurs, la séance est levée. Merci. Bonjour l'assistance. Je voudrais savoir si il y en a qui n'ont pas reçu les cartes d'invitation pour le ticket parce qu'on a prévu pour les ministres, les coordonnateurs régionaux du système des Nations Unies et surtout pour les panélistes, des cartes d'invitation pour le déjeuner que la ministre offre aux participants. Donc, je voudrais savoir s'il y a des panélistes qui n'ont pas reçu de cartes pour pouvoir leur remettre certaines cartes. Merci. Ceux qui n'ont pas reçu de cartes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester dans la salle pour que je puisse vous remettre ces cartes-là? Merci.
Come to smoke cannabis. Doctor say make a pop one of this. Make me fly like say I'm Aladdin. Come bring some kind melodies. Oh mama myself no do pass like this. So many things inside of my jeans. Slide down the beatings.
tetema. Whoa, mama 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 tetema. 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 Whoa, mama 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 tetema.
C'est ouvert comme ça. OK. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, après donc cette pause, nous allons donc reprendre nos activités. Nous allons donc commencer notre table ronde de haut niveau, la deuxième table ronde sur le thème de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au-delà, des financements pour parvenir à une reprise inclusive et à des transitions justes et pour accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda 2063. L'Afrique que nous voulons de l'Union africaine. Donc, ce point est relatif donc, au point 4 de l'ordre du jour. J'ai donc le plaisir de présider ce panel et j'ai M. Jean-Paul Adam qui va modérer et présenter les autres membres panélistes de haut niveau que nous avons sur ce plateau. Tout ce qu'il faut rappeler, c'est que cette table ronde a pour but d'articuler les actions de suivi et d'avancement des résultats de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de la 15e réunion de conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, y compris les initiatives de financement innovantes et autres élaborées en amont de 2 événements et qui sont convenus lors de ces événements et dans le cadre des processus ultérieurs. Donc, voilà un peu le décor planté. Je vais directement donner la parole à Jean-Paul Adam qui va modérer cette session. Monsieur Jean-Paul Adam, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je souhaite le bon après-midi à tous les partenaires de la FRAD 9, tous les États membres, tous les membres de la société civile et bien sûr nos panélistes de haut niveau qui sont avec nous. Nous regrettons le retard que nous avons dans le timing de ce panel et nous remercions tous les panélistes pour votre compréhension, mais surtout aussi ceux qui se connectent en ligne. Nous avons parmi nous aussi sur ce panel de haut niveau plusieurs représentants du bureau, notamment l'Éthiopie, le Tchad et nous avons aussi les membres, et bien sûr la présidente, et nous avons aussi la présidence sortante, son Excellence Madame Adagissa Barbo-Savaz, qui est la secrétaire d'État du Cabo-Verde. Nous allons aborder une question qui a été évoquée à plusieurs reprises dans le premier panel, c'est-à-dire comment financer cette accélération dans le développement durable et qui est indissociable avec la nécessité stable pour aussi pour arriver à la résilience climatique. Reconnaissant que jusqu'à maintenant, l'accord de Paris, qui est bien sûr la feuille de route pour ce futur de résilience climatique, n'a pas encore livré les ressources nécessaires pour que les pays puissent mettre en œuvre le CDN ou arriver à la vraie résilience climatique. Nous saluons les efforts de la présidence égyptienne de la COP27 qui a fait des percées, notamment avec l'adoption du principe de la création d'un fonds sur les pertes et les dommages et qui, pendant cette année, avant la COP28, nous avons des négociations sur les formats, comment ces fonds seront déboursés et quelles seront les contributions. Mais avec cette crise actuellement globale qui implique la capacité des États à mobiliser des financements, nous sommes très intéressés de savoir le point de vue de nos différents panélistes qui viennent de différents pays et aussi des différents membres du système des Nations Unies. Nous avons avec nous en ligne Madame Diane Keita, qui est l'assistante secrétaire générale et la députée directrice exécutive des programmes au fonds à la FNUAP, le United Nations Population Fund. Elle a été dans le passé ministre de la coopération et de l'intégration africaine dans la République de Guinée et elle a énormément, elle a un parcours qui va nous aider vraiment, je crois, à parler de ce sujet avec efficacité, de parler un peu de la situation dont elle a fait face quand elle était
dans un État membre, mais aussi le défi actuel, comment assurer que les financements arrivent aux populations. Nous allons démarrer notre panel avec Madame Diène Keita parce qu'elle est en ligne, elle a attendu un peu. Et ensuite, nous avons avec nous Son Excellence le ministre d'État pour le plan et le développement de l'Éthiopie, Monsieur Nemera Gebeheru. Nous avons aussi la secrétaire d'État pour la promotion des entreprises du Cabo Verde, Madame Adalgisa Barbosa Paz. Nous avons le ministre de l'administration territoriale, décentralisation et les objectifs du développement et le développement durable de la République centrafricaine, Monsieur Bruno Yapande. Nous avons aussi la secrétaire d'État dans le ministère du développement économique et des partenariats internationaux du Tchad, Madame Madeleine Alingue. Merci beaucoup, Madame la secrétaire d'État, d'être avec nous. Et je crois que nous avons aussi le vice-ministre du plan et du développement économique de l'Égypte qui, j'espère, est en ligne et peut-être que les collègues puissent m'indiquer que c'est le cas. Et sur ce, je voudrais commencer en demandant à Madame Keita de partager ses propos avec nous sur la question de comment financer l'agenda 2030, l'agenda 2063 et gardant en tête aussi ce défi des financements climatiques. Et si vous pouvez peut-être surtout aussi partager vos perspectives sur comment on peut assurer que les ressources mobilisées vont vraiment aux populations qui en ont besoin et qui ne restent pas des fonds qui restent dans des banques, mais des fonds qui sont vraiment investis dans les populations. Alors, Madame Diène Keita, en ligne, je vous passe la parole et je demande l'assistance technique d'assurer que la connexion se fasse. Merci infiniment, Monsieur le modérateur, chers collègues. Excellence, je voudrais, à l'entame de mes propos, féliciter Son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Bazoum, son gouvernement et le peuple nigérien pour l'accueil de cet important forum africain. Excellences, ministers, senior government officials from all across Africa, senior UN leaders from various agencies, funds and program, development partners, representatives of civil society and young people, mesdames et messieurs. I am honored for the opportunity to participate at the 9th session of the African Regional Forum on Sustainable Development. The UN system, in particular UNFPA, places great importance on the transformative agenda of the continent, namely the 2030 Agenda on Sustainable Development and the Agenda 2063, the Africa we want. It is my pleasure to join the distinguished honorable ministers to underscore the urgency for inclusive recovery and just transition as Africa accelerates towards Agenda 2030 and 2063, including the importance of sustainable financing. Kindly allow me to take my previous experience on the ground as a member state for a quick reality check. Due to its geographical position, a long coastline, every year during the rainy season, Mozambique becomes extremely vulnerable to strong winds, heavy rains, and floodings, in a way that most of the traditional housings are destroyed, leaving thousands of people without roof, moreover, women and girls. In Niger, in the Sahel, climate change has exacerbated the legendary drought, taking water resources and cooking woods farther away from villages, putting women and girls at risk. This is just to shed light on how much climate change increases inequalities. In this regard, I would like to emphasize the centrality of the transformative role of healthy, skilled, and productive women and youth as Africa accelerates towards sustainable development and the Africa we want. Policies that seek to achieve climate resilience and a just energy transition in Africa need to be inclusive and ensure we leave no one behind, in particular women and youth, irrespective of their age, income, education status, geographic location, physical ability, or disability, to mention a few. Just transition requires
close consideration of the equity implication and challenges associated with slow economic growth and unequal distribution of resources to women and youth, who constitute 50% and about 34% of Africa's population, respectively. Empower women and youth will drive more equitable and fair outcome across the society and the sector of the economy. This will, in turn, protect and safeguard the environment and ensure a sustainable future in which the health, livelihood, and well-being of all is ensured. To achieve a climate resilience in the future, we need to give special attention to the adolescent girls' education, which ensures women's empowerment and gender equality. Girls often miss out on school because they have to walk long distance to fetch water for the family in some localities. In consequence, they do not graduate, are under or non-employed, resulting in the feminization of poverty in Africa, with implication for climate action, recovery, and inclusive growth. This is why UNFPA has early on fully embraced His Excellency President Bazoum's Girls Education Initiative and is partnering with now 9 and soon 13 countries on the Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend Program. As Africa advances forward, inclusion of women and youth in adaptation strategy is critical, including in management and use of natural resources. For example, water in schools is essential for girls to maintain basic hygiene and dignity during menstrual period. In health facilities, it is the central element for safe deliveries and maternal and newborn health. Water is also a critical resource for household and sustainable livelihood. The aspiration of the African Union Agenda 2063 to achieve a prosperous Africa based on inclusive growth and sustainable development that is people-driven, relying on women and youth, will only be achieved if we make targeted investments. This resonates with the Addis Ababa Declaration on Population and Development, which is also undergoing its 10-year review ending in 2024, linked to the 30th year anniversary of the landmark Cairo International Conference on Population and Development, ICPD. We appreciate the work of the forum for placing population data at the core of assessing progress recorded towards SDGs and the Agenda 2063. Disaggregated data is the mirror against which we measure our collective progress. Data also helps to find our way in this journey towards sustainable development and ensure we leave no one behind. Strengthening institutional capacity and system that ensure timely availability of quality. Disaggregated data remain a critical accelerator to ensure Africa delivers on the SDGs and achieve the Africa we want. Tailored investment in gender statistics, disaggregated data by age, sex, geographic location, socioeconomic status, vulnerability characteristic, to mention a few, are all critical importance to guiding transformative action, including as Africa advances with just transition. UNFPA, as the lead agency on population data, remains committed within the United Nations system to partner with member state, continental, and regional institutions by capitalizing on the long-standing collaboration on population censuses, multi-sectoral population survey, and demographic intelligence that may impact on people. Allow me very quickly to celebrate notable area of success in the interest of time. One, guided by evidence and data, progress is being recorded in improving equitable access to quality integrated health service within a climate resilient health system, which leverage innovative models that help health centers to reduce greenhouse gas emission, while also ensuring the delivering of quality services to population left behind in hard-reached and underserved locations. The second initiative is across Africa, the Youth Connect Africa, a major platform. I am aware that young people have renewed their commitment as change agents in Africa's fight against climate change and its impact. They are co-creating innovative solutions
and influencing decision policy, financing, system accountability, to mention a few. Looking ahead, 2023 presents an important opportunity to amplify the need for resilient system, community, society, and household underpinned by agile adaptation to future risks and disruption that may occur. This perspective is important as the continent also undertake the 10-year implementation of the Addis Ababa Declaration on Population Development, Africa's negotiated outcome of Beyond 2014 review of the ICPD Program of Action. This year, as Africa advances towards a future fit continent, I urge for the 10-year review of AAP-DPD across all AU member states and regional and continental level to be guided by placing resilience at the core. UNFPA looks forward to its partnership with AUC and UNECA in this regard ahead of the Global ICPD 30 commemoration next year. Excellencies, Mr. Chair, progress in Africa will determine global progress. So let's stand up to be counted as central actor by ensuring robust evidence-based reviews that are forward-looking and take into consideration all possible scenarios. This decade of actions set the pace for future continental framework and transformative agenda that reflects the core purpose of our common agenda as Africa moves strongly and sustainably into the summit of the future, making sure to leave no one behind. Je vous remercie de votre bonne attention. Merci. Cool, Madame Keita. Merci pour ces propos, and thank you so much for highlighting how by investing in education, data, disaggregated data, we can really make informed decisions on how we use resources effectively in this era of multiple crises. With those remarks, I would now like to go to the State Minister of Planning and Development of Ethiopia, Mr. Nemera Gebeyehu. We are very pleased to have you with us, coming from Addis Ababa, where ECA is based. And we'd love to hear from the perspectives of Ethiopia. How do we raise the financing that we need for these responding to these multiple emergencies? Thank you very much, Paul. So, as other colleagues said, it's a privilege for us representing our country and attend this meaningful forum, a forum on which, we Africans learn from each other and also a voice for each other on these, global challenges that we face toward this, our aspiration of, achieving sustainable development goals. And I'm really, glad personally taking part on this platform, and thank you to all, organizers. I think just to make it very brief, I wanted to highlight the issue just posed to me by Paul from Ethiopian perspective, probably in three main points. The first one is how Ethiopia sees issues of climate change within our policy, environment, strategies and development planning framework, and trying to highlight how we see the problem and how we as a country try to solve the problem that we face. On the second point, I wanted to really, put highlight to the discussion, what kind of challenges do we face as Ethiopians? Of course, those challenges are not pretty much only peculiar to Ethiopia, but most of African countries who are facing an imminent climate risks, do share, similar experience. So I wanted to highlight the challenges that we face, and finally, probably put forward some ideas, in terms of our country, regional and global perspective going forward. What should we do? How should we do it? Pointers. So on the first case, I think for most of you guys who follows the issues of climate change, Ethiopia had been a forefront in championing, the idea of climate change, not only as Ethiopia, but on behalf of the whole continent as well. There were, so many achievements that we had together over the past, 1 decade or so.
one of really, a peculiar, probably other African countries could also learn from Ethiopian experiences. We have a strategy called CRG, Climate Resilient Green Economy, within which, we see our policy environment towards climate change, the strategies that we put in place, and also how we integrate the issues of, climate change in our overall development planning framework. So this CRG is a tool in which we try to mainstream or integrate the ideas of climate changes, would be it in energy sector, agriculture, or infrastructure, urbanization, trying to integrate it in our modus operandi of development management framework. Not only a tool, it is also a governance, platform, on which we try to bring on board not only state actors, but all stakeholders in climate change, from domestic and international, especially bringing on board, our international development partners, not only international, but global in that sense, regional partners are where we plan together, design programs and projects together, and also the financing and implementation, we do it together. And the UN family had been, a great support in this regard. Now this CRG is of, almost a decade now since we started this governance back in 2011, which also corroborates with the COP17 of the Durban or South African climate conference we had. Now that platform is a decade old, and we reviewed, our past experiences, what we achieved, what we missed, and how we should be, going forward, especially with the current global commitments expected from member states. And in that regard, we are developing, actually, we just, finished developing our long-term low-emission development strategy, and we see it our CRG strategy at the national level, where we have our nationally determined contributions set, clearly in the document, and also the kind of adaptation programs and projects we wanted to really pursue, as I said earlier, being integrated within our national, development program. So these are, the policy environment within which, Ethiopia works, and our NDCs, our NAP, national adaptation programs are make a component of these bigger, policy. Recording in progress. Sectorally arranged, trying to pursue the climate, resilient or smart strategies in each respective agencies. But the political leadership is also really important. Over the past, 4 years, we have a Prime Minister, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, who is pursuing an initiative through which, he initiated Green Legacy Initiative, a green legacy initiative that is started with protecting our nature through planting trees and conserving our soils, because most of our development aspirations are largely, related to the primary sectors, and trying to protect the primary sectors, the soil, the ecosystem, the natural resources, overall together, will make us to achieve, the development aspirations that we set in terms of food self-sufficiencies, job creations, and also competing in the international market. So his leadership, at the political level is giving a leverage to the country that we've, successfully implemented the program, and now going forward, Green Legacy is our pathway in terms of, developing or pursuing our climate smart, development strategies in that regard. So speaking of, the policy context and experience of Ethiopia in that context, the second point I wanted to quickly, put forward for a discussion probably is, what challenges do we really face when we speak about these imminent crises that we are facing, challenging us from pursuing our national development aspirations? I try to highlight 4 major problems here. The first problem we face is, as this climate risk is an imminent risk shock,
the kind of climate information and early warning system we have in place, technically, institutionally, and the way in which we analyze climate informations and use it for a policy making, for development program and project designing is one of the major challenges that we face as Ethiopia. I presume this is, a common challenge that most Africans do face. Of course, tomorrow we have a session on which we speak data and the statistics. Within that, the data, the information and statistics related to climate change is one of, the major challenge that we face and affecting our early warning, capacities in that regard. The other problem that we face is the challenge of prioritization. So climate change had caused huge loss and damage to different sectors across, different spaces and over time. So when we speak of our national adaptation programs and projects or national development programs, if we don't set our priorities, right, it will be very challenging to achieve a durable, impact in addressing the root causes of, climate change. So the issues of prioritization in that regard, affects us, compounded with the eminent, current risks that we are facing in terms of flood, drought, and in different, formats of climate-induced, risks. So this is also one of the challenges and put up, for discussion collectively and learn, from each other. Comes with this, the third challenge I wanted to mention is with the prioritization challenges, the high financing need that Africa requires. Of course, in the morning, we have been hearing that the SDG goal 17 in terms of expand the domestic resource mobilizations. There are, success stories across so many African countries. But given the challenges that we had faced in the past and the current risks that we are facing with the climate change, the financing need is beyond Africa's capacity or beyond the domestic, resource mobilization capacity that most African economies are. Of course, there are good, scenarios there. Our tax, collection capacities are expanding over time, and new economic activities are adding up to the taxation, framework is expanding our tax basis. But still, given, the significant amount of challenges that Africa had faced over the past decades or so, the current need and the current need of development and the financing capacity is, one of the major challenge. The fourth challenge that I want, is also relate to what we've been discussing before lunch is about global financing structure. It was beautifully said in the morning that the current global, development financing structure does not yet fit for purpose, especially given the need that Africa and, globally least development countries do face. The problem is not only the global financial structure does not fit for purpose, but also the level of fragmentation across international development financial, structures and institutions, bilaterally, multilaterally, which is also affecting most of, small economies, African economies, in terms of tapping or maximizing the opportunities that, the current existing global financing structure has offered. So this is also one of the major problems that Africans do face, given the capacity that they have of leveraging how to mobilize externally resources, the fragmentation of, the global financial structures and institutions is one of, the challenges that we do face as Ethiopia. And as I said earlier, most African countries also do share that. So given this, magnitude of problems and challenges that we face as Africans, what should we do, especially when we speak, trying to create a collective agenda as an Africa in a global platform such as the forthcoming COP28 and beyond. I have, few points to mention here. Of course, there are so many success stories that have happened over the past few years, and trying to make Africans get heard on those global platforms. One of those, success stories
on the Egypt COP27, the loss and damage funding arrangement that we, achieved collectively is a good success story, and we Africans should push for that, funding arrangement to become possible in the COP28 and this year at the United Arab Emirates. Not only having the arrangement, but also trying to mobilize enough finances on behalf of Africa, not only Africa, but also for the global least developed economies who are facing the imminent risks of climate change. When we also speak about the loss and damage is about the past. We have to also pay attention to adaptation financing, which did not, to my understanding, or most people would share this view with me, that did not get an attention on the COP27, and we need to push forward for COP28. Adaptation financing is the most financing options that we as Africans collectively should. Why? That adaptation financing should be mobilized for durable solutions. Durable solutions beyond humanitarian responses or for the losses and damages that Africans had faced over the past years. So adaptation financing is also one of the area where we should, work collectively on that. And the other aspect is we also need to integrate our climate change endeavor programs and projects within our, national development programming and financing, so that the addition or the synergy between the external and domestic financing, mobilizations that we have would push us toward this, overcoming the priority challenges that I mentioned earlier. And these are, the points I wanted to highlight. And thank you very much. Thank you. Thank you so much, Minister. And I think there's a lot to unpack in your statement. And in particular, I think we note the fragmentation of the existing mechanisms and the need to make them fit for purpose, the use of data and statistics, climate information. Allow me to mention that the Secretary General has made a commitment that all African countries, all developing countries, should have access to climate information, early warning disaster systems as part of delivering solutions for climate change, and linking that as well to safeguarding livelihoods. Because where you have climate information, you can save money. And I think you made a strong point that the needs, and if I will refer you to the high-level expert group report that was published last year, co-led by Dr. Vera Songwe, the former executive of Stern, it showed that developing countries will need at least $1 trillion by 2030 to meet the challenges of climate. So, as you said, this is beyond the capacity simply of African countries. Yes, domestic resource mobilization, but we need a breakthrough, we need a plus, and we need to, and I think you showed the example of the Green Legacy, how countries can be supported to do things that are impactful. Je voudrais maintenant m'adresser à son Excellence, Madame Adalgisa Barbour-Savas, la secrétaire d'État pour la promotion des entreprises de Cabo Verde. Je crois que Cabo Verde a déjà un exemple, par exemple en ce qui concerne la mobilisation des ressources domestiques, mais il y a aussi des défis, des augmentations de dettes, et bien sûr, Cabo Verde est très touché par l'impact du climat, l'impact du changement climatique. Et pour vous, en tant qu'un petit État insulaire africain, quelles sont les priorités pour le financement et quels sont les exemples que vous pouvez partager du Cabo Verde? Bien à vous. C'est un plaisir, encore une fois, pour moi, de partager l'expérience du Cap-Vert quant à la mobilisation de ressources internes pour l'accomplissement des objectifs de développement rural, durable. Et sur ce point, je voudrais partager avec vous trois
expériences que nous avons accompagnées, et en particulier dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie sur les entreprises et au niveau du gouvernement aussi. Comme l'a souligné ce matin Madame Christina Duarte, le Cap-Vert a été un des pays les plus affectés par la pandémie en raison de notre forte dépendance du tourisme qui représente 25% de notre PIB. Et nous avons de plein fouet subi une récession de près de 15%, mais aussi, comme l'a souligné ce matin Madame Christina Duarte, nous avons fortement rebondi contre toute projection même de nos partenaires internationaux de développement, en ayant pu atteindre le niveau de PIB de 2019 en 2022, alors que toutes les projections indiquaient 2024 ou 2025. Et ceci aussi parce que, dépendant du tourisme, on a fortement misé sur la vaccination qui a sécurisé et redonné confiance pour renforcer le flux touristique. Mais en ce qui concerne la mobilisation de ressources internes, nous avons pu avec succès lancer 3 opérations de basket bond et de syndicated loan en regroupant les 22 municipalités du pays et 12 entreprises de construction civile qui ont vu leur programme avec l'État paralysé en raison de la chute des revenus et du programme initial de financement qui dépendait des dividendes des entreprises publiques. Face à ce blocus qu'on a enregistré avec la paralysation, en particulier dans le domaine du secteur de l'aviation, où c'était l'entreprise publique de gestion des aéroports qui finançait essentiellement ce programme d'emménagement du territoire, de désenclavement, de lutte contre la pauvreté, pour relancer le programme et faciliter l'accès des municipalités et des entreprises qui étaient liées au programme. Nous les avons aidés à se regrouper et à faire une opération de montage financier sous la modalité d'anticipation de revenus. Et c'est une opération qui avait multiples impacts et intérêts pour l'État parce que ça a servi de levier financier. On a pu mobiliser à travers la bourse et à travers aussi les banques directement sur la modalité de syndicated loan, de crédit regroupant plusieurs banques, près de 30 millions de dollars pour relancer ce programme. Les 22 municipalités sous le chapeau de l'Association nationale des municipalités ont pu mobiliser émettre des obligations sociales à un taux de 3,5%, alors que le taux moyen d'intérêt se situait à 9%, parce que le montage financier a donné un confort aux banques et a permis, grâce à une dotation dans le budget pour donner suite à ce programme, et sur une période de 5 ans, aussi bien les 22 municipalités que les 12 entreprises de construction civile regroupées aussi en un groupement d'entreprises avec finalité spécifique pour gérer cette opération de financement qui était initialement contractée avec l'État. Elles ont pu mobiliser au niveau de la bourse aussi 20 millions de dollars juste avec sans aval de l'État,
juste avec un compromis de l'État de toutes les redevances transférées directement aux comptes liés au service de la dette de ces entreprises et des municipalités. Et ceci a été une opération qui, pour l'État, n'a pas eu d'impact sur sa limite d'endettement, puisque c'est un financement normal dans le cadre du budget qui a été détalé sur quelques années. Et ces entreprises ont constitué, encore une fois, je souligne, ce groupement pour répondre à ce besoin de mobilisation de fonds. Les municipalités aussi ont levé ces obligations au niveau de la bourse, obligations sociales, aussi pour cette finalité. Et après la durée de cette opération, ces deux groupements seront dissous, à moins qu'ils ne décident aussi mobiliser de ressources pour d'autres opérations. Le deuxième cas aussi que je voudrais ici partager avec vous, nous avons créé bien avant la pandémie un écosystème de financement à l'économie où l'État, pour répondre aux lacunes de marché de financement des petites et moyennes entreprises en particulier, où les banques avaient une certaine aversion au risque des petites et moyennes entreprises en disant que la qualité des projets n'était pas satisfaisante, que les petites et moyennes entreprises n'avaient pas les fonds propres nécessaires, que les garanties aussi étaient insuffisantes. L'État a répondu avec la création de 3 entreprises publiques. Une dénominée Pro-Empresa, qui est une institution publique qui soutient les entreprises par assistance technique et autres subventions dans la modalité de matching grant, par exemple. Et ici, reprenons la question de changement climatique et d'énergie propre. Les entreprises, dans le cadre de ce programme, peuvent bénéficier d'une subvention jusqu'à $5,000 pour l'installation de panneaux solaires, mais jusqu'à un maximum de 75% des coûts. Et elles ont aussi une assistance technique pro bono du Centre d'énergie renouvelable. Et ceci a aussi un programme de succès pour que les entreprises aient une préoccupation de transition énergétique. Et dans le cadre du matching grant, dans le cadre de ce matching grant, les entreprises peuvent aussi bénéficier de cette subvention pour la informatisation, pour l'élaboration de business plans, pour la rénovation ou expansion de leur unité de production. Et et nous avons créé aussi un fonds de garantie de $17 millions qui n'a pas de contact avec les entreprises, mais qui octroie une garantie de portefeuille aux banques pour des financements jusqu'à $750,000 pour les PME. Et pour les entreprises de dimension supérieure, des grandes entreprises, elles ont recours aussi au financement avec un aval de l'État. Et aussi, dans le cadre de la mitigation des effets de Covid sur l'économie, nous avons négocié avec les banques locales qui ont une liquidité relative, une ligne de crédit de $90 millions avec un taux d'intérêt aussi 3 fois inférieur au taux moyen, avec recours à ce fonds de garantie que l'État a, et aussi un aval pour les grandes entreprises. Nous avons créé aussi une société
de capital de risque ou equity funding, et ces trois institutions opèrent dans le cadre de ce que nous appelons écosystème. Elles se complètent pour répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises. Et dans le cadre de ce programme et cette ligne de crédit de 90 millions de dollars que nous avons négocié avec les banques et que nous avons lancé en juin de l'année dernière, nous avons déjà pu enregistrer sur la plateforme près d'un quart de financement octroyé déjà par les banques qui ont aussi adhéré à ce programme. Et cette ligne de crédit que nous avons négociée, nous avons limité 30% pour des prêts de court terme pour renforcement des liquidités des entreprises et 70% pour les projets d'investissement. Et ceci pour relancer l'économie après Covid. Nous avons aussi créé un fonds d'investissement, un fonds d'impact pour les petites et moyennes entreprises de près de 10 millions aussi de dollars, avec un partenariat au niveau de la société de gestion dont les actions sont détenues 90% par Injaro Investment, qui est une société qui a un track record de gestion de fonds d'investissement et qui est une société ivoirienne, un programme aussi qui démontre que nous avons déjà mis en place des mécanismes d'intégration régionale pour la mobilisation domestique de ressources. Et cette société de gestion n'a qu'une participation de 10% de notre société nationale de capital de risque. Et ceci pour donner confort aux investisseurs étrangers qui vont vouloir adhérer au fonds, parce que souvent, quand la société est détenue en majorité par l'État, il y a une certaine résistance. Et comme au niveau du gouvernement, ce qui est intéressé à la fin du jour, c'est qu'il y ait une mobilisation de fonds pour les PME, nous avons disons, donner la plus grosse part de la société de gestion à Injaro Investment, comme je disais, une société reconnue de gestion de fonds d'impact. Et ceci nous permet de gagner de l'expérience aussi dans la gestion de fonds d'impact et de faire des appels beaucoup plus consistants dans le futur. Et c'est à ce stade, oui. Je crois que vous êtes en train de terminer de toute manière. Ça. Et c'est ces points que je voulais partager avec vous, d'expériences concrètes de mobilisation de ressources internes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je crois que nous avons des recommandations très claires par rapport à votre intervention. Et surtout, je crois que dans le cadre d'un petit pays à risque de changement climatique, il y a une perception de risque qui est élevée, mais vous avez su mobiliser des ressources pour réduire ces risques et de regrouper les sources de financement qui permet d'avoir un investissement plus large. C'est souvent le cas nécessaire pour les énergies ou les investissements infrastructurels. Et je rappelle à tout le monde que notre vice-secrétaire général a mis l'accent sur l'idée de, vous avez parlé des obligations sociales, l'opportunité d'émettre plus en Afrique des obligations vertes, et aussi de permettre, peut-être pourquoi pas aussi, comme vous avez fait au sein de votre pays, mais de regrouper plusieurs pays, à la fois de mobiliser davantage de ressources. Et c'est un peu ce qui est proposé dans la Grande Muraille Bleue, le projet de la Grande Muraille Bleue qui a été mentionné ce matin par la vice-secrétaire générale et aussi bien que la vice-présidente de l'Union africaine. J'ai le plaisir maintenant de passer à notre prochain panéliste, qui est son Excellence Monsieur Bruno Yapandé, qui est le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, et aussi avec la responsabilité des objectifs du développement durable. Monsieur de la République centrafricaine. Monsieur le ministre,
vu les contraintes dont votre pays fait face, quelles sont les priorités que vous identifiez pour arriver à mettre en œuvre les objectifs de développement durable dans le cadre de votre pays? Merci, Monsieur le modérateur. Madame la Présidente, chers délégués, participants au présent forum, c'est avec un grand plaisir que je saisis cette opportunité pour vous communiquer succinctement sur les différents axes d'action menés par le gouvernement centrafricain en faveur du développement durable et surtout en ce qui concerne l'assainissement, la diffusion en eau potable, la restauration de l'autorité de l'État, l'effort consenti en faveur de la paix et de la sécurisation de notre économie. Depuis 2016, quand le président Hossein-Archange Touadéra prenait les rênes du pouvoir en République centrafricaine, tous les signaux économiques de la République centrafricaine étaient au rouge. Et le taux de croissance était à moins 2. Et ceci étant dit, des grands efforts devaient être déployés pour relever de grands défis de développement. C'est ainsi qu'il a été mis en place un programme structurel à long terme que nous appelons RCPCA pour le relèvement de notre économie et la consolidation de la paix. Ce programme est toujours en cours d'exécution et c'est un programme multisectoriel et multidimensionnel. Et donc, la République centrafricaine est en train d'avancer malgré les errements socio-économiques dus aux effets, aux impacts de la crise que nous avons connue. En ce qui concerne le problème d'eau et d'assainissement, des efforts ont été consentis à travers le ministère de l'Hydraulique et à travers un financement du Fonds mondial pour l'environnement. Des actions ont été menées pour faciliter à la population l'accès à l'eau, faciliter à la population un bon assainissement des lieux publics. Il faut noter que nous avons mis en place un véritable programme qui constitue un défi, un programme de décentralisation et développement local. Et ceci doit nous permettre de responsabiliser les autorités locales pour une bonne gouvernance locale, permettre à la population de s'occuper d'elle-même, permettre à la population de faire sortir, imaginer, d'être imaginatif, créatif, des projets intégrateurs, des projets de développement local. Et la question concernant l'environnement et le développement local demeure le centre même de nos préoccupations. Nous avons aussi la question liée à l'énergie qui constitue aussi un grand challenge pour la République centrafricaine. Au lendemain de la crise, comme je le disais tantôt, les signaux sont au rouge, les segments économiques ne marchent plus. Alors, pour éviter l'asphyxie financière et économique, il va falloir mettre en place de véritables politiques de développement et d'intégration économique. C'est ainsi que nous avons considéré l'énergie comme l'un des piliers ou l'un des fondamentaux de ce développement. Sans l'énergie, on ne peut rien faire, on ne peut pas créer, on ne peut pas promouvoir l'industrie, on ne peut pas développer l'agriculture, développer l'élevage, développer le secteur industriel. Et la plupart de nos provinces ne disposent pas d'énergie. Quand vous quittez Bangui, la capitale,
mais le grand problème qui se pose, c'est le problème d'énergie. Or, pour que l'économie soit projetée à un niveau où tout le peuple doit en bénéficier, il faut que cette économie-là soit diversifiée, implantée sur l'ensemble du territoire national et sur la base de l'énergie. C'est pourquoi des efforts ont été faits pour augmenter le niveau de production de l'énergie, permettre au bas peuple d'avoir accès à l'énergie, de procéder à la création des activités génératrices de revenus et d'emplois. Pour l'industrie, je disais tantôt, nous avons besoin d'une industrie innovante, mais nous avons aussi besoin des infrastructures. Pendant cette longue crise, tout le système infrastructurel, c'est-à-dire les routes, les pistes rurales, etc., sont plombés et sont arrivés à un niveau de dégradation vraiment avancé, et cela ne facilite pas les échanges, ça ne facilite pas la circulation des biens et des personnes. Et là aussi, ça constitue un goulot d'étranglement qu'il faut régler. C'est ainsi que des grands projets ont vu jour sur la base du RCPCA que j'ai cité tout à l'heure, ce programme structurel national pour lancer des grands travaux de réhabilitation de l'espace routier. Et c'est ce qui est en cours. Il y a également, je voulais parler de des villes communautaires. Et là, un accent particulier a été mis sur l'émancipation, le développement de l'espace communautaire. On s'est rendu compte que bon nombre de nos populations préfèrent se donner à la vie urbaine que la vie rurale, alors que la plupart des populations, au moins 80% de la population de la République centrafricaine se trouve dans la zone rurale. Et il est question de mettre un accent particulier sur des projets intégrateurs, des projets de développement de l'espace rural. La mise en place de la politique de décentralisation et de développement local est pour nous une opportunité fondamentale pour permettre à ces populations-là d'avoir toutes les possibilités possibles pour leur bien-être. C'est ainsi que des grands projets d'adduction d'eau, des grands projets d'assainissement, et je voudrais m'attarder un peu sur l'assainissement car c'est devenu un flambeau, je dirais, un privilège pour le chef de l'État, une grande priorité pour lui de se mettre devant ce qui concerne les projets d'assainissement. Dans sa philosophie, dans sa réflexion quotidienne, dans sa vision en la matière, il a mis en place une grande opération d'assainissement de la ville de Bangui et de toutes les villes des provinces, ce qu'on appelle opération Kwatikoro, c'est-à-dire action citoyenne. Donc, à un moment donné, toutes les populations sont amenées à mettre de l'ordre dans leur cité, dans leur petite ville, dans leur maison, dans la campagne, sur les routes. Et ça crée la résilience, ça crée l'engagement, la détermination de la population, l'engouement de s'occuper d'elle-même. Et donc, cette philosophie prend surface, ça prend de l'ampleur, ça connaît une progression vraiment ascendante. Et là, c'est une action citoyenne, une philosophie du chef de l'État que nous avons soutenue et félicitée. Et en ce qui concerne le partenariat, je dirais que la réalisation des 4 ODD cités ci-dessus se fait en collaboration avec les partenaires au développement. J'entends parler des partenaires bilatéraux et des partenaires multilatéraux, les organisations de la société civile privée qui œuvrent en République centrafricaine. Nous mettons l'accent particulier sur les ressources domestiques. Comme on le dit, aide-toi, le ciel t'aidera.
Et c'est à ce niveau que beaucoup d'efforts ont été consentis en ce qui concerne la limitation des dépenses publiques, la création. Chacun cherche à produire dans son secteur respectif et ça crée de l'émulation. Et la plupart des activités des secteurs que nous avons productifs, c'est financé sur la base des ressources domestiques. Le pays dispose d'un espace forestier important. Et le grand problème qui se pose à la République centrafricaine, c'est l'importation de ce que nous avons comme ressources forestières. Et nous nous battons pour ça. Des mesures vigoureuses viennent d'être prises pour que 80% du bois coupé en République centrafricaine soit transformé sur place. C'est une grande bagarre car ces exportations ne profitent pas à grand-chose à la République centrafricaine. Il va falloir les transformer, les domestiquer, les commercialiser pour permettre l'augmentation des ressources domestiques. Voilà certains efforts que nous sommes en train de faire en République centrafricaine. Mais je termine succinctement en disant ceci. Autant, beaucoup d'efforts en ce moment, ça c'est une question d'actualité, ont été déployés pour la guerre en Ukraine, mais autant on doit penser à l'Afrique. Beaucoup de pays africains sont en train de déployer de grands efforts, mais l'Afrique reste un peu tributaire de la fermeture de la barrière au financement. C'est pourquoi nous profitons de ce plateau pour lancer un appel vibrant à tous nos partenaires, que ce soit en bilatéral ou en multilatéral, que ce soit la communauté internationale de manière générale, de donner les moyens conséquents qu'il faut à l'Afrique, à la RC. Nous sortons d'une crise, nous ne sommes pas encore sortis définitivement du nid de ces foyers de tension, mais nous continuons à consentir des efforts énormes pour relever le défi du développement. Je vous remercie pour votre bien-aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Et vous avez tout à fait lié, par exemple, l'exemple de votre richesse forestière à cette idée de transformation, cette idée de faire autrement le modèle économique pour atteindre aux objectifs du développement durable. Et vous avez aussi bien cité que l'investissement dans le secteur énergétique, c'est le pilier, ça va créer l'effet de levier, peut mobiliser d'autres aspects de l'économie et notamment permettre la mobilisation de ressources domestiques plus importantes à travers la création de richesses. Parce que sans énergie, sans électricité, il n'y a pas de secteur, il y a très peu. Et nous avons bien pris note aussi de votre plaidoyer avec notre collègue égyptien en ligne. Excusez-moi parce que je crois qu'il avait attendu un certain moment. I would like to now invite our colleague from Egypt, being able to reduce the cost of green financing for African countries and developing countries more generally, to be able to address the link between debt and sustainability. And notably, there was the Sustainable Debt Coalition launched in COP27. So we're interested to hear of Egypt's perspectives on how we deliver in a faster way on these initiatives and others that will contribute towards accelerating the implementation of the SDGs and climate resilience. So, Your Excellency, Mr. Ahmed Kamali, over to you. I hope you are online. Thank you very much for moderating this excellent session, and my sincere thanks to the Economic Commission for Africa for inviting Egypt to be part of this very important forum. And now, going to your question, let me start by a couple of points which I think they're quite important that you have mentioned. Finance is in the core of sustainable development. You cannot achieve
the 17 goals of the SDGs without proper financing. And this is something that was recognized in the voluntary national report of Egypt in 2018 and 2021. There is no doubt that you cannot advance in this ambitious agenda of 2030 without proper finance. Lots of countries, including African countries, they have problems in gathering the needed finance for Agenda 23 and the African Agenda 2063. Before the different crises that hit the global economy, starting from the pandemic and now the geopolitical crisis in Europe, there was an issue of debt sustainability, and I remember that I attended an event that was organized by ECA in Marrakesh, in Morocco, and we have been talking about this. This is from 3 or 4 years, about that there is a problem of debt sustainability in African countries. I believe that this problem has worsened because of what we are experiencing in terms of the different crises. So there is, for lots of countries, even medium income countries, there is almost a vanishing fiscal space. And this is something that we need to recognize, and we need to work as a continent, as African countries, toward this very important issue of debt sustainability. So, and this leads me to a very important point that is associated with that. Just transition. When we talk about just transition, we're not talking only about just transition within a country. We need to think about just transition between all countries worldwide. We should remember that African countries, despite its low contribution in global greenhouse emission, Africa is the most vulnerable continent to climate change. So we have to remember that. Most of the pollution, the greenhouse emission, this is not coming from African countries. It's coming from developed countries all over from quite some time. So we need to remember that, and we need to, when we talk with in the UN with different countries, we have to recognize this fact. 4 countries among the 10 most vulnerable countries worldwide when it comes to climate change. Again, this is a very disturbing fact. So when in our, of course, it is very important to address climate change and climate risk, and the cost of inaction is quite severe. But at the same time, we should not only put strain on the government budget, whether in terms of financing, different forms of financing. We should think in a smart way. We should also depend not only on government for financing. Private sector is a very, very important part of the equation. Of course, the international community has a very, very important obligation. Developed countries in the just transition, they have a very important contribution. So we should tackle this issue of finance in a holistic way, and we should always have in our mind the effect on debt sustainability and the effect on our macroeconomy. So
there is, and let me also talk about something which is important in this respect. Talking about the government and the financing, of course, governments, they invest in lots of projects, but and we should not think about the environment aspect as one that is separated from other aspects. We know the sustainable development, we have the economic dimension, we have the social dimension, we have the environmental dimension. It should be integrated. And this is why in Egypt, we have an initiative that was launched in COP27 that is the Greening National Investment Plan. So it's when we think about investment projects, we have to think about the environmental impact. We have to take into consideration the climate risk. All of this has to be integrated in the way that we look at the investment projects. And we want and we need as much as possible is to make line ministries aware of what is the climate risk, what is the importance of taking into account the climate factor. It is very important to indigenize climate and not only our strategic plan, but also in the short-term plans that we have. Things do not, we need to have some incentives. Whether you are talking about incentives in terms of pushing government entities to take into consideration the elements of the climate, but also the private sector. The private sector have to be away from the idea of corporate social responsibility. It is very important to make private sector aware of what is happening in terms of the climate, what are the risks, and also it is very, very important to remind always the private sector and make them aware that when there is risk, there are opportunities. And there are lots of opportunities when it comes to mitigating risk, the adaptation. So there are lots of opportunities in front of the private sector in all of these things. And if you're not going to be part of this, then you are going to pass opportunities. And over time, what you're going to do, you're going to maybe lose a very important part of your market share because of this. So what I want to stress that it's the partnership to achieve the goals, which is very, very important. It's not only depending on the government to finance the climate action. The private sector is very, very important. We know that the Addis Ababa Action Agenda, it is an integrated approach for FFD, for financial development, for sustainable development. So we have to think about the function and the role of the private sector, and definitely the international community and the civil society. Again, the civil society has a very, very important function in raising awareness and collaborating with the different stakeholders in order to achieve this. By this integrated approach and holistic approach, the costs of dealing with climate risk, of mitigating the climate risk and for adaptation efforts as well, this is going to be drastically reduced on the government side, and hence we can have more steam in order to go ahead with trying to mitigate and try to deal with this very important risk associated with climate change. We need to work together. It is very, very important to stress South-South cooperation. We have a lot of things that we can learn from each other. And it is very, very important to keep this in mind. The last point that I want to
to make. That, and this is something that when I was waiting, I was hearing excellent intervention from the esteemed panelists, but I looked at some of the questions. And there was this question about inequality. And equality, this is very much associated with just transition that I mentioned in the beginning. It is very, very important to keep this in mind. The idea of that we need to have just transition. We don't need to, because if we don't have this just transition within a country and between countries, inequality is going to be worsened, and this is definitely going to affect not only our path and our efforts for climate change, but also for the achievement of the object or the goals of the Agenda 2030. Thank you very much, and it was a pleasure to listen to all of the intervention. I'm looking forward to listen to the other interventions of the esteemed panelists. Thank you very much. Going back to you. Thank you. Sector issue. We note the need to crowd them in to find ways to incentivize. I will note that Africa has the smallest share of climate finance from the private sector. Only 14% of climate finance in Africa comes from the private sector. So we need to look at ways in which we will bring them in. And I think your focus on this and a number of other areas is very important in terms of that we're taking forward. How do we make this happen? Manage the risk and also deliver funds. J'ai le plaisir, merci maintenant pour aller à notre dernière panéliste, et Madame la Ministre, vous avez été très, très patiente. Je vous remercie. Nous allons entendre les perspectives de Madame la Secrétaire d'État dans le ministère du Développement économique et des partenariats internationaux du Tchad, Madame Madeleine Alingé. Madame la Ministre, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Merci de partager avec nous un peu vos perspectives sur le financement durable, surtout dans le contexte d'un pays enclavé, un pays qui est sur la première ligne de la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce qu'on doit changer pour mobiliser les ressources nécessaires? Merci beaucoup. Madame la Ministre, merci beaucoup de présider ce panel. Je voudrais bien sûr remercier la Commission économique africaine pour l'invitation et à participer et à partager un peu nos expériences vis-à-vis de cela. Je voudrais également remercier le gouvernement du Niger pour l'accueil et l'hospitalité qu'ils nous ont réservé depuis les quelques jours que nous sommes là. Merci aussi à toutes les institutions qui ont contribué à l'organisation de cet événement de consultation et d'échange. Je crois comme tout un chacun ici que c'est l'espace et le temps qui nous construit. Cet espace et le temps, c'est celle qui conditionne en fin de compte notre participation à ce panel. Et cet espace et le temps définit un peu le contexte dans lequel chacun d'entre nous venons, participons et faisons de ce continent ou de ce forum justement une expérience africaine. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle la République du Tchad. Nous sommes voisins de nos amis ici du Niger, de la RCA. Nous sommes de la région du Sahel, si bien nous appartenons à l'Afrique centrale. Vous êtes déjà en Afrique de l'Ouest, selon la répartition géographique régionale de nos pays. Mais chacun d'entre nous avons une expérience et une suite d'événements différentes. Et nous, ça fait 2 ans que nous vivons une transition politique, en fin de compte. Comme vous le savez, en avril 2021, suite au décès de notre président, qui était là depuis 30 ans, le maréchal Idriss Déby Itno, toute la communauté tchadienne a été un peu surprise, bousculée, parce que justement, nous venions d'une histoire de 30 ans avec
avec un chef d'État. Donc, comme des petits-enfants, on était habitués à notre chef d'État. Et sa disparition nous a beaucoup secoués. Et cette disparition a également propulsé sur notre scène politique d'autres acteurs. Nous avons eu un comité militaire de transition qui s'est mis en place après 30 ans d'un règne continu. Nous avons eu donc un conseil militaire de transition qui s'est mis en place avec 15 militaires. Cependant, la réaction de la population a été très rapide. Hein. Nous avions besoin de notre ordre constitutionnel et toutes nos institutions et nos instances qui permettaient de refléter un peu toute la diversité de l'état de droit que nous avions établi. Donc, après le décès donc du maréchal, nous avons lancé une transition de 18 mois avec ce comité militaire de transition. Nous avons pu, pendant ces 18 mois, organiser un dialogue national souverain et inclusif qui nous a permis comme une conférence nationale, de refonder les bases de notre pays. Donc l'année dernière, en octobre 2022, à la fin de ce dialogue national inclusif et souverain, nous avons donc prolongé la transition de 24 mois. Nous avons consacré un nouveau chef d'État, le général Idriss Mamad Déby Itno. On a constitué un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre, un gouvernement qui a été formé depuis octobre 2022, dont je fais partie, et nous avons également établi un Conseil national de transition qui prend format de l'Assemblée nationale, et nous avons donc, 24 mois pour non seulement refonder l'État, mais également faire tous les efforts afin qu'on puisse retourner à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Donc, dans ce contexte politique, dans ce délai de transition qui est relativement court, nous avons également assumé durant ces derniers mois l'année 2021 comme une année d'urgence alimentaire dans notre pays. Nous avons également vécu l'année dernière les débordements des deux grands fleuves de notre pays qui sont le Logone et le Chari, qui nous ont généré des inondations dans 18 provinces des 23 provinces de notre pays et qui ont généré plus de 1 million de sinistrés. Donc, face à cette transition politique et au rétablissement de l'ordre institutionnel dans notre pays, nous vivons également les impacts du changement climatique dans notre pays. Donc, vis-à-vis de cela, bien sûr, la réaction et l'attitude doit être de dextérité et nous devons répondre à cela d'une manière très stoïque, je crois, et de manière très intelligente. Je voulais quand même vous préciser que nous sommes, comme je vous l'ai dit, un pays de l'Afrique centrale, un pays enclavé, avec environ 16 millions d'habitants. Notre économie est basée sur une économie agro-silvopastorale. Nous avons énormément d'atouts. Si, le Tchad possède plus de 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont 19 millions de terres arables. Donc, effectivement, nous sommes un grand territoire avec énormément de potentialités agricoles. Le Tchad, comme je voulais également préciser, est un pays où les situations sont complexes et très difficiles. Depuis plus de 10 ans, nous avons lancé une lutte contre le terrorisme dans notre région
et nous subissons également les attaques terroristes dans la région du lac, que certainement beaucoup connaissent. Donc, nous vivons une situation humanitaire également, comme précisé, assez fragile. L'insécurité alimentaire et la malnutrition affectent plus de 5,3 millions de personnes, dont 53% sont des femmes. Les urgences sanitaires affectent près de 3 millions de personnes. Et nous avons des épidémies récurrentes comme la rougeole, le paludisme, la méningite et d'autres. Nous avons également face à cela un faible développement humain. Si nous sommes confrontés à un taux de fertilité de 6,4% par femme, si, et l'espérance de vie dans notre pays est de 51,6 ans. Donc, tout cela fait qu'effectivement, nous avons, vis-à-vis de la résilience et vis-à-vis des changements climatiques, de grands défis. Madame la ministre, merci de nous partager ces questions autour de la vulnérabilité, mais nous sommes un peu pressés sur le temps. Je comprends. Merci si vous pouvez D'accord, très bien. terminer. Donc, quelques questions nous ont été formulées. Donc après, on nous demande quels sont les obstacles à surmonter et comment l'Afrique peut se positionner au mieux. C'est vrai qu'on peut dire la mauvaise gouvernance, la corruption. On peut également présenter le fait qu'il faut adopter une position commune vis-à-vis des grands défis du changement climatique. Mais moi, je voudrais poser une question un peu quand on arrive dans une scène comme celle-là, où justement avec les partenaires et les bailleurs et surtout le système des Nations Unies, nous avons une présence du système des Nations Unies dans notre pays depuis plus de 20 ans, et l'action d'accompagnement du système des Nations Unies vis-à-vis de nos pays a toujours été très critique en fin de compte. Les résultats que nous avons, que nous sollicitons vis-à-vis de nos accompagnateurs ont toujours été très difficiles à obtenir parce que effectivement on a des freins au développement qui ne nous permettent pas toujours d'aller vers l'avant. Et en cela, il est important que on puisse questionner également le type de partenariat ou la manière comment les actions sont menées dans nos pays afin que les résultats que nous sollicitons puissent être obtenus. Les ODD, l'agenda 2030, l'agenda 2063, le Tchad y a souscrit d'une manière volontaire et d'une manière volontariste en se disant qu'effectivement, avec un accompagnement plus solide, avec des expertises plus concrètes, nous pourrions atteindre ces résultats d'une manière beaucoup plus fluide. Cependant, il est également important de faire le bilan de que ce chemin que nous traçons ensemble, il est également il est miné, il a plein de défis, et je pense que c'est une des réflexions importantes que nous puissions également faire, c'est comment nous allons ensemble dans ce chemin vers des résultats et les objectifs de l'agenda 2030 et 2063, comment nous obtenons des résultats précis, clairs et qui sont à la portée de nos communautés et de nos populations. Le Tchad fait des efforts vis-à-vis de tous ces engagements. Nous avons élaboré des plans nationaux de développement, nous avons élaboré des rapports nationaux volontaires afin de faire le suivi justement de notre chemin vers les objectifs du développement durable. Nous avons élaboré également le plan nationaux d'adaptation. Nous réfléchissons sur les processus d'atténuation afin de prévenir et de renforcer la résilience de nos pays. Donc, ce sont des actions que le gouvernement du Tchad fait afin d'obtenir également d'aller vers ces atteintes.
Nous renforçons également les compétences de notre secteur privé afin qu'il soit, on le reconnaît comme un des acteurs essentiels du développement. Donc, nous allons vers un processus où tous les secteurs principaux, l'énergie, l'eau, l'assainissement, l'agriculture, puissent être basés sur des fondements beaucoup plus solides afin de leur envol et de leur développement. Nous pensons qu'il est important, je vais terminer là-dessus, il est important que dans le type de relation que nous avons dans le financement, par exemple, des ODD, qu'il existe une relation de 1 à 1, c'est-à-dire une relation de respect, de transparence et de sincérité. Nous voulons également que quand les engagements sont pris par nos partenaires, que ces engagements puissent être respectés. Je parle par exemple des 100 milliards de dollars américains qui ont été promis pour soutenir le développement dans le pays. Nous parlons également des engagements qui ont été réalisés à Glasgow par les pays industrialisés pour doubler la finance d'adaptation à l'année 2025. Nous pensons également à réellement investir dans le financement des pays en voie de développement comme les nôtres, qui partagent de manière ouverte, transparente et sincère leur ambition et leur désir de voir leur population saine, en bonne santé et en atteignant tous les objectifs du développement durable. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à tous les panélistes. Nous avons malheureusement pas le temps, mais je voudrais juste voir dans la salle si nous avons peut-être 2 commentaires et questions. Nous n'aurons pas le temps de réagir, mais les questions peuvent être répondues soit dans des sessions ultérieures, ou nous pouvons aussi en aparté apporter quelques précisions. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Mais qu'on doit être très rapide. 1 minute, s'il y en a. Alors, je fais un scan. Je crois que ça va. Je crois que nous sommes vraiment, nous sommes en retard. Alors, nous remercions tout le monde de votre patience. Et aussi, je voudrais surtout remercier les panélistes parce que nous avons eu des panélistes qui ont partagé vraiment des idées, des perspectives de différents contextes. Des pays qui sont très vulnérables, qui font face à des problèmes de sécurité, mais qui doivent à la fois lutter contre le changement climatique. Des pays qui ont développé des marchés internes, des ressources, ils ont mobilisé les ressources domestiques. Mais tout revient autour d'une planification dans la lutte contre le changement climatique, le lien avec les plans de développement et les possibilités de mobiliser davantage de ressources, à la fois demandant de la communauté internationale de faire le nécessaire pour que le plan, par exemple, du secrétaire général sur un stimulus sur les ODD se réalise à ce moment de mi-parcours pour qu'on puisse vraiment faire une accélération, mais aussi qu'on puisse avoir le soutien et le partenariat du secteur privé et des autres partenaires pour qu'on puisse créer cette accélération, ce changement pour vraiment changer. Merci beaucoup, Excellence Madame la Ministre, la Présidente. Je vous repasse le micro et nous vous remercions de votre présidence et des propos de tous les panélistes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Adam. Je voudrais sincèrement saluer et remercier nos éminents panélistes, en tout cas pour le partage d'expériences très significatives en termes de perspectives, notamment de mobilisation de ressources, de mobilisation de financement pour une reprise verte et inclusive et aussi pour une transition, pour des transitions justes et équitables de nos pays respectifs. J'ose espérer en tout cas que de ces interventions sortiront en tout cas des points essentiels qui vont alimenter les messages clés de notre forum. Je vous remercie sincèrement vos excellences.
Je voudrais encore une fois de plus aussi remercier M. Jean-Paul Ladam pour la parfaite modération de cette session. Sur ce, Excellences, Messieurs les ministres, distingués participants, je déclare clos la présente session. Merci de votre attention.
prochain panel. C'est le dernier de la journée, je vous assure. Et c'est la séance plénière, la table ronde plénière sur les revues nationales et subnationales et pour accélérer la mise en œuvre des ODD. Nous avons quelques panélistes déjà avec nous, mais nous avons les autres représentants. Je leur demande de prendre leur place. Excellences, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous allons tout de suite sur la dernière table ronde de la journée sur les actions nationales et subnationales pour les revues, des revues volontaires et nationaux pour l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et 2063. Et le modérateur qui présidera
cette session. C'est la députée secrétaire exécutif et l'économiste en chef de la Commission économique pour l'Afrique, Madame Hanan Morsi. Et nous sommes rejoints aussi par la ministre du genre et de la protection de la femme, des familles et des enfants dans la République centrafricaine, Madame Marguerite Ramadan. Et nous avons aussi la coprésidente du sommet des ODD des jeunes africains, Madame Kassapo Manda. Et nous avons aussi quelques autres représentants en ligne. Je passe la parole tout de suite à la modératrice, à Madame Hanan Morsi, le docteur Hanan Morsi, qui va démarrer ce panel. Over to you, DS Hanan, for the start of the panel. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Thank you very much for your patience and sorry for the delays. It's always not easy to be the last session of the day, but we have a very interesting and exciting topics that we will be discussing today. So I hope that this will make up for the delays. Today we'll be discussing country experiences in terms of the voluntary national reviews. This year, there have been seven African countries have been conducting voluntary national reviews, and all of these countries are actually conducting these reviews for the second time. So it would be very interesting to learn from their experiences, and actually these VNRs provide a very valuable tool to actually take stock of progress that has been made toward SDGs, but also to identify challenges and what needs to be done. Today, what we're gonna try to really gauge from that discussion are ways to strengthen the process of the voluntary national reviews and what helps to identify concrete actions in terms of follow-up and implementations, and the type of support that is needed from various stakeholders in the process. Of course, also to learn from best practices. So we're really here to try to have peer-to-peer learning and ways in which we can enhance the process and actually the outcomes of these reviews. We are really delighted to have a great set of panelists both joining virtually and as well as with us here in the room. And I would like to start with the Minister of Gender and Protection of Women, Families and Children of Central African Republic, Ms. Margaret Ramadan. Madam Minister, the Central African Republic is currently doing the second voluntary national review in 2023. And while we have 17 SDGs that are covered within these reviews, the exercise allows countries to actually focus on the ones that are most important to them. So we'd like to hear your experience in terms of the ones that you identified as most critical for your country, and also your experience in terms of dealing with mainstreaming women issues and challenges in the review. Over to you, Minister. Je voudrais remercier Madame la modératrice pour m'avoir donné la parole. Effectivement, notre pays, la République centrafricaine, figure parmi les 7 pays qui doivent faire son examen national volontaire cette année. Et notre premier examen, nous l'avons fait en 2019 et nous en avons tiré les bonnes pratiques et les enseignements. Dans le cadre de la santé, je peux dire que pour la lutte contre la pandémie du Covid qui est intervenue en début d'année 2020,
Dieu merci, notre pays n'a pas eu à confiner la population. Toutefois, les écoles ont été fermées pendant plus d'un mois. Et cependant, il y a eu une meilleure pratique qui lui a permis d'obtenir de meilleurs résultats. Et je voudrais citer la surveillance communautaire de la pandémie, qui a consisté à former des relais communautaires en charge de la surveillance de l'évolution de la pandémie au Covid au sein des communautés. Et cette approche a permis d'informer rapidement les services de surveillance et de dépistage. Et je peux dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, après près de 3 ans d'épidémie, nous en sommes à 113 décès. C'est dire que le pays a été faiblement affecté par la pandémie. Sinon, les mesures de prévention continuent à se faire. Nous avons le programme de vaccination qui se poursuit. Et par rapport aux principales cibles, nous avons atteint plus de 64% de résultats. Et même dans les tests, actuellement, si nous faisons des tests par semaine, à raison de 200 à 300 tests, nous arrivons à trouver que 7 à 8 personnes seulement sont détectées positives, mais c'est des personnes asymptomatiques, c'est-à-dire que la pandémie n'a pas causé beaucoup de dégâts chez nous. Et après l'évaluation, effectivement, il y a eu des politiques et des programmes qui d'abord ont été mis en place et qui continuent de se mettre en œuvre suite à l'examen volontaire de 2019. Sur le plan de la santé, le chef de l'État a pris 10 engagements. Ces engagements concernent la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, et ainsi la gratuité des soins et actes médicaux en faveur des femmes enceintes, des femmes allaitantes et les femmes victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Vous savez que notre pays fait face à une série de crises qui a fait beaucoup de dégâts. De personnes ont été touchées au plan physique, psychologique et même mental. Et le viol a été utilisé comme arme de guerre. Donc, la prise en charge de ces victimes se fait de manière gratuite. Dans le cadre du changement climatique, effectivement, au ministère de l'Environnement, il y a beaucoup de plans d'action qui se mettent en œuvre, autant au niveau de ce ministère qu'au niveau d'autres sectoriels. Mais toujours est-il qu'au niveau national, le président de la République, chef de l'État, a mis en place une structure de réflexion pour qu'on puisse élaborer et valider une stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Ce processus a abouti et l'atelier national de validation de cette stratégie a eu lieu au mois de juillet dernier et le chef de l'État est en train de prendre un décret pour mettre en place la plateforme nationale pour la prévention, la gestion et la réduction des risques de catastrophes avec tous les sectoriels. Et ce processus a fait l'objet vraiment d'une consultation avec tous nos partenaires. Donc, une fois la plateforme est mise en place, nous savons que nous aurons quand même un cadre national qui prend en compte toutes les actions qui sont menées au niveau des sectoriels. Et je voudrais également relever que ce processus s'aligne sur le cadre de Sendai, qui est le cadre mondial pour la réduction des risques de catastrophes, s'aligne également sur le plan d'action africain pour la réduction des risques de catastrophes et le plan sous-régional pour ce qui est de la région Afrique centrale. Bon, pour ce qui est des défis, effectivement, les défis que nous connaissons, c'est l'insuffisance des données, tant au niveau national que régional, surtout les données désagrégées. Et l'autre défi, c'est évidemment la faible mobilisation des ressources. Mais pour ce qui est de la mobilisation de ressources, l'État a mis en place depuis quelques mois des moyens, le gouvernement avec vraiment, sous le leadership du chef de l'État, a mis en place un organe pour la mobilisation des recettes domestiques afin que nous puissions vraiment faire face à nos problèmes à partir de nos ressources propres. Et cet organe est en train de faire un travail fastidieux pour chercher à savoir où se trouvent les niches pour qu'on puisse vraiment mettre ensemble les ressources domestiques et faire face à nos problèmes sociaux, nos problèmes de développement.
Et au plan des données, nous avons la redynamisation de l'Institut national de la statistique, ICASES, avec l'appui de la Banque mondiale. Et le financement des opérations de collecte de données a été rendu possible grâce au financement des Nations Unies, que je tiens à remercier aujourd'hui, puisque les Nations Unies nous encouragent et nous soutiennent au plan technique, financier et matériel dans le processus d'examen national par rapport à la mise en œuvre des ODD et de l'agenda 2063. Également, il y a un problème de la faible autorité de l'État et la principale réponse a concerné au redéploiement des agents et fonctionnaires de l'État dans les régions grâce à l'appui du système des Nations Unies, particulièrement le PNUD, effectivement. Après les différentes crises que le pays a connues, nous avons des poches de rébellion encore dans certaines régions. Donc, il y a des poches d'insécurité qui persistent et grâce à l'appui de nos partenaires, nous sommes en train de redéployer tous les fonctionnaires et agents de l'État sur tout le territoire national. Au niveau de la protection de l'enfance, nous avons mis en place une structure de coordination de toutes les actions en faveur des enfants parce que nous avons des structures qui œuvrent, mais pas de manière coordonnée. Et le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, a voulu que tous les efforts, que ce soit en faveur des enfants ou en faveur des autres secteurs, soient pris en compte de manière coordonnée. Et de ce fait, le gouvernement a mis en place des comités de coordination de tous les secteurs. Je donne l'exemple du secteur que j'ai l'honneur de présider avec comme colis de l'Union européenne. Nous coordonnons le secteur genre, violence basée sur le genre et femmes et sécurité. Donc, tous les acteurs qui œuvrent dans ce domaine se mettent ensemble pour qu'on puisse vraiment savoir qui fait quoi et avec quels moyens pour éviter le télescopage, les dépenses d'énergie et de ressources. Et concernant les questions les répercussions de la guerre de l'Ukraine, bien sûr, en dehors des problèmes de sécurité, il y a cet impact-là avec la hausse des prix des produits pétroliers et des denrées alimentaires, ce qui joue sur le panier de la ménagère. Et à ce titre, des recommandations pourraient être faites en termes de renforcement des forces de sécurité et leur redéploiement sur tout le territoire national, la mise en place des filets sociaux et le renforcement du dialogue avec la communauté financière internationale. Pour ce qui est de soutien, effectivement, notre pays sortant d'une grave crise, nous comptons sur l'appui de tous les partenaires, tant techniques, financiers que matériels, de tous les partenaires, que ce soit les bilatéraux, les multilatéraux, le système des Nations Unies, les banques et autres. Et pour ce qui est de la contribution des jeunes, effectivement, les jeunes constituent la génération future, ils peuvent transformer les choses. Et nous avons une structure de coordination des jeunes qui est une structure fêtière qui est mise en place et nous pensons qu'en travaillant avec cette structure fêtière qui est le Conseil national de protection de la jeunesse, nous allons obtenir des résultats. Et pour ce qui est du résultat de l'atelier qui s'est tenu hier sur les examens volontaires, bon, c'était un atelier de partage d'expérience sur les processus, sur les différents processus engagés. La prise en compte, il a été question de la prise en compte des questions des droits de l'homme dans les examens nationaux volontaires. Et il a été question aussi de la contribution volontaire des Nations Unies, effectivement. Et je pourrais dire que c'est le système des Nations Unies qui nous accompagne beaucoup dans ce processus et c'est même grâce au système des Nations Unies, je crois que le coordonnateur résident est là, c'est grâce à l'appui des Nations Unies que j'ai pu participer aux côtés de mon collègue à ce forum. Je crois que je peux m'en arrêter là, je vous remercie. Thank you very much, Madam Minister. I think you've given a quite comprehensive answer. There are a number of things that you've outlined in your answer, including
the interventions, policy interventions that the country did in terms of rolling out vaccinations. You've also talked about interventions that and work that has been done to do the risk reduction and crisis prevention strategy, and how this has been coordinated in collaboration, emphasizing the importance of collaboration with partners. You've also highlighted the challenges that you faced in terms of data insufficiencies and how you went about it to try to resolve the issue and solicit support from various stakeholders and partners, and received support in that area from the United Nations. You've also talked about the kind of a very interesting example in terms of coordination on very important topics like women and violence against women, and how you work to avoid overlap between different stakeholders and ministries. I think these are all very interesting and useful for the discussion. Thank you very much for your contribution. I would like now to move to actually the participants, who's the co-chair of the Africa Youth SDG Summit. Hello, Kasabo Manda, and I would like you to actually give us. I know that you've been discussing with African youth, and you've been deliberating on key messages from the region to be shared here today. So we'd like to listen to your insights. Please go ahead. Thank you so much. First of all, I think I would like to start by thanking the UNECA for giving us the opportunity to gather here as young people and deliberate over the issues that really matter to us, which include participation in such processes as the voluntary national reviews. We gathered over a meeting and a workshop where we discussed many things. And so one of the highlights was that the UN Department of Economic and Social Affairs review of the VNR report 2016 to 2019 actually revealed and highlighted that youth are most likely to not be engaged in multi-stakeholder engagement by member states in the VNR process, implementation and coordination of SDGs. Now, for us, this is worrying because you're looking at 70% of the African population, and not just in terms of numbers, but we're talking about a productive and innovative population. Indeed, we did explore that some spaces are open, but young people remain shut out of these spaces because if we do not provide the capacity and the resources for their meaningful participation and engagement, then they will not be able to be productive in these spaces. And I think we should really appreciate that just because a space is open, it doesn't mean that it's accessible. The VNR process is supposed to be a mechanism to ensure that national governments account for their commitment to the implementation of the Agenda 2030 and 2063. How they work with partners is a huge indicator of that commitment. And when you look at it, some of these indicators, especially at local levels, are led by CSOs, and some of which are youth-led civil society organizations. So when we do not effectively include these groups as partners, we run a risk of actually under-reporting on the progress, and we fail to identify and scale up some of these best practices, and we miss opportunities to address the challenges. So as we were deliberating, we came up with some key areas of intervention and some messages that we hope that will be heard by the people that need to hear them. We understand that the COVID-19 pandemic and other crises set back our progress when it comes to SDG implementation. It didn't just halt the progress, it actually set us back, and we're able to see so many gaps in the process. And
order for us to be able to build back better, we need to take concerted efforts to build back better. During our stakeholder engagements, we came up with some key points that I would like to communicate on behalf of the youth leaders that participated in this engagement. And we would like to call upon member states to have a multi-stakeholder approach, which is inclusive of young people to deeply reflect and report accurately and transparently on the progress, success, and challenges during the national voluntary reviews. We have already stated that, and the reason that we kept emphasizing that, even though we mentioned that they should have a multi-stakeholder approach, we were very deliberate in making sure that youth is explicitly stated. ECA will tell you that every time that we've had meetings with them, we've always emphasized that we do not want to be bundled with the rest. We want to be identified and mentioned as, because we believe we are a key stakeholder, and being identified as one of the vulnerable communities, I think it is very important for young people to be engaged at all stages. We also call upon the member states to mobilize sufficient financing for SDG aspirations by exploring untapped opportunities through domestic resource mobilization, innovative financing, and strategic partnerships, for which the private sector is a key stakeholder. I am very happy to note that I think from the very beginning of today's sessions, there's been high emphasis on the input of the private sector as a key stakeholder. We believe that, especially in the space of innovation, this is a resource that young people can really tap into. We also want member states to lead the VNR process to meaningfully include 30% of youth representation on review committees at local level, national level, regional level, and global review processes to ensure that there is a meaningful and inclusive youth participation in the review of the 2030 and 2063 agenda. So this is not just limited to the review process in country and it should end there. We want young people to be involved at every stage in not just the preparation of these reviews, but in every space that these documents are going to be reviewed and in which the progress is going to be discussed. Further, we urge member states and multilateral organizations to allocate appropriate resources for youth networks and organizations to conduct youth-led voluntary local reviews and shadow reports by leveraging on existing networks and platforms such as the African Youth SDG Summit to strengthen peer learning amongst young people and build capacity. While we're engaging with young people, we had the opportunity to learn from our friends from Ghana in some of the best practices that we picked out. Ghana actually mobilized young people and produced a youth-led voluntary review. We would like for our member states and our leaders to be able to adopt and provide resources for young people to be able to provide youth-led voluntary local and national reviews. We would also like to strengthen mechanisms. We'd also urge them to strengthen mechanisms that ensure that review is a continuous process, well planned before implementation and used as a reference and learning tool before and after the VNR process. We are aware that a number of countries will not be reporting for the first time. So even as it's a voluntary process, most countries do know that they have plans to report. We would like to see in place plans for them to effectively engage people from the very beginning so that we don't have issues of
time constraints or resource constraints. I mean, resource constraints will probably still come about, but we feel that with enough planning, we can be able to deliver better. We would also like to see some reference to the past VNR. We'd like to be part of the process of learning from best practices, from the challenges we experienced, and be able to provide solutions to see how we can do better by the time we're making our next, we're doing our next review. So young people, of course, are already partnering and supporting innovation for the acceleration for actions towards sustainable development goals. Now, these benefits can be harnessed if we are able to properly invest in young people. So they shouldn't be just engaged at the point when we're talking about data collection and data gathering. We should be engaging them on how and what to report during the VNR process. So in 2023, it's evident that young people continue to be left out of the process at each level of engagement, and it's impossible to accurately review progress on the SDGs without the input of the largest population. So with this VNR, as most countries will be reporting for the second time, I look forward to not just a repetition of some of the challenges that we've been facing, but I look forward to new progress to address the old challenges. And I'm particularly interested to see recommendations of the young people being implemented. So we did have the same stakeholders engagement last year at the sidelines of the regional forum. And we came up with some recommendations and some commitments from ourselves as well, in which we declared that we're going to organize ourselves and we were going to create systems within ourselves that we could easily be included in such forums because we're told we couldn't be found. So having done that, we now challenge the platforms for us to meaningfully engage in these spaces. I'm also interested in countries identifying and highlighting and adopting best practices. As I already mentioned, one of the things that we highlighted within our workshop is the youth-led voluntary review. I would like to see actually explicitly stated how other countries are learning from other countries, even as they report, to actually highlight, to say, as a result of the peer learning and as a result of us being able to see what other countries are doing, we've implemented this and this is how it's worked. Thank you very much. I think we've heard you loud and clear that we need more youth engagement in the process. And of course, particularly, with the share of youth in Africa's population, this actually, raises the urgency to do so. I think you've made, number of interesting suggestions. I'm not going to capture them all, but let me just recap some. The need to actually engage with CSOs as partners, because this will allow the engagement of more youth in the process. And of course, you highlighted the missed opportunities if youth are not included in that process, and the need to have a truly multi-stakeholder approach where the voices of the youth is heard throughout the process. And the need to, utilize the untapped financing opportunity and the resource mobilization, and particularly the role of the private sector. And you've made the case for, asking for 30% representation of youth in the review process at every stage. And asking countries to give some space for the youth to actually do some of the work that can contribute, whether it's shadow reports or whether it's suggesting solutions and having these discussions, and of course the importance of engaging early on
and being part of the learning process in terms of best practice and learning from other countries to find solutions. Thank you very much for these valuable insights. Now we're going to move to some of our virtual participants, and would like to go to the coordinator of the Observatory for Sustainable Development in the Democratic Republic of Congo, Ms. Modesta Kakanda. If we can bring her online, please. And we'd like to ask her regarding the voluntary national reviews that were done in Congo, in Democratic Republic of Congo, basically to give us some insight, which I know that was mentioned yesterday regarding the data challenges that were faced. Oui, merci, bonjour à tous les participants. Je suis de la République démocratique du Congo, Modeste Kakanda. Pour ce qui est du processus VNR de la RDC, c'est la deuxième fois que la RDC va présenter son VNR cette année. Les premières VNR a été présentées en 2020. Comme tout le monde le sait, c'était dans un contexte difficile de la survenance de la COVID-19. Et comme je l'ai dit hier, lors du panel d'hier, c'était le plus grand défi pour beaucoup de pays. Ça a été répété aussi par mon collègue de Centrafrique, c'est la collecte des données. Et le contexte 2020 n'était pas assez facile pour élaborer le VNR, mais nous avons innové, nous avons adopté des nouvelles méthodes de travail et de collecte des données pour faire participer toutes les parties prenantes. C'était aussi ça les défis, mais les ateliers étaient pour la plupart virtuels. Et nous avons élaboré ce VNR en 2020 et qui a débouché à plusieurs recommandations. Et ces recommandations ont permis d'enrichir notre cadre programmatique. Des politiques publiques ont été revues, améliorées pour ramener les pays sur la trajectoire des ODD, parce que parmi les recommandations de ces premières VNR, c'était au rythme où les pays étaient, il était difficile pour la RDC d'atteindre les ODD à l'horizon 2030. Et c'est dans ce sens qu'avec la survenance de la COVID, qui a vraiment apporté un coup majeur au progrès que les pays réalisaient, et on a adopté un programme d'atténuation des effets de la COVID. Ce programme visait essentiellement les groupes vulnérables, les appuyer, les rendre résilients par rapport aux effets de la COVID. Et ce programme a été mis en œuvre pendant les 2 ans et à terme, ça a abouti à des résultats concrets. Et aussi, pour faire face aux défis des données statistiques, il a été carrément décidé d'organiser une enquête. C'est ainsi que la RDC a organisé une enquête en 2020-2021, l'enquête par grappe indicateur des ODD. En fait, l'idée, c'était par exemple, pour la RDC, la dernière enquête qui donnait les indicateurs de la pauvreté datait de 2012, beaucoup d'indicateurs datés de 2012, 13, 14, voire 16. Il était donc difficile d'élaborer, de faire un suivi efficace des ODD sans des données à jour. C'est ainsi qu'on a mis en place cette enquête qui nous a permis de collecter de nouvelles données, et surtout que les enquêtes organisées avant, les pays, avec l'adoption des ODD, l'organisation administrative du pays changeait aussi. Ça coïncidait, les pays est passé de 11 à 26 provinces, donc les anciennes données ne couvraient pas l'ensemble du pays. Et donc, il était difficile. C'est l'enquête qu'on a organisée en 2020-2021 qui nous a permis de mettre à jour toutes ces données. Et aussi, l'autre Institut national de la statistique, avec l'appui de la Banque africaine de développement, mais aussi avec surtout l'appui du système des Nations unies. Je salue Bruno Lemarque qui est dans la salle. Ils nous ont aidés aujourd'hui. Nous publions régulièrement les annuaires statistiques. Et c'est-à-dire, hormis les données de ménages qu'on collecte via les enquêtes, nous collectons aussi les données administratives, qui sont aussi très cruciales, surtout les données relatives aux finances publiques, les données relatives à certains programmes, les luttes contre le paludisme, le VIH-Sida, et toutes ces données-là. Il y a beaucoup de programmes qui s'occupent des questions spécifiques dans notre pays. Ces données sont collectées par l'INS et contenues dans les annuaires statistiques. Donc, si on combine toutes ces données, aujourd'hui, le pays a plus ou moins des données qui nous permettent aujourd'hui, et fort de ces données, on va présenter un VNR qui rend compte de la mise en œuvre des ODD. Mais qui plus est, il est aujourd'hui conscient que pour accélérer les ODD, comme il est ressorti du premier VNR,
il faut mettre un accent au niveau local. En République démocratique du Congo, la population rurale représente plus de 60%. Et donc, pour accélérer vraiment les progrès, il faut miser au niveau local parce qu'au niveau local, la pauvreté est très élevée qu'en milieu urbain et aussi les vulnérabilités sont très profondes au milieu rural qu'en milieu urbain. C'est ainsi qu'il y a un programme en cours d'être mis en œuvre, le programme de développement local des 145 territoires. C'est un programme qui est réalisé en partenariat avec le PNUD et d'autres agences du pays, qui va permettre à terme de construire plus de 1300 écoles. Il y aura plus de 800 centres de santé hôpitaux qui seront construits. Et ce programme va permettre de réhabiliter plus de 29 000 km de routes de dessert agricole parce que la population rurale vit beaucoup plus d'agriculture et pour la plupart du temps, ils sont déconnectés des marchés et donc la réhabilitation des routes de dessert agricole va permettre à cette population de vendre et en fait, d'augmenter leurs revenus à terme. Et ça permettra vraiment d'accélérer les ODD. Et ça permettra aussi, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons mis en place la gratuité de l'enseignement primaire, l'éducation primaire, et nous étions confrontés au défi des nombres de classes disponibles, des infrastructures scolaires, et les écoles qui seront construites font pallier à ça. Il y a aussi, les RDC, c'est parmi les pays qui ont une forte mortalité maternelle. Ça, c'est entre autres dû au fait que les femmes, les jeunes filles parcourent des kilomètres pour atteindre les centres de santé et donc il a été décidé de construire près de 1000 hôpitaux et centres de santé, surtout dans les milieux ruraux, et ce qui va permettre de toucher entre autres cette question de mortalité maternelle parce que les médecins la plupart du temps seront affectés à l'intérieur. Et donc tout ça, ce sont des mesures qui ont été prises et aujourd'hui le VNR que nous sommes en train d'élaborer va permettre de formuler d'autres recommandations parce que ça, ce n'est qu'un programme, quoi je peux dire conjoncturel, et ça va permettre de formuler d'autres recommandations pour accélérer les progrès vers les ODD. Mais là où nous sommes actuellement dans le processus du VNR, nous avons aujourd'hui collecté une bonne partie des données en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers, dont le système des Nations Unies. Avec l'appui de l'UNFPA, nous allons d'ici là engager des ateliers thématiques qui vont réunir toutes les parties prenantes parce que les défis que nous voulons, c'est que le VNR ne soit pas seulement considéré comme un outil du gouvernement, mais aussi un outil du pays qui regroupe les avis, les questions de toutes les parties prenantes sur l'évaluation des ODD. Et donc, nous allons faire des ateliers vraiment thématiques qui vont regrouper les jeunes, les groupes de femmes, comme nous le faisons d'habitude. Toutes les parties prenantes vont s'impliquer dans ce sens-là pour élaborer ce VNR. Et aujourd'hui, la RDC est une initiative qui implique les jeunes. Nous avons ce qu'on appelle les jeunes reporters des ODD. C'est une initiative qui est portée par les PNUD. C'est de manière volontaire. Il y a des jeunes qui s'inscrivent. Il y a une plateforme en ligne où les jeunes s'inscrivent pour collecter les données au niveau local. Parce que les défis, la structure que je dirige s'occupe du suivi de l'examen. Nous sommes au niveau national. Pour la plupart des cas, nous nous limitions au niveau macro, au niveau national ou au niveau provincial. Mais il y a le niveau local où les gens vivent réellement. Les données, ça a été difficile de collecter. On a initié cette initiative. Les jeunes reporters des ODD sont des jeunes volontaires au niveau local qui nous collectent les données sur les initiatives locales, sur les projets qui sont réalisés à la fois par les gouvernements, mais aussi par des projets portés par les partenaires bilatéraux tels que la Banque mondiale, la BAD, mais aussi le système des Nations Unies, le PNUD, les FAO et consorts. Ces données nous sont transmises dans une plateforme qui est en ligne et ils sont utilisés surtout dans la partie ne laisser personne pour compte. Parce que l'idée, c'est que les premiers VNR n'ont pas vraiment mis l'accent sur les personnes vulnérables et laissées pour compte. Nous devons nous assurer aujourd'hui que ces personnes, comment la mise en œuvre des ODD en RDC touche toutes ces personnes-là et quels sont les progrès qui sont réalisés. Et donc, pour aussi impliquer toutes les parties prenantes, nous avons initié un forum national sur les ODD. C'est un forum national parce qu'on s'est dit qu'il faut commencer d'abord par un forum qui va mobiliser toutes les parties prenantes avec l'appui du système des Nations Unies, du UNFPA, du PNUD. Et nous avons rendu ce forum qui a abouti d'abord aux premières conclusions, aux premières recommandations qui vont permettre de cheminer jusqu'à la présentation des ODD. Mais il y a plusieurs défis pour lesquels nous faisons face pour élaborer ce VNR. D'abord,
La première des défis, c'est que je dis, bien que j'ai dit qu'on a plusieurs données, mais il y a encore des données qui nous manquent, particulièrement des données environnementales, mais aussi, comme je pense que c'est un défi qui est pour plusieurs pays, et les métadonnées telles qu'établies des Nations Unies demandent une certaine technicité, des formations. Et nous bénéficions certes des collaborations, par exemple, avec les FAO sur de nouvelles méthodes de calcul des données, mais il y a aussi un défi là-dessus d'appropriation, d'implémentation de nouvelles méthodes de calcul, notamment avec l'INS dans ce sens-là. Mais là où nous avons une plus grande difficulté, ce sont les données environnementales. Ces rapportant surtout à l'ordre de 12, 13, 14, 15. Ces données demandent des outils, des techniques très poussées pour calculer et qui ne sont toujours pas disponibles. Nous travaillons pour la plupart des temps avec des proxys. Et comme tout le monde le sait, ça ne rend pas véritablement compte des progrès des ODD. Mais nous sommes en train de raisonner, il y a aujourd'hui avec la BAD, avec le système des Nations Unies, quels sont les moyens qui peuvent être mis là-dessus pour permettre au pays de s'approprier toutes ces méthodologies et de se doter des compétences à la fois humaines et techniques ou matérielles pour calculer ces indicateurs-là. Et donc, c'est le plus grand défi qui est dans les suivis examens, mais aussi dans les suivis examens, le plus grand défi, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de structures étatiques n'ont pas compris que l'agenda 2030, c'est un agenda intégré, qu'il faut travailler en cohésion, et beaucoup travaillent en îlot. L'idée, c'est aussi ce qui a motivé la mise en place de ces forums nationaux, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette collaboration entre les différentes parties prenantes, que les gens travaillent en îlot, que les gens sachent que les effets de l'autre ont de l'impact sur les actions de l'autre. Et c'est tout ça que nous sommes en train de mettre en place et nous espérons que nous allons aboutir à un vénère. Et je voulais noter qu'il y a avec la CA, mais aussi avec le bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, nous sommes en train d'initier le jumelage avec la Zambie. Nous allons faire des twinning, comme on dit, dans le cadre de la présentation du VNR de cette année. Nous allons présenter, les travaux vont, espérons, avec les bureaux du représentant résident, espérons que nous allons aboutir à ce jumelage-là. Donc, merci. Je sais que le temps est difficile. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. Merci. Thank you very much for your intervention. I think you've highlighted a number of areas which you've been working on, including the COVID mitigation program. And similar to the earlier country experience we heard from Central African Republic, you were also experiencing challenges with data that you managed to overcome through support of stakeholders and partners, which I think is a very important point to make, that whenever there are challenges, it's very important to work collaboratively with partners to find ways in which we can overcome them. And also you've highlighted the challenges that you're having with maternal deaths and what you're trying to do. And I think an area which is very interesting is the initiative that you're having with engaging youth, which is very relevant to what our earlier panelist was concerns she was raising and asks she was making on behalf of the youth. But also the experience of doing a national forum on SDG to promote further multi-stakeholder approach and engagement is very interesting. Thank you very much. I'd like now to move to our second virtual participant, the Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children, Najat Majid. And we'd like her to talk regarding ways in which we can integrate issues of human rights and children's rights at the center of the plans and implementation of the voluntary national reviews. And if we can connect to her, please.
Hello, good afternoon. Am I audible? We can hear you. Okay, thank you. I must start with an apology. The special representative was standing by. She is currently in Dakar on official visit. And unfortunately, before this session was just about to start, she had to leave because of another engagement that she could not move. And she sent me in her stead to read her statement and with a message of apologies that she wished to be there with you in live. However, she could not do so, and she is doing her utmost to accelerate the implementation of the SDGs while she is in Dakar. So following is her statement. Thank you very much. Excellencies, distinguished delegates, thank you very much for the opportunity to share this message with you. One of the top priorities of my mandate is to support member states in ending violence against children before 2030 through accelerating Agenda 2030 implementation. Since 2020, I have engaged with more than 40 African countries through consultations and workshops, sharing tools and guidance and practices, as well as country visits, in close cooperation with the whole United Nations regional and country teams. Each year, I produce and disseminate to all member states, as well as UN systems and key stakeholders, a brief on the voluntary national review processes and reports through a child protection lens. We will share the link for this document later. And so let me share with you some key reflections based on these close cooperations with African states and other key stakeholders involved in the VNR processes. There are 4 reflections that she would like to share. VNRs are more inclusive and more integrated. The voluntary national reviews are becoming more inclusive, involving wide range of key stakeholders at central and local levels, including children. Increasingly, countries are designing their national development plans in line with Agenda 2030 and Agenda 2063 to further institutionalize the whole government and the whole of society approach to the implementation, monitoring, and evaluation. The UN Sustainable Development Cooperation Framework is jointly developed with government to address the Sustainable Development Goals while mainstreaming protection and well-being of children, and with this leaving no one behind in mind. South-South cooperation is increasing, as well as sharing practices within subregions. Point number 2, strong political commitment and mobilization in investing in children since the early childhood. In 2022, the VNRs showed strong political commitment from African member states to ensure children's well-being and protection despite facing ongoing challenges. We have highlighted good practices in the African continent that need to be strengthened, shared, and scaled up at the regional level. So many of the countries have used the SDG framework in their national development plans using a child protection approach, making strong efforts to investing in human capital and social protection in its large sense. Many countries have improved capacities to deliver the child and gender-sensitive prevention and protection services, with a particular focus on the most vulnerable. Important steps have been taken to address child marriage, FGM, child exploitation on the streets, child labor, through involving diverse actors, including community and religious or traditional leaders, reforming education systems, including Quranic schools such as in countries such as Niger, Senegal, and Cote d'Ivoire. Many reforms and initiatives have been taken to ensure access to education since early childhood, and also access to birth registration, health insurance and healthcare, and social protection. For example, in Ethiopia, the national planification has been used to reinforce child protection in a programmatic and result-based approach. Countries like Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Lesotho,
Liberia, Mali, and Togo have all reported key aspects of their climate policy frameworks related to children. And these are only just a few examples among others that we can build on. Number 3, strong challenges still remain. Despite strong commitments and ongoing efforts, strong challenges remain in terms of effective implementation due to weak capacities, lack of resources, lack of reliable and updated data, effective decentralization, and monitoring and accountability mechanisms. The pandemic impacted and the global financial crisis have exacerbated pre-existing and ongoing challenges such as conflicts, insecurity, and political instability, climate crisis, forced displacement, social inequalities, and geographical disparity, food insecurity, poverty, gender discrimination, and remaining traditional harmful practices. In addition, the continent is the second most populous continent and the youngest continent in the world. So you can say major concern about the African rapid population growth is raising major concerns as opportunities, infrastructures, social services are not growing at an equally comparable rate. And then the fourth and the final point is that the clock is ticking. Investing in children is needed more than ever. Less than 7 years remain to meet the SDGs by 2030. The opportunity of the Voluntary National Review can be used to invest in children's well-being and protection. This means investing more in national and local child protection systems that encompass child protection mechanisms in a wide range of things like birth registration, documentation, education, digital learning, health, including reproductive and mental health, justice system, family support, and social protection. Means involving, empowering, and listening to them to address the overlapping crisis the continent is facing. Children must be seen as drivers of positive change, because one of Africa's most valuable assets resides in its young human capital. Thank you very much. Thank you. Thanks for your intervention on behalf of Najat, and thanks for highlighting the fact that VNRs are becoming more inclusive and the need for South-to-South collaboration and specific suggestions on how to improve the process going forward. I would like now to open the floor for questions. We can take 2 to 3 questions from the floor. Do we have any? Okay. Yes. Can we give the mic, please? Hello. Can you allow me to speak in French? Bonsoir, je m'appelle Saleh Koulda. Je suis le Global Advocacy Officer pour Site Sévère, une organisation internationale pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et je voudrais juste féliciter les panélistes et spécialement, j'ai noté avec intérêt les interventions qui mettent en exergue l'inclusion, la dimension inclusive. Et j'ai beaucoup appris de l'expérience de la RDC qui dit que le rapport Le Vinière ne doit pas être vu seulement comme un rapport du gouvernement, mais un rapport de la nation. Mais j'aimerais juste attirer l'attention sur aussi la vulnérabilité de certains groupes plus vulnérables. Parmi les différentes vulnérabilités, on sait qu'il y a certains qui ont été touchés, mais d'autres encore plus. Et je parle spécifiquement des personnes handicapées. Et comme vous le savez, ils représentent 16% de la population selon
le dernier rapport de l'OMS de décembre dernier, à peu près 1,6 milliard de personnes sont considérées comme des personnes vivant avec un handicap, ce qui est pratiquement 1 sur 6. Et j'aimerais entendre plus sur la dimension de l'inclusivité, la prise en compte plutôt de l'inclusivité dans ces processus et aussi dans le suivi. Et si ce n'est pas le cas, je voudrais en faire une recommandation, une meilleure prise en compte de la dimension disabilité ou disability inclusion dans les différents processus, mais également dans les actions. Parce que c'est eux qui risquent d'être encore plus éloignés des targets, conformément au l'ODD SDG number 10. Merci beaucoup. Thanks for your comment. Any other questions or comments from the floor? I don't see another one. Okay. So perhaps if we can then go back to the our panelists to just give a final remark regarding, from your side, in one sentence, what would be the insight that you can give on how to improve the process or how to actually enhance the follow-up and implementation based on your own experience. And then if you would like to make a reference to the issue of disability and how you managed to include it. So we can start with you. Okay, thank you. I think my intervention and my last comments are just a reminder that inclusion, capacity building, and resourcing should go hand in hand when it comes to inclusion in such spaces. To address the comment on disability, I think it's a very valid input, and I think it's something that affects young people in a very big way, because not only are they vulnerable because of their disability, they're also vulnerable because they're young. So I think it's something that really should be taken into consideration. And I think from the part of the African Youth SDG Summit, even as we engage on sustainability, always, I think, make room and make space to ensure that these are voices that are included. And I think while I have the mic, I think I would be doing a disservice to the Summit Secretariat as well as the youth. More importantly, the youth across Africa. I would like to just extend an invitation for people to partner and join us in this initiative of the African Youth SDG Summit, which is a forum that connects African youth to learn about the sustainable development and to empower them, build capacity for them to contribute actively in its implementation, monitoring, and accountability. So for this year, we'll be meeting in Zambia, and this under the theme Attaining SDGs through Innovation, financing for inclusive development in Africa. Thank you, Madam Minister. Je vous remercie. Effectivement, les débats que nous avons menés portent sur certaines questions qu'on devrait ramasser en termes de bonnes pratiques et d'enseignement par rapport aux anciens examens nationaux. Mais sinon, on sait que les ODD sont au nombre de 16, 17 et que toutes les cibles sont prises en compte. Et parlant de mon pays, je sais qu'il y a un secteur qui prend en compte les personnes handicapées, les minorités et autres. Donc, personne ne peut être laissé pour compte, c'est le principe. Donc, l'inclusivité y sera, et tous les programmes mis en œuvre pour faire avancer les deux agendas tiendra compte de ce principe, de ne jamais laisser personne pour compte. Je vous remercie. Thank you very much. If we can go to the
representative from Democratic Republic of Congo to also give us his concluding remark. Allô, vous m'écoutez? La connexion est un peu compliquée parce qu'il plaît ici chez nous à Kinshasa, mais je n'ai pas bien écouté s'il y avait des questions. Donc pour dire simplement, c'est que j'ai coupé la vidéo, c'est pour améliorer un peu la connexion. La connexion est très compliquée. Nous évaluons très bien. Nous pensons d'ici juillet, le processus va continuer normalement en impliquant toutes les parties prenantes. Particulièrement, comme je l'ai insisté dans ma présentation, c'est de faire en sorte que surtout les jeunes, les femmes, les groupes de vulnérables, et ce que j'ai oublié de parler, que nous aussi avec la société parallèle, un VNR parallèle avec la société civile que nous travaillons ensemble pour que toutes les parties prenantes et que les recommandations qui découleront de ce VNR, et les questions s'il y avait, est très compliqué ici chez nous. Je ne sais pas si je suis audible là-bas, mais je n'ai pas écouté de questions. Ce que je voulais dire, c'est ça, de participer. Thank you for your comments. I think you seem to be experiencing difficulty in terms of connection. So we've heard your remarks, and would like to thank the panelists for their excellent contributions today. I think we've all learned firsthand the type of challenges that they faced and how they went about very difficult challenges in terms of sufficiency of data to actually overcome this, using different approaches and partnering with stakeholders, including UN agencies, to resolve that, which is a very welcome step. I think we need to see more of these type of initiatives. But also we've heard experiences on how to actually make the process more inclusive, whether in terms of including youth or engaging in national forums on NBRs. So I think it has been a very engaging discussion. Would like to thank all the panelists for their insights, and we look forward to having more of these national reviews going forward. Thank you very much. Oh, so you're doing the red pencil. I'm taking the red pencil.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la fin de la journée. Le rendez-vous est plus tard ce soir à 20h pour le dîner de bienvenue. Et demain matin, à partir de 9h, nous commençons les travaux. Nous remercions tout le monde de votre engagement et de votre patience. Je voudrais aussi informer tout le monde que nous avons un salon du savoir, un Knowledge Fair, sur les objectifs de développement durable qui sont en question pendant ce forum. Et c'est juste à côté de la salle de banquet où le déjeuner est servi. Et vous êtes invité demain, juste avant le déjeuner, de visiter et de voir un peu le travail que fait le système onusien dans le contexte de la mise en œuvre de ces 5 objectifs du développement durable. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Rendez-vous à 20h pour le dîner et demain matin à 9h pour résumer les travaux. Merci beaucoup.